one carat diamond ring. I'm not going to mate with you, dude. Find some other female here for yourself. Right? No horse, no giraffe is saying that in the party, right? இந்த கீழ ஒருத்தன் And ஓடி வரண்டா. but we say that, right? No, there is a protocol. Each religion has its own ways of mating. So there are mating rituals which are very different. Cultural difference are there. Linguistic differences are there. So there are வாங்க different வாங்க ways கிட்ட to வருவா வா. identity, right? So even our feeding rituals, even our fighting rituals are different. Even our flight rituals are different, right? So what is that one thing that makes us different is not these four animals, but the scientificity. We are the only species. ஆமா கண்ணே புள்ள பேசுறா. Dolphins are very smart. Dolphins are very smart. Every now and then you think you learn about a smart animal species. Just now we were talking about there's an animal that acts as an architect, right? It's called we have capability animals, definitely, but some level of cognition is there as well, right? We are not talking about levels of cognition. I'm saying this idea of science, the fact that we are capable of scientificity, we are capable of building institutions through see, any animal can for the sake of some time can indulge into questioning, but we are the only animals who of generation after generation has developed science as not just as a utility but as an attitude. It's an attitude, it's a behavioral pattern. We are every animal in their own ways, both mate and again mating and we are not, with every generation we are not teaching our kids just the same thing. That's the beauty. Neanderthal were the people who were teaching their kids how to light a fire, how to make a wheel. Now progressively, generation after generation, we are capable of teaching our kids every new thing, right? New technology. Now what I'm teaching you today, you won't be teaching your kids the same thing, right? Because generation after generation we are able to work. This is an attitude of ours. Scientificity is an attitude of ours that has allowed us to not every generation go through the same logical reasoning, same level of engagement, right? We are not rediscovering, not everyone is rediscovering the fire, the wheel, no, because we have gone through that process. We have lived through. So a generation that's repository of wisdom is different among us, between us and that's the ultimate predators. We are the ultimate predators at the top of the triangle, because ultimate predators and consumers, and at the top of the hierarchical triangle because we are able to do that. Right, that's Übermensch. Übermensch is a German word for superior men. We're able to do that. Those who are able to think, who are able to work on the wisdom of their ancestors and build something new. No, that let's not bring Aditya's idea over here. Let's stay clear of Hitler's terminology. Okay, Übermensch is a German idea, but it's not by Hitler only. Okay, several philosophers have talked about it. The
answers but allows deeper understanding. Feynman expresses the humility of science, a willingness to admit uncertainty. And uncertainty, Paul thought, is so beautifully crafted, not just by the scientific giant like Feynman, Richard Feynman, but also by so many other people. Poets also discover, in fact, in the older poetry, and songs, in folk songs also, many descriptions. You never talk about things directly. This very beautiful song that Husn Zana ki तारीफ मुमकिन नहीं. And Afri is the only song again where a bunch of women, it's from UP, bunch of women are talking about this one person, and very beautifully sung by, captured by A.R. Rahman in his composition. A Sakhi this is from this movie Ranjana. And I'm saying, when songs become longer is when they directly start pointing towards. No, beauty is something that's ephemeral. Beauty is ephemeral, transient. Cannot beauty in one of the philosophical I would warn people of social media is because you have built molds for beauty. Beauty is supposed to not live in your molds பாத்துக்கலாம் விட்றா. of plaster, and that's the reason so many plastic surgeons have now made every actress look the same way. Somehow everyone looks the same way. You just need to ask them who their plastic surgeon was, right? So this is also what's lost, right? It's this uncertainty that makes life beautiful. It's this uncertainty, not knowing, the beauty of not knowing. It doesn't mean being ignorant, by the way, right? It's when there's this one, in some Upanishad there's this idea of the beginning of the universe. Very beautiful idea. I'll tell you why. Because it says that there he says that, okay, so God answered, and then the person in the end says, but what came before? Maybe God, maybe this, or who knows? Let's just think about it. Or who knows? Let's just think about what came. Let's just inquire. So the idea of inheritance, in fact, in Hinduism, there's this discipline called as Jigyasu. Jigyasus were the people who always thought that there is something else to be discovered. Jigyasa basically means a desire to know more. So that's also the beauty of trying to. God, is it eternal or ethereal? Okay, so that's the idea. The uncertainty is what makes the value of science much more philosophical, much more beautiful, right? இது ஆண்டில் தான் இருக்காரு. Feynman's essay, if we have to talk about the key takeaways of Feynman's essays, science enhances not only material progress, that's what we have also associated with science, but intellectual honesty. Encourages freedom of inquiry, to doubt, and skepticism. Now, people, whenever someone is very short about something, you do not like that person. We always appreciate a இல்ல person போட்டுடலாமா? doubting their own effort, having a healthy skepticism. I'm not talking about unhealthy skepticism. You should always be doubtful. Many a times you'll find ignorant people are very confident, and talented people are very doubtful about their own potential. But that's the beauty 2 of minutes டா. talent. இன்னும் எவ்வளவு நேரம் இருக்கு? Talent always is humble. Why it's humble? It's because it's always ஸ்டார்ட் பண்ணி 2 minutes ஆயிருக்கும். doubtful. And why a talent will be doubtful? Because the talent would have known the greater talent that enabled that individual's talent, and that's the reason talent is humble, right? That's the reason talent is skeptical, right? Challenges behind beliefs or rigid ideologies is something that science does. ஸ்டார்ட் பண்றா. Essay is a great example of persuasive yet reflective tone, logical flow and clarity, deep engagement with abstract ideas. So what is the essay writing process like? Essay writing process is choose a topic,
relevant, focused, and interesting. போட்டு Research about the topic, gather some ideas, and then come up with a thesis statement. Define your main argument. What is your main argument? Then you draw a outline, your introduction, body paragraph, and conclusion. What these paragraphs will talk about. Then you start with writing paragraphs that flow logically. Revising is the next step where you improve the structure and style of writing, and then finally proofreading, which will eliminate grammar, punctuation, and citation error. So this is the way you go about writing an essay. For your next topic, again on writing an essay, we will talk about. I think I have given you all I made the top Good three luck, just mates. now. Awesome. topics to I got think the about triple to write. elimination medal. In that we'll be reading also G.K. Chesterton's Town hat. Okay, so we in this particular in next unit we have to take up these two essays. I'm giving you in the chat so that you all can actually search for. ஏய் ம் நாலு பேர் ஆடுறதுதான் போடேன்டா ஏன்டா So இப்படி essay பண்ற on யாருமே Running இல்லை After 4 பேர் One's யார் ஆடு Hat by G.K. கூட வரவனுங்களாம் Chesterton. எங்கே ஓடிடுவானு And the next essay is அதுக்கு ரெண்டே பேர் ஆடலாம்ன்றியா ம் அதான் பெரிய போயிட்டு சும்மா அவர் நம்ம அவுட் ஆகிட்டோம் Green ரிகால் பண்ணு Children, ரிகால் a பண்ணுன்னு reverie கத்தணும் by Charles Lamb. பரவாயில்லடா நீங்க I didn't பண்றது receive any message. ஒரேல நம்மள Why are the main chat? You all are not able to see the main chat? ஐயோ வாடி I take you You all are not shopping able to see. Please internally. போகாதடி தள்ளி தள்ளி வரானுங்க உள்ள ஓடிடு Please it should be enabled. The main chat should be enabled for all. ஏய் 1 HP யாரு அவன் நீயும் செத்துட்டியே நானே வந்துச்சுடா டேய் You can now see it. 1 HP ஆகிட்டான் வா இங்க We இறங்கலாம் வா can actually discuss, and I want you all to also என்ன think சொல்ற about what can be the essay that you would எங்கடா be நீ இன்னும் interested சாவலியா in. செத்துறேன் And if you are planning to write an essay, we can actually talk about, we can have a reflective discussion on personal style, because we'll be talking about techniques to develop a personal style in writing essay. நம்மள சொல்லினே இருக்க So நினைப்பான் பத்தியா you அந்த talk, மாதிரி think இருப்பாங்க about it, and then I'll also be giving you a few books that will allow you to write இப்படி சாப்பிடவே மாட்டேன் சாம்பார் கதையை essays. போட்டு So wait a second, I'll also be giving you one today. அடைவா എണീക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വാ எங்கே இருக்கானுங்க அவனுங்க இந்த பக்கம் இருக்கு. The essay writing guide by Jordan B. Peterson. இந்த லெவல்த் ஹெல்மெட் ஒருத்தன் போட்டு கேட்டேன் அவ்வளோதான் என்ன பண்ண சொல்கிற அந்த சைடு எல்லாம் வீட்டை செக் பண்ணலாம் அழகாக வீட்டை செக் பண்ணலாம் இது மேலே போகிறோம் You all can actually go through this and இந்த ம் and please Open air let's do one காது, thing. You all can syringe actually இருக்குது. try to read the Open summary air. of the two essays that are there, personal essay, and will reflect அதுக்குள்ள on the ஓடிடலாமா? style of writing essay by Charles Lamb. And Charles Lamb has also written one beautiful one called Chimney Sweepers, and G.K. Chesterton. So read these two essays and we'll have a மாட்டிக்க போற elaborate discussion நடுவில் about, நில்லு the writing style and how to develop a personal writing style when we are நடுவுல talking நிக்குமா? about ம். essays. டப் டப் Wait a டப் second, அடிச்சுக்கிறானுங்க you'll have to
என்னடா டேய் 8 பேர் என்னடா அடிச்சுக்கிறாங்க சாமி. Apparently, I don't ask you all to scan and give feedback, but please do give feedback. We are in a few of the last sessions, right? So it's important that you all give feedback. So please, everyone, just scan it. அரே அரே One doubt. A self-assessment tab is still not Inga. showing to me. இங்க முன்னாடி Or நான் raised போயிட்டு இருக்கேன் multiple tickets also. Location still. There is all simply solving this ticket, ma'am. They Sumod B, right? இங்க இருக்கான் முன்னாடி முன்னாடி Tab is not there. For your UMS, it's not there. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, which week, ma'am? This is this week it is. Wait a second, I'll tell you. When will we start for CA3 assignments? எங்கடா CA3 assignment. இதான் இருந்தா ரெட் கலர் துணி போட்டுக்கிட்டு I think CA3 assignment will be soon up because we are already done with our 9th week, right? 9th, 12th week. The moment we are done with 12th week, they'll be. So no, CA3 will be only live இங்க வத்தணும் after 9 unit 9, 10, 11, 12 is done. So அதான் ஓடிட்டு வரணும். yes, I think next week would be your 12th week. Can you tell? 8 பேர் காட்டுது என்னடா வெறும் First கிரேட்டிங்களா வீட்டுக்குள்ள. தெரியுது. Location path. வீட்டுல இருந்தா இருப்பான் 20th week. வராம இரு எடுக்கணும். Yes. By August. வெளியே வரான் முன்னாடி போனா danger. Number 20. You'll have it in August. By the end of August, ma'am. This is week 11. This is week 11. I know, ma'am. By the end of August. Yes. End of August. End of August, yes. Week 11, right? So, end of August or early September, you'll have. அவனை Because யாரு week 20th, I can show you your TLEP. Has everyone scanned? Then I can. 11th week, ma'am. Yes. இங்க this is மேல 11. பிரிட்ஜ்ல இன்னும் 6 You பேர் all have இருக்காங்க. scanned? இந்த பிரிட்ஜ்ல இருக்கான் Yeah, ma'am. இரு. முன்னாடி போனா danger. I will take. வரானுங்க நம்மள்ட்ட தான் Okay. I'm sending it to the. ஏய் முன்னாடி போனா danger. மார்க் போய் கரெக்டா மார்க் போய் சுந்தர் எங்கடா இங்க ஒருத்தன் முன்னாடி போனா danger. Wait a second. இங்க வாடா என்கிட்ட வாடா இங்க ஓடி எங்க இருக்கு இங்க வாடா இங்க வாடா ஓடி எங்க இருக்கு எங்க இருக்கான் அவன் இன்னொருத்தன் I'll do one thing. I'll டேய் அவனை விட்ற வாடா இங்க வா போடு So this is your TLEP. As you can see, you all are in the 11th week. We have started doing, we have started doing 14th உள்ளே வெளியே essay writing. We finished. 12th week would be essay அந்த வருவானுங்க இங்கே part நேரா 2. After that, அடுத்து இரு. 12th week பாத்துக்கலாம் revision. 13th is for self-study. 14th self-study again. 15 to 16 இவனுக்கு தான் முன்ன அடி வாங்கினாங்க is exam. கண்ணே இல்லாம Okay, for this they haven't updated the this. But ஒருத்தன் for எங்கேயோ you, இருக்கான் it's week. This would be 13th, not 12th. 12th. This would be 13th. ஏய் 14th. நீயா இல்ல நான் இல்ல 15th. After 15th week, அவனுங்க இத வேலை பார்த்துட்டாங்க டேய் 16th. டைமர் போமாலும் போட்டு 17th வைக்கிறாங்க would be either self-assessment, we give you self-study time, and after that week 20th would be your final exam. Yes, Gautam. This calendar send me the group. சுந்தர் அப்படியே மேல ஏறு இந்த பக்கம் வா What can I send in the group? TLEP. You all get updated TLEP, right? You are not Yeah, shared TLEPs? ஏம்பா
பார்த்துட்டேன் 2 கண்ட்ல வரைக்கும் கிட் ஆகும் Yes, Gautam. பார்த்துட்டேன் எங்க? இங்கே வருதுக்கிறாங்க முன்னாடி போனா டேஞ்சர். Any other one? சரி, எங்க any other உட்காந்துக்கிறான்? person has அம்மா a doubt? மணி அண்டிக் பெயிண்டர் Ma'am, TLEP stayed in where? இது இதுவா எம்ம தீஸ்கோ Earlier செக் பண்றாரு it used to go as a notification, Batman but I to don't in know cover. if they're changing, making changes with the UMS notification. சாம்பார் தான் கம்மி விடுவோம் So if it's shared or not, but yes, if you all are not getting the TLEP plan, we'll soon make sure that you all get it. Okay? And in next class, I'll come with the date wise and week wise clarity. But I can assure you that next till month like you will have your because this month itself, your all your revision classes, doubt clearing session will be done. So next month you will definitely be having your exam. கொடுங்க ஏய் ஏடபிள்யூஎம் யூஸ் பண்ணிட்டடா நீ பண்றியா நீ Revise வச்சுக்கோ, இந்த UG போட்டேன். calendar. Oh yeah, our Anand announced Continue. calendar. You Yeah, want but to have then- it or not? பேசனா In the calendar itself, it's actually mentioned which week you can expect உந்தி வா exams. வாடா டேய் சுந்தர் Okay, yes. Then check with the calendar. Okay, I follow don't up. think if you have received the revised calendar, you would சோன் போதா வெளியே போதா இது speak your exam. Okay? So this is Sound for தான். week வெளியே 11. போகுது. I'll meet பாதியிலே you எகரணும் next பாதியிலே week for எகரணும் week 12. Okay, and we'll be finishing the syllabus. Okay. So please be prepared, come prepared with those 2 essays that we can reflect and think about what is your style for writing a personal essay. Okay, and இங்க we'll முன்னாடி talk அடிச்சுக்கிறேன். about முன்னாடி techniques போனா of டேஞ்சர். writing personal essays. Thank you everyone. Thank you Thank for you, ma'am. joining me early in the morning. கேட்டி All the very best. Have a nice day. சீரியலா అంటే ஹரி எங்கடா இங்கே தான் இருக்கிறானுங்க முன்னாடி இரு முன்னாடி போனா டேஞ்சர். வரணும் 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 முன்னாடி இருக்கோம் இருடா ஒருத்தனை போராட போறா இருடா சீக்கிரம் வா இங்க வா 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 இவனை ஏன்டா அடிக்க போன இவன் பாவம் ஐயோன்னு நின்னுக்கிறான்டா அவன் ஏய் ஜோன் வேற என்னன்னு தெரியும் என்கிட்ட சப்ளைஸ் இருக்கு. இரு. இப்ப இந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சீங்கன்னா அப்படியே வெளியே தங்கும்ல. வா 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 கூடயே வா ஹரி இங்கே கீழே லொகேஷன் பாத்து. வரணும் மரத்து பின்னாடி என்னடா எல்லாம் சொல்லவா இருக்கானுங்க டீமே செத்து போயிட்டு இருப்பான் முன்னாடி இங்க மேல அங்க போட்டு அங்க வீட்டுக்கிட்ட முன்னாடி போனா டேஞ்சர். இங்க வந்துரு இரு வரட்டும் மார்க் பை அந்த வீட்டுக்கு முன்னாடி போடா, போனா கீழே. டேஞ்சர். முன்னாடி போனா டேஞ்சர். இங்கே ஒருத்தன் ஓடி வந்துட்டான் முன்னாடி போனா டேஞ்சர். ஜோன்ல யாரும் நாக்கா இருக்கான் பாரு இவன் எத்தனை வாட்டி சாவான்னு தெரியல செத்துட்டானா இருக்கானு தூரத்துல இருந்து அடிச்சான்டா இவனை ம் ஒருத்தன் இவனை தூரத்துல இருந்து அடிச்சான் செத்து போயிட்டான் செத்துட்டானா ம்
ஒருத்தன் தான் இருக்கான். எங்க முன்னாடி போனா டேஞ்சர். பார்த்து கவரில் வா. ஓப்பன் அடிச்சிருவோம். இப்படி வாடா எங்க இருக்கான்? முன்னாடி போனா டேஞ்சர். அங்க எப்போ We're the போனா? best. ஓடிஎம் போட்டு ஓட்டு. We are number one. ஏய் சுந்தர், ம் சொல்லு. ஏஸ்ல இருந்தேன்டா, டைமண்ட் பண்ற வந்தேன் நானு. இது டிவா ஆடிட்டு வருது. ஸ்குவாட் இல்ல. புரியல. டியோ ஆடிட்டு இருக்குது. ஸ்குவாட் ஆடல நம்ம. ஏய் 2 நிமிஷத்துல ஏன்டா இப்படி பண்ற டேய் எனக்கு டேய். என்னடா இதுன்னு நான் பாக்குறேன். கொடு ரெடி கொடு. ரெடி கரோ பாய். இது ஒரு நிமிஷம். அரங்கமதுரட்டுமே பாத்தியா? ஏன் மாதிரி சிவல் பிச்சு போடுறா 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 போடுறா. ம் போடுறா. போட்டேன். I won my last match. Let's fight together. I won my last match.
எவ்வளவு எடுத்து சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறா. அப்பா கூப்பிட்டாரு. புரியுதானே? அவளுக்கு என்ன எனக்கு என் பொண்ணுக்கு மக்கள் கேக்குதா ஹரி? வரானுங்களா யாராச்சும்? கூட வரானுங்க. சாக போகிறான் இப்போ. இரு எழுத்துல என்கிட்ட இறங்கலாமா இங்க? வா இறங்குவா. அடிச்சிட்டான். வேற மாதிரி போய் அவன் கண்ணு தலை மேலே இறங்க அப்படி. தெரியலடா, இந்த தெரியும் எனக்கு. I'm recalling a teammate. Thanks. Hey, enemy. என்ன அது? ஆமா இருக்கா? ஆமா இருக்காரு. இறங்கிட்டான் வெளியே. வரட்டும் உள்ள. இன்னொருத்தன் இறங்குறான்.
அங்கே இரு நீ அங்கே இரு. Awesome. Awesome. Thanks. கூலி பவர் ஹவுஸ். என் டீமே 5 ஆமோ இல்லை. இங்கே எதுக்கு இறங்குனானுங்கன்னு தெரியல அவனுங்க. இல்லை இது இல்லை உங்கள்கிட்ட இருக்கால் இல்லை. ஒழுங்கா ஆடு உஷாரா. கூடவா அதை வேற இதெல்லாம் ஃபுல்லா அடிச்சிடுது. ம். ட்ரைடன்ட் வரான். ட்ரைடன்ட் வரான். இங்கே இருக்கானே தெரியல அவன் ட்ரைடன்ட்டு. முன்னாடி அடிச்சுக்கிறானுங்க. வா சீக்கிரம் வா. யாருங்களா பாய்? என்ன ஓடியா இருக்கிறோம் கெட்டிட்டு செத்துட்டான். யார் செத்துட்டாங்க? கீழே தூக்கிட்டான். இந்த வீட்டு மேலே வரான் பாரு. முன்னாடி போனா டேஞ்சர். Awesome. நான் இன்னும் வரவில்லை. சரி ரிகால் போ. Don't give up. ரிகால் போ. Your teammates can still recall you. Please recall me. Got it. காத்திருக்கிறா சாமி. பின்னாடி பாட்டு வருது பாரு. பாட்டு அடி. பின்னாடி பாட்டு வருது. இதோ வருது பாரு பின்னாடி. ரெடி என்னடா என் ஃப்ரெண்ட் இருக்கான், நிக்கவே மாட்டேங்கிறானே. ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடு. கட் பண்றானே. மரியாதை இல்ல. போடு 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 போடு. ஏய்
मनी हेस्ट ऐसे 4-5 वेब सीरीज देखे हैं। क्या मनी आई देखे हो? किसका माइक साउंड कर रहा है यार? किसी का तो माइक साउंड कर रहा है, बड़ा अच्छा। मेरा तो नहीं है। अरे किसका इसका नंबर है, दोनों बंदा। अरे बंद करो भाई, हेलो। ओहो टीम वर्क। सारा ओ सूर्य इधर से मार रहे क्या? என்னடா பண்ற சுந்தர்? अरे भाई Cover me! என்ன ரிப்போர்ட் பழக்கிறாங்களா? ஏய் என்னடா எப்படி இப்படி அடிக்கிறானுங்க? அடிக்கிறானுங்கடா. ஓய் காத்தடிக்குது, யாருக்கும் தெரியல. அமுக்கு அம்மா டப்பா அடிக்கிறாங்க. டாப் அடிக்கிறாங்க. டாப் அடிக்கிறாங்க. நம்ம எதிங்க வந்து அடிக்கிறாங்க. ஐயோ ஏய் முன்னாடி போனா டேஞ்சர். ஏய் அவன் கிராஸாக்கர் நடிடா டேய் பீக் பண்ணி அடிக்கிறான் பாத்தா. டேய் நம்பர் 4 டேய் யாரா அவன்? டேய் ஃபைட் கர் பண்ணு டேய். என்ன பண்ணா? எனக்கு நேட் போடுறான்டா அவன். இல்ல சாங்க பாரு லாஸ்ட்ல அவன் கில் தேடிட்டான் பாரு.
चिल्डी में मत करो भाई, पता नहीं कौन सा टेकन बोल रहे हो। రెడీ కొడు. Get ready. Hurry. Ira. Ora. ஊருக்கண்ணு படும் வரையில் Accounting information system, it collects and stores only the financial records or the accounting data of a business organization. So this accounting information system, it analyzes the financial data or the accounting data and provides the financial information to the financial information in the sense it's nothing Let's but the fight results together. of the business organization. Good luck, will be mates. provided to the users of accounting information system. And the third objective is it protects a firm's accounting data from breach or theft. Okay, so every data what we store in a software or in a accounting information system will be password protected. Okay, so wherein the external people or the other people will not be having any access for such information or a data. So that is how it protects the firm's accounting data from the breach or it can be a theft. So these are the three main basic objective of an accounting information system. So now let us see what are all the components that are involved in an accounting information system. The first one is the people. As I said that the manual entry, the data will be entered manually. Okay, so wherein the basic requirement for processing of the data is the input of the accounting records or the data. Okay, so that has to be done manually by the employees. So then the other than that, the people in the sense the users of accounting information system. Okay, as I said that when it comes to the internal users, it includes accountant and other financial officers of the company. Then there are also outsiders or external users like the government or the tax authority. So wherein they will be making use of the information that is present in an accounting information system. Okay, the first and the first component is people. Then comes the procedure. So these are the procedure the system follows to collect and process the data. Hey. Be entered manually and employees need to enter Hey, ரெண்டு பேர் details. செத்துமா? It can be like sales figures or it can be expenses which is incurred in a business organization, what details of the assets purchased, or it can be details of the liabilities of a business organization. So like this, all the data need to be entered manually by the people. So this procedure is nothing but the system that they follow to process the data. Okay, so the feeding of the data, it is done most of the time that will be done manually. Okay, so that is regarding the procedure. So next comes the data and accounting information deals with all kinds of financial and commercial data.
So any data that is pertinent to the accounting of the அடிச்சிட்டான் firm யாரு? will be input for the accounting information இங்க இருந்து system. வருவான். Okay. முன்னாடி So போனா the danger. only thing is Here what we we come, have Surya. to make sure is Hey, we வேணாம் வா. have to enter the data or input the data which is accurate and complete enough. Suppose if there is any omission in the data or if we leave out any important information, then in that case there will be a completely a wrong results that will be showing at the end of the accounting year. Okay, so that is regarding the data. So next comes the software. So as I said that this accounting information system, it makes use of a particular software to process the data. So without the help of the software, the processing will not be done, the results or the reports cannot be generated. Okay, then the hardware. See, when I say the software, everything will be done with the help of a software, the hardware is very much important. So that's the reason I told that accounting information system is a computer based system, where without the computer or a hardware component, the entire system cannot be done. Okay, so that is regarding the hardware. So these are the few components that are involved in an accounting information system. So now coming to the next topic, that is integration with the accounting information system. So there are two different things. One is management information system, other one is the accounting information system. So when I say accounting information system, it covers only the financial records or the accounting records of a business organization, where the other things are ignored. But in case of a management information system, it covers the information or a data of an entire organization. So right from the employees data or the payroll system, so everything will be covered in case of a management information system. So now when these two systems are integrated, okay, so what are the advantages that we will be or the company will be getting? So that is nothing but the integration with the management information system. So the first one is data flow and the accuracy. So integration ensures that a smooth flow of data between the accounting system and the management information system. See, for example, when these two things are integrated, through with the help of a management information system, there will be a policy formulation, or the owner or it can be a management is going to take some strategic decision in a business organization. So in order to take such decision, they require the financial data as well. For example, if they want to diversify their business organization, then accounting records or the accounting information is a must for them. Okay, they have to look into whether they are getting the profit with the existing business or not. So suppose if there is no enough of profit, then they have to look for some other avenue where they can invest and start diversify their business. So that is how there will be a smooth flow of data between the accounting system and the management information system when these two systems are integrated. Okay, and second one is real-time reporting. So integration allows for real-time reporting, which enables the management to access critical financial information promptly. So this enhances the ability to make the informed decision. So as I said that, the example which I gave in the last point, suppose if they wanted to take any kind of a decision in a business, in that case they require the financial record, because the main is to generate a profit. So it's all about the money. Okay, so that's the reason when they wanted to take an informed decision, financial information plays a very important role. So this is how the integration will help them to take a good decision in a business. So next comes the cost efficiency. So by integrating the accounting information system with the MIS, so redundancy and the manual data entry errors can be minimized. Okay, redundancy in the sense the repeated one. Okay, so and the duplications can be eliminated. So if both the systems are available in the same software, so then then it's not required for a business to adopt or purchase a different software for the different two systems. Okay, so that is cost efficiency. Then next one is strategic decision support. So
So MIS can utilize the financial data from the accounting system to provide a valuable insight for the strategic decision making. So see, தேடன் every போடுறியா point it speaks about எங்கே the இருக்கிறானுங்க? passing on the Kiram, required இங்க இருக்கோடா. information for the management to take a decisions in a business. So when you look into the strategic decision support or the other points like real-time reporting, so they mainly speak about the whatever the necessary information that is required, that will be passed on to the management for making a informed or a strategic decision in a business. Okay, so strategic decision in the sense maybe it Drop helps in loot அடிச்சிட்டியா? budgeting or forecasting the future and to Drop, analyze drop. the performance of a business organization. கிளி சுட்டி அங்கே Okay, so எடுத்தாப்பா. these are the few advantages of Even though integrating மேல the ஒருத்தனை போட்டேன் accounting பாரு, அவன. information system with the management information system. And coming to the last point, that is security and இல்லடா, ஒரு ஃபைல் காணோம். access control. So this ensures that proper security measures are ஏய், in சரியா place to protect the sensitive financial data. As I already said, it's a password protected, wherein the Okkar, all okkar, the okkar. employees or the all other people will not be Okkar, having Ari. the access for the data that is stored there. Only a few authorized people can have the access for the எங்கடா? information that is stored in the காட்டலையா? MIS or it can be a accounting information system. Okay, so access control should be established to restrict information based on roles and responsibility within the organization. So wherein the access should be restricted to only few people based on the roles and responsibilities in an organization. So that is regarding the security and the access control. So this is all about the 11th unit. Okay, so now quickly I'll move on to the 12th one. ஒன்றுமே காணும். இங்கே அடிச்சுடுறாங்க. 11th and 12th unit, it's all only a theory part. There is nothing that you have to do a problem வண்டி or நிக்குது. a accounting problem. So it's only a theory part that is covered in 11th and 12th unit. பின்னாடியா வா. And all a common thing, general concepts only are there. So coming to the 12th unit, so it is all Yes, about the wonderful. accounting for a company. I can Munadi. say that 12th and 13th units are just a continuation. In unit 1, Munadi you pona will be danger. learning regarding the different types of business organization that are there. And unit 13 is all about the share capital. Okay, so like how the company issues the shares when the business organization issue the shares. Okay, so now after completing your file permits, you'll just go with the unit 13 as well. So now coming to the 12th unit, where the meaning of the company. So the few type of business organization I've already done in the pre-recording. So instead of just directly moving on to type of business organization, I'll just for few minutes I'll just give an introduction about this unit. Okay, so coming to the company. So can anybody tell me before moving on to what is the meaning of the company? What are the basic 3 types of business organization that are there? Anyone? See, all these things are already covered in the first unit itself. Okay, if you remember, what are the different types of business organization that are there? Anyone? ஓடுறான் பின்னாடி. So the 3 types that we have seen in the first unit. நடற காரடா டேய். Partnership business. Okay, partnership firm, then Sole proprietorship. yeah, sole proprietorship, then Limited companies. joint stock company. Corporate companies, sir. Yeah, corporate company. Okay, joint stock company. Yeah, one and the same. Very good. Okay, so these are the 3 main type of business organization that are there. One is sole proprietorship, second one is the partnership firm, third one is the joint stock company. So now can anybody tell me what have you understood from this joint stock company?
sponsorship முன்னாடி. in the Location in the group, ma'am. Okay, then It's equally shared among. ஹீல் பண்ணி டயர்டுன்னு போகிறோம் உக்காந்துரு. so profits are shared equally. Okay, fine. So Sikram. that can be done in case of a partnership firm as well. Okkar. But when it comes to the company, so it is a business entity, Hey, or இந்த we பக்கம் can வாடா, say it இங்கடா as a போ. legal entity which is காட்டுல, having a காட்டுல. separate existence, legal existence, and it should be registered under the Companies Act of 1956. Okay, and the main characteristics Yeah, of I'm not a company or a company is that the association of a people or a members of a company. Help. Okay. They are the owners of the organization. And when it comes to என்ன the சாவடிக்கிறீங்க profit எல்லாரும் sharing, சேர்ந்து? depending upon their investment, okay, how much they have contributed for the Hello? starting up of a company, so they decide how much profit they can take. Okay, so now coming to the company, it is a legal entity or a business entity which is having a separate legal existence. Okay, and it's a voluntary association of a group of people, a few set of people who is called it as a members of a company, and these members are considered as a owner of a joint stock company. Okay, so now and definition, private limited company, public limited company, all these are already covered. Okay, directly I'll move on to the last three types was not covered in the pre-recording. See, everybody who are present today, I request everybody to go through the pre-recording, because as we are not able to cover the entire syllabus during the live session, that is why 1 hour is kept as a pre-recording. Okay, so a few topics which are present in the syllabus we would have covered in the pre-recording. So it's not only for the financial accounting subject, for all the courses that you are studying in the first semester, everything, please go through the pre-recording whenever you get a time. Okay, so now coming to the government owned company, can anybody tell me what is this government owned company? See, these are all, it's a common thing. You'll be knowing what exactly is a government owned company or a public company, or I can say it as a private company. So all these things you will be knowing. Okay, now tell me, Awesome. what is the meaning Thanks. of this government owned company? Like HAL, which is fully government owned company. Okay. Like Indian Oil, it's an entity owned by the government. Its profits are earned by the government. வீட்ல இருப்பாங்க. Yes. So it is a Kilo business வீடு entity பாரு. that is owned and controlled by the government. Okay, so we also call it as a state-owned enterprises as well. So example can be as someone said, சொல்லலையாடா? well, or it can be a BHEL. Okay, Bharat Heavy Electrical Limited, or Oil and Natural Gas இந்த Corporation. ஏர்ல அடிக்கிறோம் இப்போ Okay, தரமா so இருக்கும். that can be an example for a government owned company. Okay, Hey, wherein it அது will be squad டா. started, it is a business organization or an entity that is owned and fully controlled by the government. Okay, so coming to the advantages of this government owned company, the first one is direct government support and the funding. So as the entire business entity is controlled and managed by the government, so the funding or the support will be from the government itself. Okay, so then second one is where they will not be having the funds or getting the funds for managing the activity. So that is the first advantage. Second one is fulfillment of a public service mandates. So when we look into the government owned companies or a state owned enterprises, their main என்னடா motto ஊன is மோடி to தூக்கி provide the போடுறானுங்களேடா basic இப்போ. facility or the utilities for the public. Okay, so to fulfill the public services, their main motto is to provide the basic facilities or utilities for the public. Okay, so that is fulfillment of a public service mandate. And second one is third advantage is that potential for the access to government contracts and the businesses. As I said in the first advantage, Victory they will belongs not to have a us. problem for raising the funds, and they will be having a direct government. Victory belongs to us. The potential for the access to the government contract as well as the வாடா, வாடா, resources வாடா, that friends வந்துட்டா, வாடா. they can easily get
the advantages. Coming to the disadvantages, political interference and the influence. Obviously, as it is owned by the government, there will be much involvement by the political people. Okay, so whatever the decision that they take, that is the final. Okay, so that is political interference and the influence. So this can be an advantage as well, where quick decisions can be taken, but still sometimes that will not be beneficial for the people. Okay, so whatever the decision the political people or the government takes, sometimes they look for the benefit of the government but not for the people. So that can be a disadvantage as well as the advantage. And coming to the last disadvantage, lack of agility and innovation compared to the private enterprises. So agility is nothing but there will be no quick movement. Okay, quick movement is nothing but agility. So there will be no quick movement, maybe due to the decisions that they take. And when compared to the private enterprise, it lacks in innovation. Okay, so when we take private enterprises or a business organization, I private won my business, last match. so they I won they my are last adopting match. the technology Awesome. and they provide a quality goods and services for the people. But when we compare with the government, so they lack the I won my last match. அரிதாமா பாடினுக்கிறது அவன் தான் முடிவும் முதலும் பாடினுக்கிறான். So we also call I it as won a my public last company. match. So Awesome. it is a Awesome. business organization. சூப்பர் ஏய், சிங்கர் என்னடா எங்க அம்மா The அம்மா shares can கேட்டுக்கிறாங்க, be என்னடா பாட்டு publicly நிக்குது. traded. Okay, so the shares of சூப்பர் such companies சிங்கர்ல are listed அனிருத் and வந்தான்ல traded அப்போ on a நானும் வந்தேன் stock அவனுக்கு exchange. டிக்கெட் So that is called it as a listed company. ஏய், நாலாம் நம்பரும் தமிழ் தான்டா. Any people or the public can Okay, trade என்ன the match போட்டிங்களா? shares of Dinner? these companies. So Ah, ரெண்டு match example dinner can be ஆயிடுச்சு a எனக்கு. Infosys or a Reliance எங்கேருந்து Industries. ஆச்சு? So this can be a listed company example. Carrier. And coming to the advantages of listed Carrier. companies, so access to capital through the Carrier. public Let's go. offering Come on, of a shares. Okay, see capital Number in four, the bro. sense it's nothing but the Inga amount poite or irukku. it can be a goods that is being invested for the commencement of a business. Okay, so Bro, which is called it என்ன as bro a இது? capital. அவன் மட்டும் So போயிட்டே in order இருக்கிறாங்க. to just imagine that I wanted to start a business. அவர் அங்க போயிட்டு அங்கே நீங்க Suppose ஓடிங்க. if I do not have the வீட்டுக்கு enough வந்துறாரு, இந்த amount வீட்டுக்கு. to start a business Location பார்த்து. organization. So what are the different ஏய், options யாரா that I அவன்? have to get the capital is? ஏய், One is I கூடடா. can just invest my savings. Second one is I can go for borrowing the M4, funds from funds master. from banks and financial institutions or my friends or relatives. Then the third option is I can go for the public offering. That Sorry, is Nathan. issue இல்ல, வேற ஒண்ணா? shares to the public. Okay, so when I issue the shares, Oh, rara when idunga. investors purchase the shares of my company by paying some amount of money, I'll be utilizing that amount to run the business. So whatever ஏன்னா the கூலி return சீக்கிரம் I போட்டுருவாங்க. get through running or ஏய், functioning of அவங்க a நம்ம business, போடணும்டா a part நம்ம of தான் return அப்ப that is நீங்க எங்க generated இருக்கீங்களா? நான் எங்க தான்டா இருக்கேன். ஏதோ ஒண்ணு நம்ம தான் வா இந்த பக்கம் வந்து போலாம் வா. Okay, the people who have purchased the shares. So out of the return, certain percentage of return will வரையா be ஹரி given வந்து as a இருக்கிறியா bonus ஆ to சீக்கிரம் வா. the shareholders. So in case of a listed company, the first advantage Come is on, come on, access to come on, capital Hari. to the public offering of a shares. So when the company do not have enough of capital with them, then they can go for the offering Bro, of sit up, shares put to up, the put up, public put up. and get the capital for their business. And the second one is enhanced liquidity of shares due to listing on stock exchange. See, enhanced liquidity in the sense, the meaning of the word liquidity, easy conversion to cash. Okay, liquidity in the sense, easy to convert that into a cash. Okay, so enhanced liquidity of shares. So whenever I to have a control over my company, okay, so what I can do is I can buy back my shares. Okay, so that is how there is an enhanced liquidity of shares Paathutam, as paathutam. it is listed on the stock exchange. Increased visibility and credibility as the company is Awesome. listed on the Awesome. stock exchange. Visibility and Arey. credibility in the முன்னாடி போனா danger. then the last one is potential for growth and ஏய், என்னடா expansion பண்ற? through நீ என்ன acquisition பண்றாங்க எதுக்கு போன mergers. Okay, so there is a chance
Awesome. has a potential Awesome. for growth and expansion. Awesome. So this attracts the Bro, other fourth company player to ஏன் go bro அங்க for போயிட்டீங்க? mergers or an அவரை acquisition. unfollow Okay, so பண்ணுங்க. these are the advantages of listed company. And coming to the disadvantages, greater regulatory compliance requirements and scrutiny. இங்க ரெண்டு பேர் இருக்கானுங்கடா. There are a lot of procedures or the process that the company has to undergo. So that can போடா be டேய் a எல்லாம் கேம்பிங் அடிச்சு disadvantage. நல்லா உட்காந்துக்கிறானுங்க. Of money Awesome. that the company has to involve for listing on the stock exchange. Then loss of control and increased pressure from the shareholders. See, just now I told you when it comes to Awesome. Awesome. Thanks. Shares can be easily இந்த நாய் தான் bro converted என்ன into போடு. cash. சூப்பர். Okay, and suppose if the company wishes to not to have the control, give the control to the shareholders, in that case what they can do, they can buy back the shares from the shareholders. So that if the maximum number of shares is in the hands of a company itself, then they can have the control over the business organization. Suppose if most of the shares are held with the outsiders or the other shareholders, in that case whatever the decisions that the businesses will be taking, so it lies in the hands of the shareholders as well. So in that case the company loses its control and there will be an increased pressure from the shareholders. முன்னாடி Okay, then last one is Phone costlier check, and more party. ஐயோ as I said that there will be Bro, ஒரு regulatory நாக்கு இருக்கு compliance போங்க. on the procedure that the company has to follow where சர்வர் இதா இருக்கு போல. போங்க cost அடிக்கலாம். incurred is more. Okay, when compared to the private company, உள்ளயா? private company means it's only a இந்த company இந்த which பக்கம் is இல்ல owned இல்ல. and managed by only by the private people, where they do not go Syrup. for the issue bro, of போட்டேன். shares to the public. Okay, so compared to ஏன் private அடிக்குதுடா company, உன்னை? this public company is considered as a costlier and more ஏன் அடிக்குது? complex. Okay, so these are the அடுத்து disadvantages பார்ட்டி ஆடுறான் அடுத்து. listed company. So now moving I'm on recalling to a the teammate. Okay, so these are the companies God, or I can Thanks. say the business entity which is owned and controlled by எங்க the bro போறது? members who have come voluntarily, who have associated மெடிக்கல் போயிடலாம் வாடா டேய். and only for the mutual benefit, Syrup. but not for the அடிபொலி. public benefit or for the எனிக்கு other people. இங்கோட்டு வா. Only for the mutual benefit, there will be a voluntary association of group of people who are considered as a members, and only for the benefit of the members of this cooperative society or the cooperative, this cooperative is being established. Okay, so example can be Amul. Okay, that is Gujarat Milk Marketing Federation. Okay, so wherein there will be an association of members. So those especially the farmers. Okay, so only for their benefit they will be associating and முன்னாடி போனா danger. that will be run. The business entity will be run by the members. Group அடிச்சு எல்லாம் set பண்ணி நின்னேன்டா. பைத்தியக்கார அடிச்சிட்டான்டா. ஒருத்தன் தான் பாட்டு. among the members. As I இங்க said, கீழே only வாங்க. for the Noob, mutual noob, noob, noob. benefit this cooperative entity will be established. And it will Awesome. be controlled Okay. by the முன்னாடி போனா members danger. who are involved in இருக்காங்க, the இருக்காங்க business bro. entity, and whatever the decisions முன்னாடி இல்ல அவங்க பேசு. that the business will be taken, only with the members the decisions will be taken. Okay, so second advantage is benefit among the members. Hey, bro. If something goes wrong also, shared among அட பிரமாதம் இப்போதான் எனக்கு கண்ணு any benefit also Awesome, that will be awesome. shared among the members. நான் 1 HPல தப்பிச்சுன்னு இருக்கேன்டா. தப்பி ஓடி வரதுக்குள்ள அடிச்சிட்டான். Awesome. So here, Hallelujah. the profit Hallelujah. is the profit motive is very less compared to the other business சந்தோஷத்துக்கு ஒரு organization. அளவே கிடையாது. So where they will be getting a access for the goods and services at a very lower cost. For example, புரிந்து ஒடுக்கிறப்பா. the farmers association in a villages, there will be a association especially for the farmers. Maybe for example, when I say cooperative, there are different types. Consumer cooperative. So when it comes to the consumer cooperative, it is a association. So
wherein in the cooperative they decide at what price their product has to be sold, so that there will be no loss for the other retailers as well. So that is how wherein they take a decision that will be beneficial for all the members who belongs to such cooperative. And when it comes to the farmers association, whatever they grow in a village, so they decide how it has to be sold, at what price it has to be sold in the cooperative. Okay, so in that cooperative society they decide what will be mutual benefit for the all the members. Okay, likewise we have a producer cooperative. Okay, so producer in the sense it comes under the farmers association itself. So coming to the last advantage, that is potential for the community development and the empowerment. So as I said that it's only an association of group of people, and they have the potential for community empowerment of such community. Okay, so these are the four advantages of cooperative. Advantage one is potential for so as I gave the example that when it comes to the consumer cooperative, where it's a voluntary association of a retail business owners, where they decide at what price they have to sell the product to the customers. Okay, so in that case, when there are more people or a more retailer, so what happens if one decides the other may disagree with that. They sell, we have to fix a higher prices for the product. So there is a potential for the conflict and the disagreement among the members, because there are people who don't agree with the general decision that they take in a cooperative. Okay, so next, limited access to external investor owned enterprises. So usually they don't go for raising the funds externally. Only thing is whatever the amount that is available, with that itself they are going to start the cooperative society. Okay, so then reliance on the member participation for the success. So it's mainly engaged by only the members who are involved in the cooperative society. So whatever decisions has to be taken on the success of the cooperative society, it depends on the members itself. These are the few disadvantages of cooperative. Okay, so this is all about Unit 12. So if you have any questions, I'll just ask at the end. Okay, all the topics that I covered today. Still, if you have any doubt, that I'll do it at the end. Because next week will be the last session. Okay, by 12th, today is the week 11. Next Saturday will be the week 12. By week 12, we are supposed to complete all the syllabus. Okay, so that's the reason I'm quick today. I'm going a bit fast. If you have any question or if you haven't understood any of the topic, then at last 10 minutes I'll pick up the question. So now moving on to the Unit 13. So this is all about the accounting for a share capital. Okay, so share capital as I got the triple elimination medal. Stock company. I got the triple elimination medal. Company or Awesome. listed company. Awesome. So listed company in the sense the company which goes for the issue of shares to the public, where the company shares can be traded by the public people. Okay, so here we will be learning how will be the accounting treatment for the companies which are going to issue the shares. Okay, very simple unit, very simple module. So there are few set of journal entries that we are supposed to pass when the company goes for the issue of shares. Okay, so here also the few content have covered in the pre-recording. So just to start with the module, coming to the meaning of a shares. Okay, so this share is nothing but we also call it as a security. So when it comes to the security,
Enike, there are different ingotu va. types. For example, இங்கிட்டலாம் வர முடியாது. एक क्वेश्चन तो हम लोग संभाल ले रहे different types like equity shares. എനിക്ക് adjustment വേണം. All these ഏയ്, are ഇങ്ങേ വന്നിട്ടാ bro. considered as a but the അടോ, literal ഒരു meaning of ഒഴുക്ക. a share is that it is നമ്മളെ കൊടുக்க മാட்டേங்கிறீங்க. for example business organization. So out of this 10 எனக்கு lakh, weapon a வேணும். unit or a part is considered as a Awesome. share capital or a share. Okay, so as I said, ஐயோ. business is not able to get enough of Robert, funds or a capital இங்க இருந்து for அடிப்போம் பாத்து. the issue of shares. Papus kamu. Already I have 5 lakh. Okay, அரே 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 ஓபன்ல விடாத, அங்க இருக்காங்க முன்னாடி. முன்னாடி போனா danger. yes, and okay, Watch out! just think that Marked a location. one share price is 100. Okay, வாங்க. so in that case, ஏய், Ah, so, Location I'm supposed to issue இங்க ஒருத்தன் வந்துட்டான் bro. 5,000 shares. Location path. Okay, so 5,000 lakh. So that is what I'm telling. 10 lakh, just listen carefully. Yeah, you 10 can- lakh is சரி, the வாங்க, amount event that I போவோம். require to start a business. I already have 5 lakh. Remaining 5 lakh, I thought of issuing the shares to the public and take the amount. So if I fix the share price, ஏய் என்னடா டேய், சை. Bake பண்ணி அடிக்கிறாங்க. So from those who purchase one shares from of my company, they will be paying 100 rupees. ஈவென்ட்டுக்கு போலாமா? இருக்காங்களாடா கருத்து? If I sell இல்ல, 5,000 இல்ல, யாரும் இல்ல. shares, I'll be getting 5 lakh. So how 100 into 5,000, it comes to 5 lakh. Okay, so this is how the company is going to get the funds for a business through the issue of shares. Okay, so coming to the issue of shares, it's nothing but if the, as I said, that if the company wants the fund for their business, then they go for இந்த the car issue of வந்துச்சு. shares depending upon the ஏம்பா, ரெண்டு பேர் இருக்கிறானுங்க. they issue it. They will decide how car much car amount வந்துச்சு or a number of shares that they have to issue for the public. Gee. Okay, and important thing when it comes to அஞ்சு the, பேரு. when the company goes for the issue of shares is they have to issue கீழ the தான்டா இருக்கான். prospectus. That is the mandatory thing that கீழ தான் இருக்கானுங்க. நான் தான் பார்த்தேன். ரெண்டு பேர் தான் வந்தானுங்க. Location path. issuing the shares to the Location path. public, they have to give the or issue the prospectus. So what is this என்ன bro ஆச்சு? ஓய்யோ. wherein it contains ஏய், டேய், how much ஓடியில they குத்துறானுங்க have bro. company or a business organization. ஏய், So எப்படிடா that is அடிக்கிறாங்க the இவன்? financial எல்லாம் data. 3 பேரும் எப்படிடா Please நாக்கு வச்சா? recall 2 me. பேரு. What are their offerings to the public? How much amount of shares they Ah, have recall issued. போடா டேய். So everything, every details regarding the company will be present in the prospectus. So this is a mandatory thing that every company Very has nice. to வேற do வந்துருச்சு. when they go for the issue of shares to the public. And the second important thing is the issue of shares can happen. We are of 3 types. வேர்ல்ட் பிளஸ் போயிட்டு அந்த பக்கம் போயிருக்கணும் நீ. என்ன டேய், ஏன்டா ஸ்ட்ரைட்டா போறதுக்கு என்னடா உனக்கு? Third one is issue இப்படி at எல்லாம் போனா discount. அடிச்சிருவாங்க. Okay, so what is this issue at Pona. par? Issue of shares at par. Par is nothing but the face value, the initial Yeah, direct price direct that is இருக்கணும்டா. fixed for a shares of a எங்க company. இறங்கணும்? For example, I said Wait, that yeah. I'm going to sell the shares at திரும்ப rupees seven. இந்த 100. ஈவென்ட்டா? Okay, ஏய், so அவனை this போட்டு 100 தள்ளுடா is அவங்கள. nothing but the அவன face value. போடா. So if I'm மொத்தம் மூணு selling பேர் the அடிச்சிடுறான். shares at 100 rupees, then it is called it as an issue of shares event at ready. par. Okay, second one is issue of shares at premium. Okay, just imagine that there is a demand for my company shares. Okay, so what I am going to do is I'm going to issue the shares at a premium, which means that Please above recall the me. face value, Got it. I may sell it for 110 rupees. So the face value is 100. The premium amount is extra amount that I am charging is 10. So this 10 rupees is considered as a premium amount. So this is called it as issue at a premium. Okay, and discount
in the sense anything which is less than the face value. Suppose if there is no enough of demand for my company shares, so but still I wanted my shares to be sold to the shareholders or the investors. In that case, lesser than the face value, I'm going to issue the shares. Okay, for example, if the face value is 100, I'm going to issue at 90 rupees. No, Okay, no, I'm recalling a ma. teammate. issue of Yo, shares Naranga. at a discount. Okay, so Ron this was is like Okay, the okay. Thanks. red zone. shares. And what are the steps that is involved? One is issue of prospectus. As I said that whenever they are going for the public issue or an initial public offering, that is IPO, so it is mandatory for the companies to go for the issue of prospectus. Second one is receiving the application with the application money. Okay, so this is one of the very important thing. See, the 100 rupees what I said, where I'll be selling the one share at rupees 100. So this 100 rupees at once the investors or the shareholders will not be paying to the company. Okay, so that is divided into part. Okay, so this is very much important. All of you please listen carefully. The 100 rupees what is fixed for the share, okay, the price fixed for the share, that will not be paid by the investors or the shareholders to the company at once. So that will be divided into part. Once they start applying for the share of a company, certain a part of the amount will be paid. For example, if the 100 rupees is the price, 50 rupees will be paid for the application. Okay, so when they take the application from the company to invest on the company shares, they have to pay the 50 rupees. And the second part is allotment money. So once after applying, if company decides to sell the shares to that particular shareholder, then they have to pay the allotment money. For example, 20 rupees is the allotment money. So once the share is allotted to them, they have to pay 20 rupees. So 50 plus 20, 70 is over. So remaining 30 rupees, so that will be a call money. So this call money also can take a different part, like 10 will be the first call, remaining 10 will be the final call, or sometimes the company decides 20 rupees as the first and final call. Okay, so the company calls for the remaining amount to be paid by the investors. When the call is made by the company, the investors will pay the remaining amount of the share. Okay? So this is how the entire price will be divided into a different parts. One is application, second one is allotment. மறந்தாடி அடிச்சிட்டா So why I'm telling you இறங்கிட்டா this is, so when we look into the Nice, application, nice. so that is Holy divided, the journal entry has to be in part only. Okay, so when the company receives the Awesome. application money, what is the journal entry? When the company receives the allotment money, what is the அந்த journal recall entry? tower ல இருந்து When the வருவானுங்க. company is வந்துட்டான், received by வந்துட்டான். the company, what should Watch be out. the problem comes in accounting for a share. So, as I said that receiving the application, allotment of shares, making the call, so all these things I just now I told, the same thing is present there, and I have done a previous. Important topic is ஏய் பின்னாடி the very important thing போடா, that டேய், you போடா. have to know. Oversubscription. வாடா, கை விட, கை. that I gave you. டேய் வாங்க ரெண்டு கேவீங்கடா டேய். Awesome. அவங்க கவர் வைக்கணும். பின்னாடி வா Shares at rupees 100. அப்படியே போட்டு Okay, so பறந்துறாங்க. that in order to get a 5 lakh rupees, I'm supposed to issue. ஏய் அவனை விட்டதுனால பாடுறான் என்ன அவ்வளோ சேஷ்டை பண்றான் பாடுறான். Okay, so this is the number of shares I have decided to issue to the public. Now, when I make the initial public offering, I start receiving the application. Okay, so what is the number of shares that I have decided to issue? It is 5,000. Suppose if I receive the application for the shares more Awesome. than 5,000. Awesome. Okay, Thanks. for example, 5,500 applications that I have received. graphic setting For the shareholders. So this is called as a
of the shares. Okay, so but I can issue only 5,000 shares, but the application that I have received from the investors is more than the number of shares that I have decided to issue to the public. So this is what we call it as an oversubscription. Okay, but how much number of shares that I can issue? It is only 5,000 shares, but not more than that. Okay, but application has received more than 5,000. So this is what we call it as an oversubscription. So I can allot the shares. Okay, so then coming to the undersubscription. So when I issue application only for 4,000 shares. Location Undersubscription. இல்ல போட்டுடலாம் Yes, the company will be having தூர் like முன்னாடியே இருக்கான் okay, so what is this I can say. So where they look into zone படுங்க sold or subscribed by the public. அவன் பாட்டுக்கு வெறி அடிக்குறானுங்க So பாப்பு wherein they will be ஒரு ஒருத்தனே போடுற மேல அட முச்சிட்டு the number of shares. ஐயோ The person who performed that is called it as a ரெண்டு பேரும் செத்துறானுங்க வீட்டுக்குள்ள போய் ஜோன்ல செத்துறானுங்க ரெண்டு பேருமே coming only வரலட்சம் ரூபாய் நேரத்துக்கு ஜோன்லயே செத்துட்டானுங்க ரெண்டு the பேரும் company has failed to sell its entire shares. வண்டா Okay, then if received only சரியா மாட்டேனா under subscription. Okay, so now coming to the actual problem, we pass the journal entry. So the first problem and the second problem, it is both are same. The only difference I can say is that, see, Thai Limited issued 1 lakh equity shares of 10 each, payable rupees 5 on application, 2 on allotment, 2 on first call, and 1 on final call. So what is the total number of shares that is issued by the company? It is 1 lakh. Okay, and the price that they have fixed for the share is 10 rupees. Get So ready. how much they will be getting? 10 lakh is the total amount they will be getting through the issue of shares. Okay, 1 lakh is the shares. One share price is 10 rupees. So 1 lakh into 10 lakh is the amount that they are going to get from the shareholders. Get ready. So this 10 rupees bro into part. So as I said that at once they will not be getting all the entire 10 rupees from the shareholders. When investors starts applying, the first thing is they'll be paying 5 rupees and they take the application. And second is when the company decides to allot the shares, the investors are supposed to pay 2 rupees. And then after allotment, the company may be called to pay the remaining amount. So our spectator when they பண்ணிட்டுறாரு make the first call, they have to pay the 2 rupees, and remaining when they make the second call, the final call, they have to pay 1 rupees. So total 5 plus 2 plus 10 rupees. Okay. So all the shares are subscribed ஃப்ரெண்ட கூப்பிட்டா and amount was duly reserved. okay So which means that entire 1 lakh shares is being sold and entire shareholders have paid 10 rupees. How do we pass a journal entry? Okay. exit already. So now there are few, as I said that for each of the thing there is a Yeah. certain journal ஆடு entry. ஆடு So that remains the same for all the problem. Only thing is the amount will differ. Okay. So let me tell you the journal entry. Only thing is you will have to buy this journal entry. Okay. See, journal entry is also I made the divided top into 3 parts. just now. The first It is showtime. 2 Awesome. journal entry is Awesome. related to the Let's fight application, together. share application. And second 2 journal entry is related Let's to fight the share together. allotment. And next, that is third 2 journal entry is related to the share call money. Okay. So and please remember this. The first 2 journal entry is related to the lobby போயிட்டு வரலாம் இருடா டேய் graphics set பண்ண முடியல இருடா வா 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 lobby போயிட்டு வரியா next 2 journal entry graphics lag அடிக்குது இந்த HDR ல வெச்சிருக்கேன்டா ultra HDR ல
செத்துற Coming to செத்துற the போய் நீங்க செத்துட்ட அதுல அப்புறமா வைக்கிறதுனா journal entry or the first journal entry. I've written bank account debited to ஐயோ செக் பண்ணு equity share application. So this is ஆடு the ஆடு entry பாத்துக்கலாம் ஆடு that you are supposed to pass when the share application money is received by the company. What did I tell? The entire money is not received together. Okay, so it is divided into different parts. So first they are going to receive the application money. Second one, they are going to make the allotment. Third one, they are going to make the Watch call. out! Okay, so the first Eniki. journal entry is regarding receiving the இங்க வாங்க. application money by the இங்க இறங்கிட்டானுங்க இங்க Okay, the company is going to receive the கார்ல share கயிறு application சொல்லு money from the investors. Okay, so the entry that you are supposed to pass காரில் is கயிறு bank for cash account debited to equity share application account. So கார்ல whatever you கயிறுடா receive காரில் here, கயிறு you are receiving the application money. சரி சரி போறானுங்க நீங்க ஏறானுங்க மலையாளக்காரங்க நமக்கு தெரியும் Business. யாரா நம்மள்ட்ட யாரா எனிமி இது பாண்டி போ செட்டிங்ஸ் பண்ணு நீ போய் மாத்து Journal entry rule has to be applicable. Okay, or rule has to be வாங்கப்பா ஈவென்ட்க்கு வாங்கப்பா receiving the application money from the என்ன investors. சாவலியா So what is coming inside the business? Cash is coming inside Awesome. the business because investors are paying the application money. தாவா to the அடிச்சிட்டு company. இருக்கேன் So cash or a bank தரமா account போட்டுக்கிறது is a போல real account. ESTP So ஆமா. bank account it comes under the personal account. Awesome. But Thanks. okay, Thanks. let me go with the bank account only. ஏய் ஒருத்தர் The இருக்கான்டா rule டேய் for சுந்தர் personal account வந்துட்டான் இரு நீ ஓப்பன்ல ஓடுற பாரு அவ பாரு நீ credit the giver. Okay, so who is receiving? Bank account is receiving. ஆமா ஆமா அவன்கிட்ட தான் வரான் Bank account முன்னாடியே தான் is வரான் dead. Okay, and the share application account has to be credited. So it is all about the application money. So the other account has to be credited. Share அடி அவனை அடி account. So this is the entry that when the application money is received by the company from the கொரோனா மொத்தம் அடிச்சு okay. Second entry. பாப்பா, the setting first one. two entry is நம்மதான் related to the share இனிமே application. நம்மதான் The second entry is whatever the application money that the business has போய் setting பண்ணு received, போ that has to be transferred to the capital. See, why do business go for the issue of shares to get the capital, right? As I said that 10 lakh is the amount that I require. 5 lakh already I have. Remaining 5 lakh I have decided to issue the shares to the public. So நம்ம obviously the amount ஊரோட that I போல am getting through the issue of application, that I need to பறக்கோடு நாள் எல்லாம் transfer it to the capital Awesome. amount. That is share Awesome. capital amount. So the second Thanks. entry will be transferring போட்டாண்டா. the share capital தூரம் விடுறியா share application amount to the share capital account. So the entry will அடிச்சு be முடிச்சிட்ட share application account debited to the equity share இல்ல capital எடுத்துட்டு வா மச்சான். account. Okay, so this is the entry for transferring the share யாரும் இல்லையாங்க? application money to the யாரும் share இல்ல. capital account. Okay, so this is the எவனும் first இல்லையா? two entry for எவடு லேதுடா the share application money. Okay, I'll காயில் just கயிறு. stop here. The remaining part I'll take up in the next session. காரில் கயிறு. Now, என்னது? if you have எத்திந்த any காரு? questions or any doubt, you can ask me. Okay. காரு லேரு. Time you attend the next session where I'll be அடிபொலி. discussing the two வந்து problems that விட்டேன் are பாரு. there in the unit 30. எனக்கு Okay, I request everybody to ahead this journal entry. Okay, the first two entry is related to the share application, and the third entry that is coming. So this is for when the share allotment money is due from the investors to the company. Okay, so what should be the entry? So when it is due, what should be the entry? When the share allotment money is received by the company, what should be the entry? Similarly, when the after allotment, next comes the call money. So the next entry will be when the call money is due, what should be the entry? After that, when the call money is received by the company, what should be the entry? Okay, so just ahead this journal entry. So amount, how it has to be taken, or how it has to be taken in a journal entry, that I'll teach you in the next session. Okay, யார் அது so only two problems are there that துப்பாண்டி உனக்கு and எப்படி in the கட்சிச்சு அது next class, see now solution is already available
just do practically. I'm going to M4 do it in the இப்பதான் live கிடைச்சிச்சு session. bro. Okay, so how you have to pass the journal entry and how the amount has to be taken. So that is why I have just inserted the table choose here. அடிக்கடா. Because if I orally tell you this is the journal entry that you have to pass, then it's highly difficult for you to understand. So that we'll do the problem in the next live session. I'm going to tell you how the entry has to be passed and what is the amount that needs to be taken for that particular entry. I'll do it in the next live. என்கிட்ட supplies இருக்கு. Problems we'll discuss in the next session. So Mixed in now போலாம். I'll stop here. If you have any question or any doubt, you can ask me. So if there is no question, I request everybody to scan this QR code and give the வாங்க மிஸ்டேக் வாங்க. feedback for today's session. என்கிட்ட supplies இருக்கு. மைக் ஆஃப் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கேன். So today is a week 11 session and course is financial accounting. My name is Professor Lavanya M. Okay, you can give the feedback for today's session, and others, if you have any question, you can ask me. See, after week 12, there will be 3 more session. That is 3 more week. We still have the session. So I think most of you will be aware of this. Week 13 will be the doubt clarification, and week 14 also it will be a doubt clarification session. See, it's for all the courses. And week 15 will be the revision session. Okay, so right from the unit 1 to unit 15, as per the rule, by week 12 we are supposed to complete all the 15 units. But still, if there is any uncovered portion or still the portion is left out, that we can continue in the doubt clarification watch out revision session as well. But I'll try to see that by next week the syllabus will be completed. East Port கிட்ட இருக்காங்க. ஏய் அங்க இல்ல அங்க எங்க இருக்கான் நீங்க அடிக்குற. Units will be completed. மாட்டிக்கிச்சு. Okay, so by that time all of you please go through right from the unit 1 கீழ இருக்கான் பாரு. whatever the syllabus that I have covered. பாத் If you have any question or any doubt, you can tell me in the next session. ஏய் அவன விட்டான். So that those topics girls, I'll take up in the doubt clarification session. I'm going to explain you once again whatever the topics that you have done. Okay, and last revision session I'll be discussing the MCQs. So right from the unit I'm 1 to recalling a unit 15, teammate. I'll be discussing how the MCQs will be appearing in the exam, and also the descriptive questions of the questions will be asked in the exam. So that will be the revision session, that is last 15th week session. Okay, so any question or any doubt? If not, I'll just display the QR code. இங்க இருக்காங்க. கோட் வராம மாதிரி. Feedback, you all can leave the session. Okay, so see you in the next week. Thank you guys, thank you so much. Awesome. Awesome. Maybe once 15 week is completed, you'll be getting 1 or 2 weeks time. Immediately the exam will be started. Awesome. Awesome. assignment CA3 இந்த ரோட CA3 after next week. Okay, once after no, 1 second. Yeah, after next week. After 12th week, CA3 will be. இந்த ரிகால் போ முன்னாடி இங்க ரிகால். Location பார்த்தேன். exam date is there. The exam date I'm not sure. I'll just I'll check with the DSMs and I'll tell you in the next. என்ன பண்ற? But no much time will not be given. So once 15 weeks ஏதோ ஒன்னு பண்றோம் பா. they'll be giving around 10 days time, that's all. சரி இருக்கான். ஏய் இருக்கான் ரிகால் பண்றான். We'll be starting with the exam. Recall CA3 பண்ணிட்டான். will be after 12th week. So today is the week 11. So after CA3. Portions are unit 9 to unit 12. இன்னும் அங்கேயே இருக்காங்க.
கலக்குறா போட்டு. அவ்வளோதான் போயிட்டு அடிச்சா சரி. டேய் நான் டேமேஜ் பண்ணி விட்டுருக்கேன். அச்சின் கேடா டேய். அவனுக்கு வரான். You can leave the session, guys. Thank you so much. We'll meet you in the next week. Awesome. Thanks. ரீகால் பண்ணன யாரு? இவன் தான் இங்க மேல ஒருத்தன் தான். யூசி வச்சிருந்தாங்க. சரி சரி சமாதானம். நிக்க போலாம். பாருங்க. இங்க வர்றான் பாரு. லொகேஷன் பார்த்தேன். நீ எகிரிக்கோ. நில்லு வரேன். இந்த ரீகால் போங்க. லொகேஷன் பார்த்தேன். இங்க ஒரு டைரண்ட் வருது. லொகேஷன் பார்த்தேன். Enemies ahead. எங்க லொகேஷன் பார்த்தேன். யாரு வேற மாதிரி. கார்த்தி நம்பர் 4 ப்ரோ வாங்க. வேற மாதிரி. It's safe here. Got it. Save me. மெட்கம் ஒரு தெரிஞ்சிட்டா கார்த்தி. அந்த சைடு நெருங்கிட்டு. பரவாயில்ல இரு. லொகேஷன் பார்த்தேன். பார்த்தேன். அண்ணன் தான் தப்பி ஓடி வந்தான்டா. இருடா இரு ஒரே நிமிஷம் இரு. டேய் கார்த்தி இருடா. நான் டைடன் அவர இருடா. டைடன்லாம் ஆகாது. ஆவு ஹெல்ப் பண்ணு. எங்கன்னு சொல்ல வச்சுதான். அங்க ஒருத்தர் இருக்கான் பாரு. லொகேஷன் பார்த்தேன். கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்குமா இது? இங்க ஒருத்தர் இருக்கான் பாத்துக்கோ. Awesome. Awesome. நைஸ். ஓடு வர மாதிரி. ஏய் பின்னாடி வச்சிட்டானுங்கடா. Awesome. நம்ம போட் பெருக்கி விடுறாரு போல. அச்சான் கீழே இருக்கான்டா. எங்க கீழே இருக்கான்டா. ரைட் அங்கதான் அங்கே இருக்கான்டா. மேல ஒருத்தர் இருக்கான்டா. அடா பாவீங்களா. கேம்பர் நாய். கீழே Awesome. முடிஞ்சு. போட்டேடா. Awesome. கீழே முடிஞ்சு. Thanks. இங்க இந்த அவங்க வீட்ல ஓடுறான் பாரு ரூம்ல. போனா டேஞ்சர். ஓட்றேன் எங்க ஆடு. புஷ்ணா. Awesome. இங்க ஓடி வரான். வேற மாதிரி. லொகேஷன் பார்த்தேன். Awesome. ஜோன்ல ஓடி வரான். கார்த்தி ஓபன்லடா. லொகேஷன் பார்த்தேன். பாருங்க. லொகேஷன் பார்த்தேன். இருக்கறான் ப்ரோ. டேய் ரைட்ல பாறா. டேய் அவன் இல்லடா. அவன் எகிரிட்டான்டா. இங்க பாருங்க இங்க. லொகேஷன் பார்த்தேன். நைஸ். Awesome. ஏய் போன் வந்துச்சா டேய் லாஸ்ட்ல டேய். We are number நான் இங்க 1. நேரா வரேன். எங்க பாத்துட்டு.
வேர்ட் மேன். டின்னர் 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 வின்னர். ஏய் விளையாடுற சார்ஜ் இல்ல இதுல. ஏய் எங்கடா போனா இவன்? சார்ஜ் இல்ல. I won Hey, my Sundar. last match. I won my last match. Showtime. Awesome. 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 Good luck, mates. கிராபிக்ஸ் மாத்தவே இல்லையாடா? மாற்ற 30 செகண்ட் இருக்குது. மாற்ற சீக்கிரம். மாத்தலாமா? இப்போ மாத்தலாமாடா? மானாயிரம் அப்புறம் மாற்றுவேனே. அப்புறமா லாபிக்கு போகலாம். அப்புறம் மாற்ற லாபி நீ அப்பயே சொல்கிறது இல்லையா? ரெடி கொடுத்துட்டு நின்று அறுத்து போயிட்டேன் நானே. கண்டம் இங்கே வரானுங்க ஒரு ஸ்குவாட் ஃபுல்லாக. ஐயோ ஐயோ இன்னும் ஒரு அடிபொலி. Awesome. எடுத்துட்டியா? ஏய் Watch out. ஏய் வாடா இங்க. எங்க இருக்கான்? வந்துடுறா, நான் சேஃப்ல தான் இருக்கேன். இரு 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 It's safe here. Save me. என்னையே முடிச்சு விட போறானு. வருத்தமா? போனா வா வா இங்க வா. 4 பேர் அங்கே தான் இருக்கிறாங்க. நான் ரிகால் போகிறேன்.
Don't give up. Your teammates can still recall you. மானா அங்கே போகாத, நிறைய பேர் இருக்கிறான். அரே அங்கே போகாத, இங்கே பண்ணுறான். Don't shoot! Easy. ஈஸினா சீக்கிரம் போய் பண்ணு. Awesome. I'm recalling a teammate. Thanks. ஹரி கேக்குதா ஹரி? லொகேஷன் பார்த்தேன். லொகேஷன் பார்த்தேன். Awesome. ஏய் Help! லொகேஷன் பார்த்தேன். முன்னாடி போனா டேஞ்சர். மறந்துட்டு இருக்கான். நம்பர் 3 இங்கே ஏய் கண்ணை மாற்ற மாட்டேன். ஏய் எங்க போற? Awesome. ஓடு இந்த அவர நம்பர் 3. நான் இங்க ஒருத்தன் நாக்கு வச்சேன். நீ நாக்கும் வைக்கல, ஒன்றும் வைக்கல. ஐயோ அடிக்கிறான். Marked a location. Sting energy.
மட்டும் இப்படி ஆடுப்போம் விழுந்துடாச்சா அவன் அவன் அடிக்க முடியாது. நீ வா நீ வா இந்த பக்கம் வா. ஏய் யாரே வாங்க மாறி. சவுண்டில் வரும் படிச்சுக்கிறோம். வண்டியில் வரான்னு பாரு. ஏய் பாய் Please recall me. வேலைலாம் இல்லை சரி. திருப்பூர் அடிப்பட்டி ஐயோ I'm recalling a teammate. நீ வராத சேஃபா ஜோன் உள்ளே போகிற மாதிரி பாரு. Thanks. Awesome. Thanks. Help! ஏய் ப்ரோ Marked a location. ட்ரை பண்ணுறேன். ஹெல்த்து இல்லை சொந்த சாவ போகிறேன் நான். ரிவைவ் பண்ணாரு. என்ன பண்ணுறது? ஜோனு வேலை போயிட்டாங்க. மார்க் ரவிராஜ். No. Watch out. Watch out. ஏய் இவங்க யாரும் சொந்த தூக்கி போகிறாங்க எங்கே? செத்துட்டேன். என்ன பண்ணாரு? அங்கேயே ரேவ் பண்ணி கூட்டு வர வச்சுட்டு போனா அவர் செத்துட்டாரு. Watch ஏய் out. Help. வர மாதிரி ரியா கஸ்டடியாவா? எனக்கு கன்சியூமர் தேவை. அங்கே அங்கேருந்து வருது. Help. வர மாதிரி பாண்டி கோட்டை அடிக்காதீங்களா? ஐயோ It is showtime. ஏன் சோனு தூக்கி போகிறானு தெரியல.
ஓடிஎம் இல்லை ஒன்றும் இல்லை வந்துட்டு ஓடிட்டு வரும். சாப்பிட பின்னாடி பின்னாடி பேக் சைட் முன்னாடி போனா டேஞ்சர். இதோட கல்லு 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 கல்லு. Help! Awesome. Awesome. சரியா Thanks. அடிபொலி. போயிட்டாரு. இன்னும் ஒரே ஒருத்தன் தான்டா டேய். இங்கதான் மேல இருக்கான். Awesome. முன்னாடி போனா டேஞ்சர். Thanks. தெரியுதா? எனக்கு இல்லையா? இங்கே சாத்துலேயே அடிக்க போகிறோம். ரொட்டேட் பண்ணி வந்து சரி பண்ணு இப்போ சரி பண்ணு. இப்போமா பார்த்துட்டான் அவனை. Awesome. Thanks. Victory belongs to us. இவரு நம்பர் 3 எங்க போ? We are number 1. வாடா டேய் வாடா வாடா. ஓப்பன் செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணு. எஸ் மாஸ்டர். கிராஃபிக் செட்டிங் பண்ணிட்டே இல்லையா? செலக்ட் பண்ணி செட்டிங்ஸ் போய் கிராஃபிக் போ. என்ன கிராஃபிக் வச்சா நல்லா இருக்கும்டா? கிளாசிக் வை. கிளாசிக் வச்சு ஹெச்டிஆர் வைக்கடா. ஹெச்டிஆர் இல்ல ஸ்மூத் வை. ஸ்மூத் நல்லா இருக்குடா. ஸ்மூத் வச்சு ஃப்ரேம் ரேட்ல எவ்வளவு என்னென்ன இருக்குதா சொல்லு. ஃப்ரேம் ரேட்ல எக்ஸ்ட்ரீம் பிளஸ். எக்ஸ்ட்ரீம் பிளஸ் வை. ஸ்மூத் வச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரீம் பிளஸ் வை. கீழே கிளாசிக் வை. பிரைட்னஸ் 100 வை. 108 இருக்குடா. சரி 90 இருக்கட்டும். அவ்வளோதான் செட் பண்ணிடு. 108 இருக்கு. நான் செட் பண்ணிட்டேன். எல்லாத்துக்கும் மாத்திக்க. அப்படியே லாபிலையும் மாத்திக்க, ரூம்லயும் மாத்திக்க. ஏய் எஸ் மாஸ்டர்டா டேய். எஸ் மாஸ்டர். ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா ரெடி கொடு. ஸ்மூத்ல எக்ஸ்ட்ரீம் பிளஸ். எவ்வளோ FPS ஃபோனு? எக்ஸ்ட்ரீம் பிளஸ் இருக்கு. என்ன ஃபோனு? Vivo X90. X90.
இவ்வளோ 90யா 120யா என்ன 90 FPS 120 FPS ஆமா தெரியலடா என்னன்ட்டே தெரியலடா. நீ அப்படியே பார்த்தியா சும்மா எங்கேயோ போட்டு போயிட்ட 90 ஆனோடனே அங்கே போயிட்ட இதான் சார் நம்ம பையன் புத்தியில் நம்புறோம். அவ்வளோதான் ஏமா சீரை குத்தோட கொண்டவா I won my last match. I won my last match. எக்ஸிட் 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 Let's fight together. ஏண்டா Good luck, mates. தருண் வந்துட்டான் எக்ஸிட் I made the. என்னப்பா தம்பி எங்கே போயிருந்த யாரா உண்டே அந்த மாதிரி ஃபீல். அந்த மாதிரி பியா நீதான் தின்றியா? யாரா உண்டே செய் இது அந்த மாதிரி பீ. Good luck, mates. It is showtime. Good luck, mates. வண்டியா இருங்க பாய் அவ்வளோ தூரம் போகுமான்னு தெரியலையே இருங்க பாய், நட்டுவீங்க பாய். இப்போ அதானே பண்ணிட்டு வந்தீங்க நீங்கள் சும்மாவே இருக்க மாட்டேன்டாங்க. போட்டோம் நம்ம தான் கொடு தருண் வரணும்ப்பா தம்பி நீ வெளியே இருக்கான் முன்னாடி போனா டேஞ்சர் வாப்பா வாப்பா பின்னாடி வாப்பா தம்பி தம்பி இதுதான் தெரியும்ப்பா தூக்கிட்டு போகும்போதே தெரியும் இதுதான் பாட்டு எதுக்குதான் போட்டணும்னு இருக்க மாட்டேன். பாட்டு அடிக்கிறதுல இரு நீ இப்போ எங்கே போய் சாப்பாடு இப்போ எங்கே இறங்கி சாப்பாடு சொல்லு ஏதான் டேய் முயற்சிடா டே விடாம செத்துட்டே இருப்பியா நானா ஒத்துக்க விடாம செத்துட்டே இருப்பியா மாமன் உனக்கு வயிறு எடுத்தா நீ சும்மா இருக்க போய் சாவறதுக்குன்னே ஒரு பில்லு வேணும்டா டேய். அது உங்ககிட்ட
இல்ல போய் போய் சாவறத என்கிட்ட delete சொல்றான் delete பாத்தியா அது? பண்ணிட்டு போயிடும். என்கிட்ட சொல்றான் பாத்தியான்றான். Awesome. Awesome. முத்துப்பாண்டி பேரை வச்சுட்டு முத்துப்பாண்டி பேரை கிடக்குறான் அவன். ரைட்டா. கடத்துறானா முத்துப்பாண்டி பேரை கடத்துறானா? இந்த மாதிரி எல்போட வச்சு என்ன பண்றது? முத்துப்பாண்டி பேரை வச்சு கடத்துறானா? ஏன்னா மலையை தாண்டி போயிடுச்சு. ஏன்பா போமா? பாட் அடையில அவன் எப்போ தந்தே பாட்டு தான் அவன். இப்பன்னு இல்லை. சரியா போனா என்ன பண்றான் அவன்? எப்படிடா இது? எப்படி எனிமிட்டு சாவாம சாவரம் போறான். எனிமிட்டு அடி வாங்காம சாவறதுன்னு கத்துக்கிறான். Awesome. பாட்டுனா இவன் தான் பாட்டு. Thanks. கூடா போதும். பெரிய பாட்டு நம்பர் 3 ஒத்தையா ஒட்ட வந்துருக்காங்க. பாவம் அவரு. நீ இருக்கிறது கூட இங்கே வந்த செக்ஸ் இருக்குல்ல. நான் தான் பட்டி செத்தது. டேய் நாங்க 2 பேரும் செத்தது. என்கிட்ட சப்ளைஸ் இருக்கு. Oh my god. Unimi. Where is Unimi? பார்த்துட்டேன். ஓப்பன்லயே படுத்துட்டேன். ನನ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ. And that made it feel. இங்கே அடி வாங்குறான் இருக்கு. என்னடா பண்ணிட்டான்? ಅಪಾಯ ಕಾದಿದೆ. அப்பாய காட்சி. அப்பாய காட்சி. உங்க அப்பா பேர் கார்த்தியா? இந்த மாதிரி அவங்க அப்பா பேர் கார்த்தியா? உங்க அப்பா பேர் கார்த்திகாவா? யாரு கார்த்தினா நீ கார்த்திகான்ற வேற மாதிரி. போடு 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 போடு. இது அந்த மாதிரி அவனுக்கு கீழே தர மாட்டேன்டா இந்த வாட்டி. நீ அடிக்கிறதே ஒரு கில்லு. அது பைக்ல சாவ போறேன். ஜோன் வெளியே போறீங்க. சரியான லாக் ஆகுது. எம்பர் வேணுமா? வச்சுக்க நீ. Awesome. பாட்டா அடிக்கிறான். Thanks. எம்பர் வேணுமா வேணாமா? ஏய் வேணாம்னா சொல்லுங்க. வச்சுக்க நீயே வச்சு. ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾತೆ. I'm recalling a teammate. Thanks. இந்த பாட்டா வந்து என்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டா நான் என்ன பண்றது?
நீ பாட்டா எடுக்கிற இடத்துல பார்த்து ஓடுற. ஆனா பழக்கம் ஆயிடுச்சாங்க, பாட்டு வர உனக்கு தெரியும் நல்லா. பாட்டா வர இடத்துல ஓடுற. I'm recalling a teammate. Thanks. எங்க அடி வாங்கினா பாட்டு? அடி நீ எப்படா இங்க வந்தீங்க? எப்ப சாத்தியம்? எங்க அடி வாங்கின பாட்? இங்கே இருக்கான் பாய். ஐயோ மறுபடியும் அடிச்சு போறான் பாய். அப்பா தம்பி ஜோனு வாப்பா. டேய் தம்பி இருடா, நீ இருடா. 4x எல்லாம் இருக்கு. இருங்களேன்டா, எப்படா வரது? இருங்களேன்டா. ஏன் கிரேட் லூட் பண்ற பாத்தியா? உனக்கு அசிங்கமா இல்ல? உனக்கு அசிங்கமாவே இல்ல உங்களுக்கு? இவனுக்கும் அசிங்கமா இல்லடா. இவனும் ஒரு கிரேட் லூட் பண்றான்டா. போய் பாட்டுக்கிட்ட அடி வாங்கினியா? எனக்கு அசிங்கமா இல்லை. டேய் அவன் எப்ப வந்தா பார்க்கவே இல்லடா நான். அப்புறம் கேம் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கிற? வேற என்ன பார்த்துட்டு இருக்கிறியா? ನನ್ನ ಬಳಿ ಸರಬರಾಜು ಇದೆ. என்ன பலி செலவராது? அப்படின்னா என்ன அது? நீ மூடு பாய். சர்வர் டவுனா இருக்கா? சரியான லாக் ஆகுது. ஃபோன் யாராச்சும் பண்றாங்களா சொல்லி. எதுக்குடா விட்டு விட்டு ஓடுறீங்க? டேய் கூப்பிடுங்கடா. நீ லூட்டு சோக்குன்னு ஓடுற பின்னாடி, லூட்டு பின்னாடியே. ஆச்சு அந்த லூட் ஆச்சுடா. எதுவுமே வேணாம்டா. ஆச்சே முடிய போது உனக்கு இப்பதான் லூட் ஆச்சா? இந்த மாதிரி பச்சை புள்ளைய விட்டுட்டு ஓடலாமா? போய் போ, செல்ஃப் எடு போ, டக்குன்னு போ. போ, நான்லாம் இது போகணும். நீ தான் போடு லூட்டு சோக்கு. வேற வேணாமா இருக்கிறது? வேற யாரையோ பார்த்துட்டு இருந்தான் அவன். போய் பாரு, அங்க இருப்பான் இன்னொருத்தங்க யாராச்சும். நிறைய பேர் இருக்கானுங்களா? எங்க மார்க் போய் Awesome. பாண்டி காலி. எட்டி பாக்குறோம். நம்பர் 3 recall போங்க bro. Awesome. Please recall me. Got it. பின்னாடி எப்படா சிங்கிள் ப்ரோ ரிகால் எல்லாம் இல்ல ப்ரோ, முடிஞ்சு ப்ரோ ரிகால். ரெண்டு டைட்டானு ஓடுறானுங்க. ஓடுறானுங்க சோன்ல ஓடுறானுங்க. கார் பத்திக்கிட்டு ஓடுது. கார் பிளாஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஜோன் போனோம் நம்மள ஏச்சிரும். சும்மா அவன் இறக்கிட்டான் வீட்டுக்கிட்ட. எந்த வீட்டுக்கிட்ட? ஏய் இங்க இருக்கான் இன்னும் அந்த வண்டிக்கிட்ட. லொகேஷன் பார்த்தேன். ஜோனுக்கு இறங்கி. அங்க இல்ல அங்க யாரும் இல்ல. போட்டு டைவர்ட் பண்ண. டிரைவர் தான் டைவர்ட்.
ನನ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ. இருக்காண்டா வீட்டுக்கு பின்னாடி. ಅಡಿಪೊಳಿ. എനിക്ക് സർപ്രൈസ് കിട്ടി. பார்த்தேன் இங்கே. ഒളിക്ക്. സേഫ് സോണിലേക്ക് പോകൂ. സേഫ് സോണിലേക്ക് പോകൂ. സേഫ് സോണിലേക്ക് പോകൂ. போகோட்டி எல்லாம் இல்லை. സേഫ് സോണിലേക്ക് പോകൂ. സേഫ് സോണിലേക്ക് പോകൂ. ഹെൽപ്പ്. ഞാൻ ട്രാപ്പിലാണ്. இங்கே മുன்னாடி போனா டேஞ்சர். கொட்டல டிஸ்டார்ட். பாவயா பாப்பா இங்க பாக்குறேன். Good luck, mates. எட்டி பார்க்குறானா? பாய் ஓடுறா பாய். ஓடுறா பாய். ஆதரா வச்சியா சரண் 2 ஹெட்ஷாட் வாங்கு. ஏதாவது போடுவோம் ஒன்றும் இல்லை அப்படியே ஓடு. Awesome. எப்படி கீழே திருடலாம் தான் பார்க்குறியா? சரி Thanks. அடிங்க போ. நான் ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் இனிமே. வா பாய் ஏய் ப்ரோ நம்பர் 3 ப்ரோ கம் ஆன். அப்படியே ஒரு எல்பி போடு ப்ரோ நேட் போட்ரு ப்ரோ. வா பாய் வா அப்படி பாய். எங்க இருக்கான் அவன்? ஒருத்தன் தான் ஒரே ஒரு எல்பி நம்ம கிட்ட எல்பி இல்ல. எங்க இருக்கான்னு தெரியல. ரைட்ல இருக்கான்டா ஒருத்தன். ரைட்ல லெஃப்ட்ல ஏதோ சொல்ல நீ மாட்டுக்கும். போட்டு பொழக்கிறாங்க. வாய்ப்பு. We are number Yeah, 1. We're the best. Awesome. We are number 1. இந்த பாட்டு வந்த உடனே வாடா லாபிக்கு வாடா. அந்த மாதிரி எல்லாம் 5 வருஷத்துக்கு எல்லாம் திருடு. ஏலே சுந்தர். ஏலே சொல்லுங்க முத்துப்பாண்டி. சார்ஜ் இல்லையா? சரி ஒரு நிமிஷம் சார்ஜ் போட்டே ஆடிடலாம். ஏய் செத்துருண்டா போனு. போன தானே சாவுது. டேய் வா போன் வாங்கி தரல அப்புறமா. யாரும் உன் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட்ல ஏதாச்சும் பாட் இருப்பாங்க கூப்பிடு. தருண் உங்க ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட்ல ஃபுல்லா பாட் தான் இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி யாராச்சும் கூப்பிடு. கொடுத்தால் குறையாது.
உள்ளுக்குள்ள வாடி தேடியா. சரி என்ன பண்ற போரே இருக்கிறியா? சார்ஜ் போட்டு வந்துடுறேன் நானு. 5 நிமிஷம் அது வரைக்கும் டீ டைம் ஆடுறான் பாத்துட்டு இருக்கேன். ம் ஏய் என்ன சார்ஜ் போடுறா புண்டா. சரி அப்ப எக்ஸிட் வெளியே போ. ம் மென்டல் பயப்பட நீ என்ன ட்ரெஸ் போடல? Nonsense. Is anyone else joining? No. Get out. Fool. Hey, beyond there, Mary. I won my last match. Awesome. I won my last match. என்ன இது எங்கேயோ போயிட்டு It is showtime. Let's fight together. fan of gold. Good luck, I made the top 3 just now. எதிரிகள் இருக்காங்க. ஒரு வாட்டி இந்த மிடில் எழுதி பார்க்கலாம். ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾತೆ. ನನ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ. No. Try not to Help! மாதிரி தம்பி இந்த அந்த மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் இல்லை, எப்பயுமே ஒரே மாதிரி தான். எனக்கு ஃபுல்லாக எனிமி இறங்கிட்டாங்க. இன்னும் போட போகிறானுங்க. Awesome. Thanks. Watch out. Okay, yeah. Merkel is there here. ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾತೆ. Last guy, no? Is there, huh? Is there. முன்னாடி போனா டேஞ்சர். Cover me, okay? Oh. Awesome.
Awesome. Help! Recording in progress. Good afternoon, everyone. Hey, what are this? Good afternoon, sir. யாரா நீ யாரோ இறங்கிட்டானா? Today's Same. class, we are going to cover Enemy. up your enemy I got supplies. someone came 13 near me and module 14. Both of them are part 1 and ஓடு part வேற 2, மாதிரி separated in their Unfollow this side. separate etc. So, first thing we are going to start discussing on the One more industrial and also the trade environment. To discuss here, okay? தம்பி தருண் என்னப்பா பண்றீங்க? கம்மி. So your இன்னொருத்தன் இருக்கு நம்ம இங்கே தான் இருக்கான். and trade environment. Hey, he's running. The entire system of business and the major ನನ್ನ components ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ. we are going to understand your trade environment and industry, how it is going to support your firm. Industry means it's a whole thing. Okay. Here, In right that down. we have different firms. So how this industrial and Awesome. your trade environment is ನನ್ನ going to ಸ್ಥಳವನ್ನು support ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ. your activities and what sort of Thanks. importance it is given in your business, and why, what is the need for you people to understand this particular aspect of industry, the aspects of trade and the way how it operates. Okay, so the industrial as well as the ನನ್ನ trade ಸ್ಥಳವನ್ನು environment, ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ. it refers to the policies, regulations and also the economic conditions which is directly என்ன and enemy also இருக்கானா என்ன? indirectly in some of the cases is going to influence the industry and also Enemy landed. Even Rotan. Someone came. whatever you take place 2-2. between Oh. amongst yourself or global Where transactions is? also. ரெண்டு பேரும் வரோம் So it includes all your government policies, okay, the fiscal policy, பாக்குறேன் all those things. Location Policy. There are certain policies which will be contributing for the growth of the business as well as contributing for the growth of economy also. We have trade agreements, we have industrial development strategies which are being used. With that, we also One more have guy is there, I don't know where. trends which is He's supporting hiding. the business activities. Importance of industrial and trade environment Awesome. is important. It is going to promote the industrialization as well Thanks. as the trade. Okay. And at the same time, it is going to encourage the economic growth. Okay. Help. So when Oh, someone is it's a- pushing and prompting the shit. industrialization, obviously Number for Mark. that Mark, will be Mark. helping in the nation's economic condition, Hey, also, Mark. growth Mark, of Mark. economic condition. इधर है बंदा किधर है? Influences मार्क certain पड़ रहा क्या business पहले operations. नंबर 4 We are not certain, almost all the business operations are going to support अरे यार राव मेंटल the can import policy, ನನ್ನ ಬಳಿ procedure, ಸರಬರಾಜು ಇದೆ. export policy procedure, any policy, whatever it is required to enter into the foreign market or looking Yes. for Watch out. foreign investments, any sort of Location pata. வெளியே ஒன்றுச்சு எங்கடா இருக்கா Don't give up. FDI requirements. Your Yeah, teammates yeah. will still recall you. And it creates a competitive environment among the industry. Okay, so and it also affects the employment opportunities and also the income distribution in the economy. So since this is prompting the business activities, the increased number of business business is going to contribute for the Please recall employment me. generation. Awesome. And once the employment Thanks. opportunities are increasing, that
goes on contributing Bathroom to bottom the sanda pottu. development of the economy. It also impacts the standard of living of people living in that particular Po locality. recall po. It also helps in maintaining a balance, a Right. proper balance between the local production as well as the global market integration. It brings all together, okay? That's called globalization, right? So involves the trading, it involves the business activities, it involves in terms of production process. It all together integrates the entire domestic as well as the international market. That is one of the importance of industrial and trade environment. What exactly is industrial environment talks about and what is trade environment speaks? Okay. I'm recalling a Environment, teammate. it is going to directly talk about the policies and frameworks Thanks. which is affecting the industrial growth. Okay, so any requirement, okay, to start your India business ka taro. activities, you need to follow certain policies and you need to Oh, I have adhere to to take a the look at it. frameworks Don't go. which is being given by the government, which is being given by the Companies Act, which is expected by the industries. It also includes factors like government regulations, the technology, labor laws, industrial policies. All these are all very bigger contributors in the industrial environment. Under that, keeping in mind about your business and business requirements, we are going to finalize them. Impacts the ease of doing business and also overall economic development. Then we have the trade environment. This refers to the global and domestic trade policies, agreements, and also the economic conditions which is going to impact the imports and exports. Okay, so as we all know that the trade takes place only when we have certain amount of imports and also certain exports if it is going on between the countries. Okay, it also includes the factors like trade barriers. We also call it as tariffs and quotas, which has been implemented or enforced by the countries on exchange of certain goods and services. Then we have exchange rates when it comes to forex market. We have international agreements, trade agreements taken care by NAFTA. We have World Trade Organization. Watch out. We also have the regional trade blocks which are going to support Arey, the ease Saitan. movement of Recall poda, all the takkan recall poda. resources amongst the countries. Okay. For NAFTA, Savu, and takkan some of savu, the takkan savu, regional recall trade பண்றேன். blocks, we Oi. have the memberships. அவன் யாரா இருக்கான்டா டேய் But சோ still, இவன் okay, now almost டேய் all சாவு the countries are members இல்ல of இவன் என்ன அவன சாவடிங்கடா போடா பாய் okay, so போடா போடா அதான் போடா along the போடா support and work. Okay, World Trade போடா Organization அவன் is போடா one which is recall supporting பண்றேன் all sort of industries, which is it has taken I'm recalling a teammate. Awesome. Thanks. United போடா Nations. போடா It has associated. Thanks. It has associated even with the Thanks. IMF. அடடா. Funds. So those are all contributing to each other, and also they be contributing to the growth Hey, of what the country. Okay. So nationwide development is being concentrated, and based on that, they are going to promote the country's development by providing financial resource or any resource which is in lack. Okay, with that particular country, that is going to be supported by these particular WTO, NAFTA, and your regional trade blocks, whatever it is there. Okay, so industrial policy we have already discussed about this in one of the chapter. Okay, so I'm not going to discuss much because one particular entire chapter is being discussed here. I'm just gonna highlight on the industrial policy 1991, okay, which was one of the ஐயோ which is introduced by the government of India in order to liberalize the entire ஏய் the industrial growth, to look into the areas where Awesome. there is involvement of foreign trade. Okay, so this particular shift create a biggest mark in the economy. It has regulated and controlled economy to make a more market driven liberalization. So it has created its own significance in those areas. And this particular 1991 industrial policy is was ease also.
encouraging your foreign investments, and also boosting the competition in the industrial sector. Today, whatever the development that we are noticing, it is all because of the Industrial Policy 1991. Okay, so just a brief background about the policy on Industrial Policy 91. Mark करो. So before 91, India, it was following the socialistic economic model, wherein there was not much of a free, movement. Okay, where the government played a very dominant role in industrial development, and the industrial policies before 1991, it has also emphasized heavy licensing system. Okay, there was a lot of restrictions, very less movement of resources, very less movement of finances to the industries. Public sector's dominance increased the industries that were there. Restrictions on foreign investment, entering into foreign trade was one of the toughest. Private sector participation was very later on it started. Okay, very limited competitiveness due to restrictions. Severe economic crisis due to high fiscal deficit. Okay, the funds whatever the economy was holding was it was Awesome. Thanks. the balance of Enga problems, low foreign if there is no trade, obviously foreign exchange reserves will come down, and sluggish industrial growth, very slow, and very poor growth in industries. Okay, to overcome all these things, the government, which is led by Prime Minister P.V. Narasimha Rao, and under the leadership of Finance Minister Mr. Dr. Manmohan, they entered into the policy Awesome. of 1991. We also named, yes, someone raised your மோடி போடுறான் உன் முன்னாடி மோடி போட்டுக்கடா மோடி போட்டுக்கடா பாம்பெல்லாம் மோடி போட்டுக்கிட்டு அவன் ரஷ் பண்ண முடியாதுடா பாம்பெல்லாம் போட்டு நான் ரஷ் பண்ணிடுவான்டா பாம்பு தான் இருக்கு அங்க மோலி இல்ல இப்படி வச்சிருக்கானா just a gist of your entire syllabus. You can refer the material. You can refer even other sources also. Keep this as one source. Additionally, you can add a little more points to these topics, whatever we are discussing in the class. Okay, answer. This is just the overall overview of your entire syllabus. With this, I'll be adding many points. Okay, in the discussion. Okay, keeping those. We can write down that. Sorry. Switch when will be the exams will be taken? Exams dates will be announced by next week. I'll just check with the people and I'll let you know in the next class. Okay, sir. Okay. Thank you. Okay, we are completing syllabus almost this week. 13th and 14th module probably next week will be the last module that I'll be taking. After that, revision sessions, then doubt clarification sessions. Okay, So we can say August. இன்னும் ஏதோ சொன்னா வரான் பாய் ஏதோ சொல்லிட்டு போங்க 4 weeks. Okay. Okay, exam time, all those notifications will be sent through. You just wait for another 1 week, you might get more details on it. Answer, there will be any doubt session class for us also? Yes. Doubt clarification session will be there from all the chapters so far. 13th module I am discussing. I'll be completing 15 modules completely. Then one session I'll be taking you all through the entire syllabus, whatever so far discussed. All 15 modules will be covered. Okay, after that session or previous to that session, they will allow one doubt clarification session where you can ask any of your doubts and we can discuss in the class. Okay, sir. Thank you. Yeah. So we were discussing the background of Industrial Policy 1991. So that is about the basic background about it. Continuation to that. So these were the objectives of Industrial Policy 1991. Okay, so these three keywords you need to keep in mind: liberalization, privatization, and globalization. Okay,
So liberalization is all about reducing the government control, allowing the market forces to operate freely. Okay? So as you wish, you can operate in all the areas. Privatization is like encouraging private sector participation and also reducing the role of the public sector in non-strategic industries. Hello bro, கேக்குதா? So industries which were in the control of government are Bro, being சொல்லுங்க. taken care. Hello. But some of the new dark bro, industries or some of the new businesses Okay, okay. which were coming, through the public sectors, they were also taken care of. They entered into the market, very free entry and exit was given to them. And then globalization, it's a kind of integration. Okay, all the Indian economy with the global market by encouraging foreign trade and also the investments. Increase efficiency and competitiveness, improving the industrial productivity and also the technological innovations. குச்சி And then it also யாடாப்பா has வரேன்னு சொன்னாங்களே. objective யாடாப்பா of வரேன்னு சொன்னாங்களே. encouraging. Yes. Any doubts? Somebody's is on. You have any doubt or who is that? If you have any doubts, please raise hand. Okay. Encouraging foreign investments, which is attracting the foreign direct investments in order to boost the economic growth also. Okay, so let us see the key features of Industrial Policy 91. One is abolition of industrial licensing. End of license Raj was there. Lot of restrictions were there for the I industry. got the Showtime medal. Yes. No more licensing after 1991. Licensing was abolished completely for most of the industries except few sectors, security and the strategic industries and hazardous industries. Okay, except for few. Okay, they have kept in the control. The rest all were given very freely to enter into the market. And this also allowed the private enterprises to enter into the industries without government restrictions, boosting the competition. New participants were entering into the market. Okay, this is one of the place in the recent years. That is after 1991. Anybody can enter into the market. They are free to start their business activities. Reduced role of Sorry. Who is that? Manoj? Yourself? ನನ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ஏன்டா நான் சொல்ற இடத்துல மட்டும் போடவே மாட்டேங்க. நான் இறக்கலப்பா தம்பி. अरे भाई जरा हमारी ऊपर कौन है वो हेवी ड्राइवर और Singira போகுது. मतलब मतलब क्या ना पढ़ना सिंगिरदे वाकई ठीक है Please were removed completely. முன்னாடி இருப்பா. Power and also the backing. விட்டேரி ரொம்ப முன்னாடி போகாத கவர் கொடுங்க. Institutional investments, direct investments, இல்லை வரட்டும் வரட்டும். many ideas, many வா 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 ரெண்டு நாக்கு வாடா took place.
2 நாக்கு ஆடுற started working ஏய் with எங்க புல்லட்லாம் ஒண்ணு இல்ல that was one of the age where every single person wanted to have a job. blood இல்லாம வாட்டி Increase the number of industries. Okay, so the foreign investment later it got increased. Okay, now it is ஏதா பெட்டி பேடி ஒரு நாள் செலப்ரேட் raised to, and the entire investments are expected. And also Indian stock market so it's all because of the investors. Investments are increasing day by day. That's the reason where the Indian stock market also ஏய் ப்ரோ ஐயோ handle their markets. வாங்க வாங்க வா எல்லாரும் லைனா வாங்க அப்படியே Introduced for FDI. இங்க வரான் நார்த் அங்கே ஏய் இனிமே ஐயோ இந்த வரவானாமடா வேற into the பத்து போறதமா policy. Without certain approvals, you cannot do the business activity. For few, automatic approval was. Trade policy reforms, globalization and import rules. Please recall me. Is also one of the best thing that whatever we have seen. Okay? Import restrictions. அரே பாய் ஒரு ஆளு ரீகால் போல் and tariffs were reduced in order to increase the global market. Quantitative restrictions on complete and also that led to the promotion of அங்க இருந்து சாவாதீங்க பாய் Indian industries. They were ஒரு ஆள் ரீகால் போங்க in order to export more and also to integrate with the world economy. Okay, continuation to the policies. We had MRP. டபுள் இறங்கலையா Monopolies and restricted. இறங்குற பஸ் ஒரு நிமிஷம் வேலை இருக்குது என்னப்பா அது எல்லாரும் இங்க இறங்குனா என்ன வேலை காப்பாத்துறது ஏன் ஜாவசன் ப்ரோ உங்க முன்னாடி இறங்குறோம் முன்னாடி போனா டேஞ்சர் Amended and certain ஐயோ ஏய் அது மேலே ஏறி உட்காந்துக்க ட்ரெயின் வந்தோடனே போய் காப்பாத்திக்கலாம் business activities. அவன் அங்கிருந்தே சொல்றேன் Watch out, call me. Majority of the business activities were taken care, and also the promotion of small scale industries. The government இறங்குறான் to support to the small industries, and also the investment limits, whatever they were getting. இறங்கா இல்லடே Things raised. எரிஞ்சு அடிக்குவானுங்களே Thing to the business இங்க இருக்கான் policies and also the capital venturists, where they got more amount of funds for their business activities, and certain special incentives were also given to these small scale industries for their development. Adopt the modern technologies to enhance productivity. Awesome. Approvals were given to them. மோலிய போட்டா நல்லா இருந்திருக்குமே பாத்து. அவன் போட்டான் உனக்கு Approvals or other things. Yet flow, use, movement of technology, movement of funds, everything. மேலெல்லாம் பறக்குறானுங்க போச்சு மேட்ச் போச்சு கோச்சா One major reason behind this is technology, where people 13 பேர் இருக்கீங்க that is the reason where the movement was very quick. So what is one is there are certain negatives and positives. Please recall me. One, it started with the economic Got growth, it. and the rise in foreign ஒரு நாள் ரீகால் கிட்ட investment இருந்து waraanga their own இரு இந்த பக்கம் வந்துரு அப்பாஸ் purpose. FDI increasingly flowing to the economy. Expansion of private sector, private companies, they emerged IT, telecom, and also the created அடிச்சுக்கிட்டே வரான் directly to the growth of economy. தெரியும் ப்ரோ லெஃப்ட்ல தான் சவுண்ட் கேக்குது நீ அங்கேயே ப்ரோ Global competitiveness. இப்படி தான் சவுண்ட் கேக்குது பாரு Okay, every individual போடா நல்லா பாக்குறேன் Please recall me. ஐயோ very less government. அழுத்திட்டு எல்லாத்தையும் அழுத்திட்டு Businesses to take their quicker decisions. தல பின்னாடி முன்னாடி நட்டு போவான் Do lot of போட்டு போல come up with fraud.
all these were possible only because of the reduction in bureaucracy where in the less government. Negative impacts on the pressure systems. This very common, you know, when we have something positive, on the other hand, negative also will லாஸ்ட் be அவன் தான் there. இருந்தது. There are areas where, you know, there is a discussion about inequality, benefited, widened economic disparity. Okay, this is very common. Public sector units, they also faced financial loss because many privatized and the foreign people, they entered into the market. That is the reason. Dependency on foreign investments, India became more dependent on foreign capital and also technology. They advanced got control lot of எனக்கு அந்த funds. இது மட்டும் ஆனா ஆஃப் Okay, ஆன் தெரியல we கடுப்பா were you know, depending on foreign investments only. Since we were lacking with the funds, we started depending on that. That was one of the negative phase also. பாய் ஸ்குவாட் ஆடிட்டு வரேன் பாய் Job losses in some of the sectors வேலை இல்லையா பாய் இன்னைக்கு because of privatization and வேலை இல்லையா you know, companies, they went for சரி அப்போ போ restructuring their கிளம்பு நீ working system. Okay, many people lost their jobs. People who ஆடலாம் are வாசா well நைட்டு versed with ஆடலாம் technology only, they can afford the jobs. That was the era. Okay, so just to understand overview of the public sector, how it was really working after 1991. Okay, the public sector, it is யாராவது ப்ரோ part of the நீங்க ஆன் economy மைக் which ஆன் is பண்ணுங்களேன் well controlled and operated by சொல்லுங்க the ப்ரோ government. என்னால் பிஸியா இருக்காரு உங்கள்ட்ட The இது அட்வான்ஸ் ownership, கண்ட்ரோல் the போங்களேன் control and the அட்வான்ஸ் operations is taken கண்ட்ரோல் care by the government. It can be local, போயிட்டான் state ப்ரோ or central levels. இதுல It is playing a very கீழே crucial வந்தீங்கன்னா role in ஹரிசாண்டல் ஸ்வைப் development of the அனலைசிஸ் economy, வருது development of ஹரிசாண்டல் social ஸ்வைப் இருக்கும் affairs பாருங்க அது and also எனேபிளா the டிசேபிளா national security. So they were the public sectors were the one which were providing some of the major services, essential services to the nation. கேம் They ஃப்ரேக்ரன்ஸ்ல are கேக்குறீங்களா இல்ல contributing எதுல for the கேக்குறீங்க development of the infrastructure in the country, and certain இதுதான் industries எய்ம் ஃபெஸ்ட் regulations இருக்குல்ல are அதுக்கு still in the அப்படியே control of the ரைட் சைடு public பாத்தீங்கன்னா sector. 1 2 3 Okay, they are the 4வதுல one who இருக்கும் are பாருங்க promoting the economic growth. அவன் The ஓபன் டோர் sector கீழே industries are எனேபிள் தான் இருக்கு directly contributing எனேபிள் to the தான் GDP and also the employment. Reducing income ஏன் inequality. Government policies are helping in wealth ஏய் ஆள் distribution. வராததுக்கும் இதுக்கெல்லாம் ஒரு This காரணமா is பாஸ்? at what extent it is reaching. It's up to எனக்கு the கூட ஆட வரல. number நான் of thinking ஆடல. people earning in the எதையோ economy. ஆன் We பண்ணி have to எதையோ ஆஃப் understand. பண்ணி வச்சிருக்கேன் ப்ரோ என்ன So இலவுன்னு since தெரியல earning persons are ப்ரோ not டிபிபி the எஃபிபி கேம் எவ்வளவு லாக் ஆகுது. வச்சிருக்க is more, obviously பாஸ் there is அதெல்லாம் an நான் போய் inequality. கைரோவே இல்ல பாஸ். நீ கேட்க வேண்டிய But ஆளு still உனக்கு public பக்கத்துல sector இருக்கிறாரு. is அவரை trying கேளு. to யாராவது ப்ரோ நீ சொல்லு யாராவது ப்ரோ reduce the எஃபிபி டிபிபி எவ்வளோ inequality. Infrastructure எண்பது development, 90. investment in transport, power and also the communication. இன்ஸ்டால் Ensure பண்றே social கேட்டாரு welfare, ப்ரோ providing essential இருட்டாரு ப்ரோ services like சொல்லுங்க யாராவது healthcare, டிபிபி education 82 and ப்ro also housing. Preventing 82 monopoly and எஃபிபி also 120 exploitation, 125 controls the key industries in order to avoid the நான் private அட்வான்ஸ் கண்ட்ரோல்ல monopolies. கேக்குறேன் 125 இருக்கா Self-reliance and அட்வான்ஸ் கண்ட்ரோல் industrialization. This is going to strengthen the domestic industries அங்க and 80 also 90 reducing dependence on the imports. நான் என்ன 80 தெலுங்குலயா 90 சொன்னா Diversity பாஸ்? உன்னை எந்த created செருப்புல by அடிக்கிறது job நீயே சொல்ல பாஸ். opportunities to நானும் other தானே sectors சொன்னேன். also. Okay, so that's how it has அந்த contributed to ஸ்பிரிட் the சென்சிட்டிவிட்டி economic எவ்வளவு வச்சிருக்கீங்க development through employment generation. So we have some ஏய் of அப்படியே the ரூட் ஸ்டார்ட் பண்ணு. 85 ஒரே ஒரு வச்சிருக்கேன் ஃபோன் மட்டும் பேசிட்டு வந்துடுறேன். industries which are very particular in nature 85 and contributors to the economic development. Which are those? Let us understand the role of அடியும் விழுவ economic மாட்டேது sector in கூத்துல each கத்தி மாதிரி சாவடிக்குது எனக்கு fast growth கருமம் சை industrial development is still அந்த continuously ஃபுட் happening. மார்க் கேக்குமே கிட்ட வந்தாங்க அது எப்படி ஹேண்டில் Public பண்றது sector undertakings, they are contributing very ஸ்கிரீன்ல காட்டுமா significantly to the மார்க்கா economy, ஸ்கிரீன்ல especially ஏய் in the ஐயோ core areas பார்த்தேனே or the core இன்ஸ்டின் ஆடியோ industries மார்க் like your transportation, petroleum, coal, steel, and power. Okay, these are all the one which are in the மேலதான் இங்கே இருக்கும் control of இனிஷியல் government வெப்சைட் in the name of சவுண்ட் public எஃபெக்ட் sector undertakings. ஃபயரிங் மோட் டிசேபிள் Investment in capital intensive industries, these things are going to ensure the industrial development. The public sector, it is also promoting the research and development in different areas. That is the reason where we have DRDOs, ISRO. Okay, all these are contributing to the nation's development. Okay, when there is
more prominence given to research and development. Obviously, any sector will come up with new ideologies, will come up with new innovations that will solve many of the future problems. Infrastructure development, roads, railways, airways, ports, all these things are taken care by. அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணன்னு சொன்னாரு. ஸ்டார்ட் பண்ணி With that, விட்டுருங்க. we have power and energy, we have NTPCs and SHPCs, for communication, GNL, BSNL, Doordarshan, okay, these are all providing the services. Employment generation, we have Manrega. Recently, it has given a lot of job opportunities in the rural areas. Millions of people, they are relying on these public sector initiatives in order to get the jobs. Reduction of regional imbalances. Government sets up the industries in underdeveloped regions in order to promote the balanced regional growth. Okay, the population movement can be reduced with the help of this setting up industries in the areas which are called as underdeveloped, and that promotes that regional growth also. Social welfare and the essential services. Good luck, mates. For that, we have PDS, public distribution. Let's fight together. Is there, wherein they are the one who are going to provide the basic. Let's fight together. General public. என்னடா பண்ற? Healthcare, education, water supply, schools, hospitals, infrastructure. These are all very basic in nature. Those things are taken care by your social welfare and the essential services department. Role of the public sector in India: control over strategic sectors, continuation to that. See, ISRO, DRDO, HAL, they all play a very important role in defense and also the space missions. Okay? So keeping in mind about 100 years from now, they have initiated many of their projects. Okay, be it in defense, be it in atomic energy, space research, all these are for the security purpose, nation security purpose. சென்சிட்டிவ் எல்லாம் மாத்திட்ட அவ்வளவுதான். இப்ப இனிமேலாம் 2 கிலோ அடிச்சுன்னா நீ தாங்கவே மாட்டிய. இதுக்கு தான் ப்ரோ ஆட வரலன்னு. Exploitation of the consumers by the private companies. சொல்லுங்க பாஸ். பிஎஸ் Corporation of India. நான் பிஸ்கட் சாப்பிட்டு இருக்கேன். நான் பேச மாட்டேன், அமைதியா இருப்பேன். We have RBI to regulate. பிஸ்கட் மட்டும் சாப்பிடாத பாஸ், பால் தொட்டு சாப்பிடு. With பாதாம் that, பால். we also have the foreign exchange and பால் trade பால் balance குடிச்ச ரொம்ப நாள் ஆச்சு. taken care by the public sectors. அதெல்லாம் அப்பப்போ குடிக்கணும், மறக்கூடாது. நைட் தூங்க சொல்லலாம் குடிக்கிறது இல்லையா பால்? ONGC, GAIL and Indian Oil. நான் எந்திரிக்கிறதே 12 மணிக்கு. 12 மணி, நான் 12 மணிக்கு தான் இங்க பால் குடிக்கிறேன். தூங்க சொல்ல பால் குடிக்கலையான்னு கேட்டேன். காத்தால ஏஞ்சிக்கு சொல்ல பால் குடிக்குதானு கேட்கல சார். 4 மணிக்கு தான் தூங்குவேன். இப்படியெல்லாம் தூங்கினா ஆன்ம குறைய வந்துடும். இஷ்டம் வந்த பிறக்காது ப்ரோ. சத்தியமா பாசு காந்தி அன்னைக்கே சொல்லிட்டு செத்துக்கிறாரு. ஆண்மை இல்லை என்றால் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போங்கடா அப்படி. நல்ல பாட்டு யாருமே பேச மாட்டேங்க போல. குமார் குமார் இங்க எவனே இருந்தானே வந்துட்டான். Policies and procedures are going to change. அல்தி 2 பேரையும் கேரியா பாத்தேரா ப்ரோ, இன்னும் 2-3 பேர் இருந்தாங்க. And வேற மாதிரி ப்ரோ. Awesome. ஏ ஆப்போசிட்ல இருக்கறான். The economy to the next level of invention. So those are all the challenges. So what's the reforms that are taking place and that are there in your public sector? One is investment and privatization, because government selling stakes to இந்த பக்கத்துல வந்துட்டு இருக்கறான். sectors, okay, that in order to increase the efficiency. டேய் வந்தான் போ. ஏய் அங்க இருக்கறானே. Public private அங்க collaborations are taking place between the general public ஏறவன் ஒருத்தன் தான் இருக்கறான். அழுத்தி விட்டுறோம். for the ஓட்டா மாலி. infrastructure. Okay, they call for these Boomer. kind of வாங்க பாஸ். for the infrastructure development, the real estate people to involve with the government and work for அவர் உனக்கு போடல. the general public. ஓட்டு நீ குறுக்க போயிட்ட. Automation and technology adoption. This is focused வெளிய வர on வெளியோ. efficiency through digitalization also. So what exactly is the government by selling the shares to private investors
investors or to the general public or to any institutions இறங்குறான் ready to என்ட்ரன்ஸ் so it is a part of economic reforms. It is aimed Tala front at entrance. improving efficiency, reducing financial burdens, and also encouraging the private sector participation. தல மேல ஓடுறான் தல What are the advantages எது மேல bro and what are the disadvantages? ஓடுறான் முன்னாடி ஓட்டாங்க Watch out! We still have so many things to cover. அங்கிட்டு போனா ரெஸ்ட் பார்த்து போங்க. So நான் ஓட்டாம வா இந்த பக்கம் சுத்தின்னு போலாம் lot of investment from நாட்டான் that is one of the ஷார்ட் தான் மார்க் பண்ணு so PSUs they were often suffering because of the insufficient பக்கத்துல புடிச்சு கேக்குது political interference. Okay, நான் தான் சலங்க போட்டு டான்ஸ் ஆடுறேன் பாஸ் எனிமி தான் இருப்பான் வேற யார் இருப்பான் நீ on the government. Okay, they start relying for everything on the government. நீ ஒன்னும் நம்ப முடியாது புச்சி நீ இங்கே போட்டு Allocations they were also able to பெரிய ஓடுகளே இருக்கு disinvestment they தல பாத்து இவன் தான் தல அரமெண்ட்ல முன்னாடி சென்டர்ல allowing the government to allocate its proper all the sectors. இங்க எவனோ இருந்தான் வா Like some here education health யார ப்ரோ சொல்றான் பயம் கொடுத்து வரான் ப்ரோ encourages private sector participation. அவன் சுட்டோம் நம்ம பாட்டு போயிருக்கு இங்க வாங்கி தல ஷாட் நம்ம குத்படுத்தல இதுல capital market development. Okay, if this is happening automatically the entire economy will வாத்தா start growing. பாட்டு சுட்டுங்க தரதல Then it also brings in the revenue to for the government. Lot of investments was coming to the government. Okay, so that was a kind of a growth sign to the economic development, reducing political interferences in the business wherein they can take their own decisions. Okay, ட்ரெயின் இது வேற ஆவுனா முன்னாடி மாதிரி அடுத்து was there. Who are very poor and inefficient. டெக்லோட்டான் சாவுது Later on, because of the அவன் பாட் அவன் அச்சின்னுக்குறான் போறான் பாட் எல்லாத்தையும் பாட்டியும் management and also reducing the government எனக்கு தெரிஞ்ச ஆப்போசிட்ல தான் இருக்கிறான்னு நினைக்கிறேன் global investments and the foreign direct investments. இல்ல தல ஒருத்தங்க இது ஓடுனா எங்க இருக்கான்னு தெரியல என்ன இப்ப டேஞ்சர் சொல்ல ownership which is improving the India's global அதனால தான் இப்ப உள்ளே ஆடினுக்கிறேன் வெளியே போனா அடிப்பான் தேவையில்லாத வேற advantage that this investment cost. Okay, so there is பஸ் ரெண்டே பேர் தான் இருக்குது பஸ் இதுக்கு மேலேயுமா பொறுமையா இருக்கலாம்டா and ஆல்ரெடி சண்டைக்கு ஆல்வேஸ் ஐ ரெடி ட்ரெயின் போயிச்சு defense in energy and இல்லையா also they were suffering there. Then the risk of monopoly வா ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டா அது கன் எடுக்கும் இவனுக்கு வர மாட்டானு the huge reason where consumers are also getting exploited because of particular business activities. ரெண்டரைட்டே இருக்கு Short term ஏய் உங்க இங்க வரான்டா but POs are long term assets, selling them for முன்னாடி இருக்கீங்களா to the நான் வர job opportunities. வந்துட்ட நீ தல நீ ஆடுதல People were unable to move from one particular job to other and இது அப்பாஸ் மெசேஜ் வந்துச்சு மிஸ் lower social சீ responsibility. bro அவன லாக் வச்சியா அவன கையில தூக்கி மட்டும் ப்ரோ இன்னொரு தக்கறான் தல and all those things. That is also one of the major reason. ஐயோ நான் தான் அடிச்சேன் started happening. Okay, so valuation and overvaluation of some of the companies which were and the companies which are worth were undervalued. All such things started happening because of disinvestments. People started imagining if there is a disinvestment that the company is very less. Dependence on private sector for the economic growth. Over private companies, they can be to an extent as private firms are profits. முன்னாடி நான் வராமா முன்னாடி they have to டேய் முன்னாடி and a balance between private sector ஆமா ownership is also essential in order to see the growth in the economy. Power What exactly the private sector ஓடுறா economic development talks about சம்மட்டி அவன் individual corporations and also bro their business activities. முன்னாடி போனா டேஞ்சர் economic development. ஏய் வெளிய வரணும் நாங்கள தடிறான் creating lot of job opportunities. Then job opportunity whatever இது உள்ள இருக்கறோம் அவன அடிச்சிட்டீங்களா இல்ல contributing to the growth of GDP also. Encouraging innovation
and advancements, technological advancements. As I said, ஏய் முன்னாடி இங்க இருக்கறான் அவன். given for ஒருத்தன் research ட்ரெயின்ல and இருந்து அடிக்கிறான் bro. politically, many new things will start coming into the market. People also will get more of a competitive இது மேல தான் இங்க இருக்கறான். market. Foreign direct investments and also the global trade. Okay. கீழ போய்ட்டானா? It started, you know, that started developing the nation's growth also. Okay. இவன் இது மேல இருக்கறான் ஒட்ல போல இவன். I found India இங்க தான் வந்தான். 84 billion in foreign direct ஆள ஏறுமா investments. ஆனா படிக்கிறதே உட்கார்ந்திருக்கேன் நாய் With major investments in மாலி நேடு எதுமே இல்லையா? certain IT இருக்கு sectors. இருக்கு So with the help of the public-private Usual. partnerships, there is a development போடலாம் அங்க போடலாம் of roads, airports, இங்க தான் பாஸ் ஓடுனா. airports, எங்க ஓடுனான்னு தெரியல. telecommunication, all மால்ட்ட this. போட்டாங்க இல்ல இல்ல Then many people came up with their new தல இங்க தான் தல வந்தான் அவன். போட்டோ சமடி. கேக்குது போட்டோ கேக்குது. ஏய் and also Ah. came into existence. இது பாட் So The bot. India has schemes like Startup India, Make in India, Atmanirbhar Bharat, Voice. Train அவன் ஒரு ட்ரெயின்ல இருக்கறவன் ஆக்டிவேட் பண்ணி உள்ள கூட்டது அடிச்சிரும் வா. All those things, it has pushed a lot for the development. இவன் அவ்வளவுதான் இவன் இங்க ஓட்டான். இவன் எங்க உட்கார்ந்து கேம்ப் அடிச்சிருக்கான்னு தெரியல இதனால வா ஒட்டுக்கா போ. Contributing to the increase in terms of the ஆக்டிவேட் பண்ணு. அது உள்ள சி. okay, their quality of life Buggy. started increasing. பின்னாடி. There are high possibilities of getting good quality products. பக்கியும் காரும் ரெண்டுமே வந்துச்சு. You know that who are looking for the products from the market. And competitive markets where everybody came with new products. ஏய் பின்னாடி அந்த வீட்டுக்கே வந்துட்டான். இந்த வீடு bro. You know that competition led to cost reduction for the ஓ என்ன ட்ரெயின்ல படுத்துற ஆயா பண்ணிருப்பீங்க ஆயா பையன் ஏய் எப்பறா? ஆளா. government burden, the private sector, ஏய் government, you know. தல என்ன தல இவனுக்கு ஆக்கறானு தெரியல. So when you know public Awesome. sectors இன்னும் ஒருத்தன் இருக்கான். that started reducing இந்த சைடுல வரான் இங்க. முன்னாடி போனா டேஞ்சர். Privatization of loss making public sector units, ஏய் அவர் கை வீம்ஸ். you know financial. இல்ல இங்கிட்டு வரான்னு நான் பார்த்து helping the financial burden also. So what exactly the government role in regulating the private sector? தல கை வச்சான் தானே. Laws, regulating the monopoly, ensuring the fair competition, ட்ரெயின்ல ஏறிலாமா? providing incentives ஆமா தல. for sustainable business practices, தல வா ட்ரெயின்ல ஏறு. corporate social responsibilities to promote அதுவும் பண்ணிட்டியா? எத்திட்டியா? social welfare, supporting small business and startups, ஏமாறு. social aids and also the policies. All together தல பாரு உனக்கு என்ன வேணுமானு. this particular chapter we still have நான் உள்ள வந்துட்டேன். போலாம். next module that I'm going to take up now. We do have Madam, certain advantages and disadvantages, be it in the industrial policy 1991 or public sector or Holy boys. but all together it is ஐயோ ஒரு பாட்டு. you know ethically to protect the See, general public and even also like- contribute for the growth of nation. Okay, this is about your module ஜஸ்ட் 30. அப்ப இந்த பாட்டியா தான் வந்துருக்கலாம். Now I'm going Awesome. to share with you all Thanks. module அவன் அடிச்சிட்டான். எப்படி ட்ரெயின்ல படுத்தே கிடந்தா பாத்தீங்களா to your இல்லத்தெல்லாம் பார்த்தேன் நல்ல அடி அடிச்சேன் அடிச்சு we are going to understand on the areas where அவனுக்கு எங்க போய் இவனுக்கு ரெண்டு பேர் வந்து என்ன அடி அடிச்சேன் தெரியுமா? இந்த பிங்கானானே தெரியல. industrial and you know இன்னிச்சு அப்படி. trade environment that we are going to discuss. So I have already discussed all these things in your previous module. Continuation to ஏய் சமர் வந்துட்டல இந்த ட்ரெயின்ல இருக்கறான். ஐயோ ரெண்டு பேர் இருக்கறான் ரெண்டு தல பேர். role of government policies. Don't give up. ஒருத்தன் ஏன் வா பாஸ். Colleagues can still recall you. Discuss about NAFTA. Pila. Discuss about Please European recall Union. me. We have ASEAN. Okay, all those things are the you know organized. Awesome. மறுபடியும் ஒன்னு ஸ்பீடா இருக்குப்பா Growth and Awesome. relationship, how they were able to manage with it. அடி 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 இன்னொருத்தன் அடி யாரு? Technology மூணு பேர் தல.
என்ன ஒரு லைஃப் கூட போலையே. அவனும் செத்துட்டான் bro. development sectors. Okay, here we are going to concentrate இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அடி வேஸ்டா that போச்சு. is your small scale industries. Okay, small scale industries are your manufacturing, service and production business which are operating on a smaller scale. Okay, so the clear definition of it, they are the one who are based on the Because 1 HP 1 HP size of the plant அடிக்க classified. They are the one who are directly contributing to the increasing in terms of employment generation and also the economic growth and also rural development. The rural people, they are getting a lot of job opportunities in small and medium scale industries or small scale industries also. We have the classification given, MSMEs classification is there, which talks about the investments and their annual turnover. If it is a micro enterprise, up to 1 crore is the investment in terms of plant and machinery. Good luck, mates. I made the top 3 just now. Similar to that, for small scale Awesome. industry, Good luck, up to 10 mates. crores, up to 50 crores of turnover. For medium term, medium industries are சும்மாவே நக்கும். இல்ல நீ வேற வாயை மூட்டு எல்லாருன்றேன். source of investment in the plant and machinery that they பாருங்க காட்டு தீயே பத்திக்கிச்சு. இப்ப அடிக்கிற அடியை மட்டும் பாருங்க. 250 crores. This is how we are going to classify the small scale industries. We have examples given here: agro-based industries, leather and footwear industries, textile and garment industries, handicrafts and what exactly is the உன்னை கண்ட நொடியும் இன்னும் உங்கள் ரசிகையை நான் தான் நினைக்கின்றேன். இத்தனை அங்க கடந்து வந்து என்னையும் பிடிக்கவில்லை. earnings, whatever they do, it will be less. But the contribution will be very, very. SSIs are also going to play a very important role in GDP growth. They have contributed லைன்ல இருந்தா என்ன அர்த்தம்? of India's total GDP. கேம்ல தான இருக்கணும். Promotes entrepreneurship and self-reliance. It encourages young entrepreneurs to start their businesses with low investments. It reduces dependency on the larger industries. Overall, the industrial development and the sectoral development can be seen. Utilization of local resources, where they are going to make use, the fullest involvement of the resources. அவர் அப்புறமேட்டு வராங்க. எக்ஸாம் வெளியிட்டு வந்தாங்கன்னா அப்புறமேட்டு வராங்க. Continuation to the அப்புறமேட்டு ஆடணும்ல. industries, we have encouragement given for export and foreign exchange earnings. போன வாரம் போன் அடிச்சு விளாடுவோம். Export quality goods and டேய் அவர் வேலை இருக்குன்னாரா? Watch out. என்ன விளாட முடியாது. contributes to the foreign exchange reserves, flexibility in operations. அத்தாடி ஃபோன் என்ன ஃபோன் உங்க பிராண்ட்? To the market demand. யார் ப்ரோ? Also changes. That a very faster decision. ஆப்போசிட்ல நிறைய பேர் அரேஞ்ச் பண்ணா பாத்துங்க. Structures. Time given to them. ஆனா ஏய் என் ஃபோன் எல்லாம் அவ்வளவு தாங்காது. நான் பழைய ஃபோன் மாதிரியா அது? Rural development is also reducing the urban migration. Okay, so that ஏய் 4 நம்பர் முட்டா பையன் நான் பாட்டுக்கு அமைதியா இருந்துட்டா. நீங்க வந்து காட்டி கொடுத்துட்டு போய் ஏன்டாடி பண்றீங்க? பாரா பேரு பேரு வந்து கரு இருப்பானே. வேணா பஸ் போதே. ஏய் சாயடி ஏன்டா சாவடிக்கிறேனே. போய் தல அப்படியே இரு. were very less in போட்டாங்களோ நக்கு. ஏய் 4 நம்பர் 11 நம்பர் மாதத்துக்கு வெளியே போடா கேம் ஓட்டு. கடுப்பாகுதுடா நான். one of the
advantage where அதெல்லாம் பாத்துரு employees were not getting more involved into getting into the போன் தல நீ ஆடு என்ன தல அப்படி அடிக்கிறான் பாத்தியா தல மேக்கர் என்ன தல அவன் உங்க அம்மா என்னடா அது lack of funds. தல மேக்கர் நினைக்கிறேன் தல அவன் Marketing and distribution. இருங்க நான் இப்போ எப்போ எங்கெல்லாம் போகுது They face difficulty in competing Event with large இருங்க. scale industries and also the அதான் ஈவென்ட் இந்த ஈவென்ட்ல மார்க் lack of marketing strategies, branding, அது போவாதுன்னு நீ தல அவன் என்ன தல அப்படியே வச்சான் மேக்கர் இல்லையா தல அவன் பிளேயரா one of the major problem that they still face. அது போட்டச்சா கூட ஒன்றும் ஆகாது ஒரு சுத்தி பண்றாங்க எகிரு share their resources, poor roads, unreliable தல பின்னாடி எகிரு தல அந்த ரயில்ல போயிடலாம் lack of proper industrial zones and நம்மளால போக முடியாது எப்படியோ Watch out! அட்லீஸ்ட் அந்த ரயில் போய் limited access to the logistics and also supply chain facilities. That is one reason. High cost of production due to limited production. எனக்கு டென்ஷன் ஆகுதுடா டேய் Economies of scale. பார்க்க வெறியாவது ப்ரோ அப்படின்றியா அந்த மாதிரியா பா இறங்கிட்டேன் தல நீயும் வந்து எப்படின்னா That is one. நான் தல ஓடிட்டு பேர் போயிருந்துக்கிற Then we have government regulations and the complaints burden. This is அவ்வளவுதான் ப்ரோ மட்டும்தானா நான் சேஃப் நீ சேஃபா தல என்ன வண்டி எடுத்து வந்துரு privatization globalization policy where நான் இங்க இப்பதான் கிளைட் படி போயிட்டு இருக்கேன் இந்த நாயும் பார்க்காம இருந்தா சந்தோஷம் இது எப்படி அப்பா சோம் பண்றது இப்ப உங்க அம்மா ஈவென்ட்டே முடியுது தெரியல ப்ரோ அத மஞ்ச இருக்குல ஃபர்ஸ்ட் சின்ன மஞ்ச பெரிய மஞ்ச அடுத்து பெரிய மஞ்ச சின்ன சின்னதா ஒரு நான் மட்டும் தான் இருக்கேன் ஏய் இன்னொரு இருக்கான் ப்ரோ okay அம்மா இங்கே புல்லட்ஸ் காலியாடும் போலியே a common thing. What sort of strategies அமைதியா கீழ லூட் நம்ம எதுவும் பண்ணிடாத அது பண்ணல தல very particular கீழ பொறுமையா பண்ணிட்டு Indian industries. Okay, இங்க தான் ப்ரோ இருக்கான் தாயோடி ஏடா ஒன் டயர் இன்னும் 4 பேர் இருக்கான் இது ஒரு சைத்தான் ஒருத்தன் இன்ச்சு இப்ப 4 பேர் இருக்கான் நீங்க வருஷம் வட்டாய தல that the causes of சூத்து நக்கணும் இப்ப நான் போய் SSIs நான் இங்கே இருக்கேன் ப்ரோ வா ப்ரோ managerial inefficiencies. Don't give up. where Your பாஸ் என்ன teammates ரீகால் பண்ண ஒரு ஒரு Awesome. கிளிப்புலி சொன்ன மாதிரி சொன்ன ப்ரோ நான் சாரி அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு போறேன் the competitive market. Thanks. Then அன்இன்ஸ்டால் பண்ணவன இன்ஸ்டால் பண்ணிச்சது நீதான் இது மயிர் மாதிரி என் போன் மட்டும் நல்லா இருந்துச்சுன்னு வையே ரைட்ல ஒரு கன்னு லெஃப்ட்ல ஒரு கன்னு சூத்திலே சொல்றேன் என் போன் நல்லா இல்ல ஒன்றும் பண்ண முடியலங்க subsidies and policies are நாலா நம்பர் ஒரு நாளே மைண்ட் இதாயிருச்சுடா கேம்ல மைண்ட் செட்டே போயிருச்சா சனியன்டா நீனா அவன் சுத்தம் இன்னைக்கு நான் போய் போயிடும் நினைக்கிறேன் ப்ரோ உன்னால முடியும் ப்ரோ உன்னால முடியும் தோலா பாஸ் அசிங்கமே இல்லாம செத்துட்டு இதை வேற சொல்ற பத்தியா இதுதான் நீ டேலண்ட் these are the causes of industrial sickness in small scale industries. Strategies to overcome industrial sickness in India. Okay, what sort of strategies that they can be taken? Exact strategies. These are the problems we have discussed. Or the causes of industrial sickness. Now we have the industrial sickness in India. One is financial support and easy credit facilities. Given, but still reaching to that particular என்ன பண்றது வண்டி தான் போகணும் is not yet assured. Modernization and technology. எதிரி குச்சி சாவறதோட வண்டி எடுத்து போயிடலாம் Adoption of அதுல உள்ளே இது இருக்குங்க பறக்குறது ஏய் அது ஆக்டிவேட் பண்ண government has provided தெரியும் தானே நான் தற்கூரி நானே சொல்லுங்கறேன் இம்ச subsidies are ஒரு கண்ணை மூடிட்டு அமைதியா தெரியாதா அதை ஓபன் ஆகும் collaborations மஞ்சை வரிசையா மஞ்சை ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கணும் innovations that are taking place, skill development and அம்மா சூத்து மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியாத மாதிரி கீழே போயிருக்கு development programs, வெறுப்பாவது அது பார்த்தாவே workshops on production, விடுங்க கோவப்படாதீங்க நம்ம குடும்பத்துக்கு கோவம் தேவையில்ல கோபி training initiatives. ஏன் கோவப்படுறேன் போய் நான் செத்தேன்னு வையேன் நீ யாவப்பா டென்ஷன் அதுதான் மஜா And continuation to the same promotion export அந்த ட்ரெயின் வரதுக்குள்ளே நான் போகணும் போ டாமி industries they should ஆமா அப்படியே அந்த ட்ரெயின்ல போய் திரும்பி ரிவெஞ்ச் மோட் போடுறோம் MSME market place, Flipkart, Amazon. நீங்க போயிடுங்க நான் நக்கணும் போலயே You have to put a little effort Support. into
work there. The government should also, I'm recalling a teammate. promote these small ஏய் scale ஓடு industries சீக்கிரம் போ when it comes to the international Thanks. அந்த ரயில் ஓடிடு வாத்தியாரே Okay, இன்னைக்கு ஒரு support has ஆக்ஷன் to be பிளாக் given இருக்கு to them வாத்தியாரே to reach to that particular platforms and அம்மா showcase இப்பதான் இது the வீலிங் எல்லாம் எடுக்கும் and புறம்போக்கே showcase மகன் the products, services சும்மா வெறி பேருது produces of போ சீக்கிரம் வந்துருக்குது that particular வந்துட்டோம் that is how the நான் உன்ன சொல்ல என் வண்டியை சொன்னேன் போக மாட்டுது அட வெறி பேரு இருக்குது இது developing marketing assistance programs to help எகிரு industries to compete in a global market, improving infrastructure and industrial zones, developing industrial clusters with shared வேகம் வேணாம் நம்ம டீமுக்கு சோகத்துல ஐயோ logistics facilities for easy raw material supply, strengthening connectivity for online business expansions. All these are the things which are related to the infrastructure development. Simplifying regulatory framework, any rules, any regulations, they made it as single window clearance, ஒண்ணுமே இல்ல ஒண்ணுமே தெரியல தல என்ன தல இது ஒண்ணுமே தெரியல தல and also providing என்ன வேணும் dispute resolution. அங்க ஒண்ணு சூத்துக்கே ஒண்ணும் இல்ல இங்க எனக்கு குத்துருவேன் நீ அங்க ஒண்ணும் கொடுக்க முடியாதுங்க இருந்தது மொத்தத்தையும் தூக்கிட்டேன் என்ன வேணும்னு வேற கேக்குறேன் பாக்கியிலே இருக்கலாம் அவன் வேற செருப்புலயே அச்சான் தல கீழே போயிடலாம் தேவையில்லாத வேலை பாசே ஒழுங்கா உனக்கு இப்பதான் தெரியல நீ அவுட் ஆயிட்டுறேன்ட்டு இந்த ட்ரெஸ் போட்டா உனக்கு தரித்திர மாதிரி இது அதனாலதான் எப்படிப்பட்ட ட்ரெஸ் பாரு பழைய ட்ரெஸ்ல நல்லா ஆடி இந்த ட்ரெஸ்ல செருப்படி தான் வாங்கி தரேன் ஒரு மேட்ச் 2 கிட் கூட எடுக்கல குத்து இருக்குதா இல்லையான்னு தெரியல பழைய ட்ரெஸ்ல நான் வெறியா லாண்டேன் ஆனா அது வந்து கொஞ்சம் ராசி இல்ல அன்ராசியா இருக்கு அன்ராசி நல்ல ஆப்போசிட் வேர்ட் அன்ராசி அந்த ட்ரெயின் ஏறி உள்ள போவோம் சின்ராஸ் ஒண்ணுமே இல்ல சின்ராஸ் யாருமே இல்ல போலாம் போதா பாரு சாவுது பாரு போதுத்துக்கே சாவுது. So small scale industries, they also play a very crucial role in the economy and in India's economy by creating All jobs, passengers should be on board immediately. GDP, நான் ட்விஸ்ட் போயிரானுங்க regional development. However, நீதான் அப்ப காரணம் including financial issues, நான் என்னங்க பண்ணுவேன் also lack of modern technology, பச்சை குழந்தை விரட்டி implementing the strategies பச்சை குழந்தை like விரட்டி அடிக்கிறாங்க financial support, technology ஷாட்கன் புல்லட் இருந்தா சொல்லுங்க providing இது மேல இருக்குது வா ஃபுல் செட்டோட இருக்கு and skill development, the industrial sickness to an extent can be minimized, and also ensuring that sustained growth in future after 15-20 years we can see எடுத்துக்கினியா எடுத்துட்டு மேல இங்கே இருக்கு கீழே இருக்கு ஐயோ பாட்டு வேற அவன் அடிச்சிட்டான் பாட்டு 2 பாட்டியும் அடிச்சிட்டான் ஜோடி அப்படி பார்த்தா இன்னும் 5 பேர் இருக்காமே from past 15-20 years ஆப்போசிட்ல இருக்கறான்னு நினைக்கிறேன் products in the market. Okay, this completes your module 14. டேய் நீங்க எல்லாம் ஆம்பளைங்களா தான் என் டீம் ஒருத்தன் 3 நேரம் அம்பறானே புடிடுங்க தயவு செஞ்சு Clear? அவனை மட்டும் கொண்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா இது பண்றான்டா இது என்னது ஆர்பி போட்டு வரான் ஏய் இங்க வரட்டான் bro ஏய் இங்க புடிச்சு காட்டுது ஆமா ஆமா அது பாட் அது 6 பேர் இந்த பாட்டுல இருக்கிற வெறி கொஞ்சம் பிளேஸ்ல மேல இருந்தா ஏன் போட்டான் ஓட் சாவடியும் சூத்திலே சுடவனு அதேரே நான் ஃபயர் மோட்ல இருக்கேன் அதேரே பாட் தானே பாட் அடித்து தான் பாஸ் நம்ம டீம் லாக்கி வேற ஒரு சூத்துக்கும் லாக்கி இல்லணும் பாசிட்டிவா எந்த டீமும் பேச மாட்டேது நைட் அந்த டீம் என்னடா அதுக்கு மேல பேசுது பாஸ் நம்மள பத்தி நம்ம தெரிஞ்சினே நம்மள பத்தி பாசிட்டிவா பேச முடியாது நம்ம ஒரு டுபாக்கூர்னு ஊருக்கே தெரியும் 4 வருஷம் முன்னாடி வேணா நம்ம பெருமையா பேசிக்கலாம் ஏய் நான் எவ்வளவு பெரிய பிளேயர் அச்சேன் தெரியுமா இந்த யூடியூபர் அச்சேன் தெரியுமா அப்படின்னு ஒரு மயிரம் இல்ல நம்மளுக்கு தெரியும் ஏந்து போறாங்க ஆமா பாஸ் எப்போனா இந்த பொட்ட பசங்க வந்தேன்னு நீ ஒரு ஏஞ்சிக்கிற பாரு அந்த மாதிரி அப்ப மட்டும்தான் உங்களுக்கு வீரம் எங்கத்துல வருதுன்னு தெரியாது லேடிஸ் வந்துட்டா போதும் 5 அடிக்கிறது 10 அடிக்கிறது 1 அடிக்கிறது அங்க பிரதர்ஷனம் பண்றது
லேடிஸ் இருந்துச்சு, இப்போ வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிட்டாங்க லேடிஸ் ஓவரா பேசுச்சு. அது ஓவரா பேசல, நீங்க பேச வச்சிருப்பீங்க. ஓ 4 நம்பர் ஆக்டிவேட் பண்றியாடா செல்ல குட்டிடா நீ. விடா ஜட்டி இல்ல குட்டி நீ உள்ள ஜட்டி. அவன் சூத்த புடுங்க போறேன் என்ன ஆக போகுது. எல்லாத்தையும் கட 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 கட. ஏய் M4 ஏய் M4 எடுக்க விடுவானா ஓடுறா. என்ன செல்ஃபிட மட்டும் எடுத்துட்டான், அதுதான் மனசு. ஏய் இது வேணும் 6x வாங்கிக்க. ஸ்டாக் இல்ல தானே, ஸ்டாக் நம்ம போய் தான் வாங்கணும்ல. ஆமா தேடி தான் எடுக்கணும். ஒயிட் கலர் ட்ரை பண்ணி இது வேற குடுத்துட்டாங்களா இவன் கையில. அவனுக்கு கொழுப்பு ஏறிடும் பாருங்க. சும்மாவே ஆடுவான். ஏய் வர ட்ரெயின்ல எப்படின்னா ஏறிட்டு அந்த 5 காயின் பொறுக்கி எந்த லூட் அடிக்க பார்ப்போம். ஓகே தலா. நிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏறணும்ல அது, அப்பதான் வரும்மா. ஆமா 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 நிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏறணும். ஹலோ இது Yes, tell me. Any doubts? Watch out! அப்புறம் யாருமே இல்ல. Watch out! ஏய் இங்க பாரு ஓடிட்டு வரான் Watch ஒருத்தன். out! ஆமா தல அடிக்க முடியாதுல்ல. இது போய் கட்கால தான் நிக்கும். சனிய இவ்வளவு தூரம் கேப் விட்டுருக்காங்க. போ கட்கானியா கக்கால தான் போய் நிக்கணும் மாதிரி கேச்சு. என்னடா இது இப்படி பேசி நிக்குதேன்னு நினைச்சு. ஏன் தல நல்ல பையன் தல. நான் Yes, someone was பார்த்தாலே asking தெரியுது. இங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிருந்தா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க 10 காயின் வரும். வாய்ப்பு இல்ல. ஏய் எனிமி முன்னாடி எனிமி தல வீட்ல. ஏய் 1 HP தல. நான் வீடு. Watch out! Final call. All passengers should be on board immediately. Awesome, லைஃப் கம்மியாகுது. வாங்க The train Hello. is now approaching. தல வந்துரு தல. அது எங்க போய் அங்க சண்டை போட்டுனுக்குது நிமிஷ. அவ்வளவுதான் அழிச்சிட்டு தான் இருந்தேன். போலாமா? எங்க
எங்க ப்ரோ எல்லாரும் ப்ரோ போறீங்க? தல நீ நான் பறந்து போயிடுற. Their vehicle is smoking. vehicle smoking-ஆ? ஒரு பிச்சைக்காரனா. தல ஒரு பிச்சைக்காரன் தல. இது பாம்பு போட்டு செத்துட்டானே. ஓ நான் வீட்டுல தங்குறான் தல. எங்க ப்ரோகிராம்? அந்த வீட்டுல தல ஃப்ரண்ட் டோர்லயே இருக்கான். ஐயோ அடிச்சிட்டான். நினைச்சேன் தாயோலி Awesome. கூட்டு வந்தான்னு நினைச்சேன். கலங்காதே ராசா. என்ன போட்டானே தேவையில்லாத வேலை. நான் 17 தான்டா இருந்தேன். டேய் நம்பர் 4 ஒரு நாள் எங்க 2 நான் செத்தேன். இப்ப அவர் செத்துட்டாரா டேய். ஏய் அப்பா சிங்க வண்டி இருக்குது மிஸ். வண்டி வெடிஞ்சு இருக்குது. அதான் தல இந்த அப்படியே நாய் ஏறிடுங்க. தான் கூட்டம். ட்ரெயின் ஏறிடா வர ட்ரெயின்ல ஆப்போசிட் தண்டவாளத்தை ஏறிடு. கோச்சிங்கில போயிடலாம். போ ஆப்போசிட் தண்டவாளத்துக்கு போ. வர ட்ரெயின் அந்த ட்ரெயின் இல்ல இன்னொரு ட்ரெயின் வரும். வெயிட் பண்ணு. ஆமா ஆனா இங்க அது வரதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் தல. இல்ல நீ மூடு. ஒன்னொரு ஆகாது. அது கிளம்பிடும். இது நீங்க உடுத்து காட்டியும். வந்துச்சு பாத்தியா? தல ஆப்போசிட் இதுக்கு போயிடுதல தண்டவாளத்துக்கு. Final call. All passengers should be on board immediately. கோச்சிங் ரீகால் வீடு அந்த மாதிரி எங்கன்னா இறங்கிடு. அவ்வளவுதான். ஓகே தல. ரீகால் வீட்ல இறங்கினா செத்துருவாமே. யாரும் இருக்க மாட்டான். நீ அங்கத்துல இருந்து மலை எடுத்தாதான் ஈஸியா எடுக்க முடியும். எல்லாம் வேற எங்கேயும் போக முடியாது. எனக்கு தெரிஞ்சு ஜோன் உங்க பக்கம் தான் சுருங்கும்னு நினைக்கிறேன். வெட்டியாகுது பக்கம் சுருங்காது. அந்த தண்ணி இதை வாங்கிக்கோ. ஸ்பார்க்லிங் வாட்டர் லெமன் ஜூஸும் பாஸ். இது ஓபன் பண்றது ஒரு ஆர்ட்னா. நீ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பாஸ். தேங்க்யூ தல. தல உள்ளே போ. தல நான் பாஸ் ஒரு கவிதை எழுதிக்கிறேன் பாஸ். எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்றியா? ப்ரோ பெருசா சொல்ல போறீங்க ரைட்டா? ஒண்ணுமே இல்ல பாஸ். நானே இது எங்க வந்து சுட்டுதான் அந்த கவிதை. நீ எப்படி இருக்குது நீ ஒரு வாட்டி கேட்டு சொல்லு. அடிமை சாசனம் எழுதி தருகிறேன் அன்பாய் ஏத்துக்கொள்ள. ஆயுள் முழுவதும் உன்னோடு நிற்பேன் அன்பாய் நீ பார்த்துக்கொள்ள. எப்படி தல? நல்லா இருக்கு தல. நல்லாதான் இருக்குது. ஒரிஜினலா எழுதினா தானே வர்த்த பண்ணோம். நான் ஏன் வர்த்த பண்ண எழுதுனா இன்னொருத்த சொல்லுதான். ஆனா யார கண்டே பிடிக்க முடியாத பாஸ். ரைட் சொல்லி இம்ப்ரெஸ் பண்ணா ஸ்மூத்தா போகும். ஏய் இம்சிங்களா சொல்லிட்டு போறது ஒரு சொல்லிட்டு போனல. நீ பாட்டுன்னு போட்டு போயிட்டு நான் அங்கேயே கிடையாது. ஏய் கவிதைல வாங்கிட்டேங்க. கவிதை நல்லா இருக்குது என்ன. நான் என் கூட எதன ப்ரோ தான் வந்துட்டு இருக்காரு வச்சுடா. ஏய் அந்த பூமர் போறான். அவன் செத்துட்டான்னு ஏன் நீ கூப்பிட்டு கிளம்பிடுங்க. அவ்வளோ எங்க அவன் போற மாதிரி உஷாராகிறான். தமிழ் பிளேயருங்க அந்த நாய். லவடே கபார் டிங்கு புங்குன்னு பேர் வச்சுருக்கான். அவன் தமிழ் பிளேயரா? ஏய் எத்துரு நான் சொல்றேன் பாரு. ஷாக் எத்துரு. இங்க வேணாம் வெளியே வேணாம். சும்மா ரிஸ்க். ஏய் 2 தல வருவானே யாருன்னா. வந்துட்டான் பக்கி. மயன்மார் என்ன சொல்றீங்க? பக்கி எங்க ரெடியா? முன்னாடி போனா டேஞ்சர். இந்த சைடுல போறோம். இல்ல ரிஜி போ வரான் தல. முன்னாடி வரான். 2 இன்னொரு காரும் போயிச்சு. ஏறான். பக்கி குத்திட்டான் ரெட் வீட்ல. தல நேடு எடுத்து படிக்கட்டுல போட்டு தல. மேல வந்துட்டான். கரெக்டா போட்டினா அவுட் ஆகும். ஏய் ஓடிடு. வா ஓடுன்னு நல்லதா போச்சு. இவன் தான் மேல அடிச்சனவன். அம்மா ஏய் வாடா. வாடா செத்தோனா நம்ம. போச்சு. சத்தியமா நச்சா பாத்து. நீ அங்கே போய் நிப்ப நச்சா. பட்டாம்பர் ஒரு நேட்.
தல ஒரு கரெக்டா வரும் தல. ஓட்டாம கரெக்டா. ஹேக்கர் தல அவன். பக்கா ஹேக்கர் அவன். ஓ நான் தான் சொல்றேனே பக்கா ஹேக்கர் அவன். போடா அவங்க டீமே முடிச்சு விட்டாங்க. ஹேக்கர் தேவை இவன். என்ன பண்றது? ரிப்போர்ட் அச்சா கூட சாக மாட்டான். ஓ ஒரு டைம்ல 10 கிலோ 15 கிலோ இந்த அப்பா இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தல ஒரு நிமிஷம். இந்த ரிவைவ் பண்ண எவ்வளோ ஆகிக்குதுன்னு தெரியல. வராது நாலாவது ரெஸ்கியூ டீம்மேட்ஸ் அவன் ஸ்டார்ட் பண்ணு. ரிவைவ் பண்ணவே பண்ணலாம். மை லார்ட் என்னாச்சு மை லார்ட்? மயிலாடுதோட சம ஊர பசு குழம்பிட்டு மயிலாடுதுறை எனக்கு உங்களுக்கு அது ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்றேன்? நீ தானே மயிலாட மாநாட மயிலாட நீங்க. அட்டிக்கிற அடியில பாருங்கடா டே அம்மி கலரும்டா. Good luck, mates. ஆனா பாசு நீ உனக்கு மட்டும் ரீசன் சொல்ல ஒரு புது காரணம் கிடையாது. அதுதான் நீ டேலண்ட். தேங்க்யூ ப்ரோ. நான் வேற ட்ரெஸ் போட்டேன் இந்த மேட்ச். இந்த ராசி இருக்காங்க மாத்த ட்ரெஸ் போட்டுச்சு. அவங்க 4ஆம் நம்பர் பாரு சக்கலாகரான் பாரு பாவாடை சட்டை. அவன் தான் கேம்ல 4ஆம் நம்பர் தான் ஹைலைட். என் ஃப்ரெண்டு மாதிரியே இருக்கிறான். பேரு ஸ்ரீபாலன் பேரு. I got supplies. Help. லெஃப்ட் போங்க. Help. அவசரப்படாத. இந்த மாதிரி என் கை மட்டும் அப்படியே ஃபாஸ்டா ஃபயர் மாதிரி இருந்துச்சுன்னு அவ்வளவுதான். இன்னைக்குலாம் வந்து போன் இல்லாம சும்மா இருக்கிறேன். நீ சொன்னதான் அமுத்தி விட்டேன் சார். நான் சும்மா போலாமா மூடி நீ கிட்ட போய் இருப்பேன். எப்படினாலும் அவ்வளவு தூரம் தாங்க. 1000 மீட்டர் தாங்க. எப்படினாலும் 1500. அம்மா எவனும் ததான் பேர சூப்பரா. நீங்க 4 பேரும் ஊம்பிங்களா? லைனா வந்து முட்டி போட்டாங்க பாடுறா. செருப்புலயே அடிக்க போறான். அங்க லெஃப்ட்ல ஒரு ஸ்குவாட் கூட வருது. லெஃப்ட்லதான் ஒரு ஸ்குவாட் வருது. அம்மா எங்களே செருப்புல அடிக்க போறான்லாம் தெரியலையே. டக்கு டக்குன்னு இறங்குங்க. அண்ணாடுங்க சம்பவம் செய்ய ரெடியா இருக்கேன். போகணும்ல. அதனால நான் 234 போனோம். 40 தான் போகுது. மெயின் வீட்டுக்கு தான். மெயின் வீட்டுக்கு போறீங்க? மெயின் வீட்டுக்கு வாய்ப்பு இல்ல தல. அதுக்குள்ள நீ மூடு. நாங்க இறங்கிட்டோம். நீங்க இறங்குங்க. நான் பொறுமையா வரேன். தல நீ ஒரு ஷாட்கன் நான் ஒரு ஷாட்கன். 2 பக்கமும் நிக்கிறோம். ஸ்ரீபால் மாதிரி 4ஆம் நம்பர். நான் எப்படி தப்பிச்சேன் பாத்தியா? கத்துக்கோடா. மூத்தத்தை குடுறா மண்டையா. தல வரான் தல. வெரி போடு. என்ட்ரன்ஸ்ல நிக்கிறான்.
ஏதோ த்ரோ பண்றான். தல மாலி போறான். கிட்ட வரான். ஏன் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வர போறான் பாஸ் பாத்து. அங்கதான் போயிட்டு இருக்கேன். பண்றாங்க யாரு? என்னாச்சு? இப்ப யாரு நேடு உக் பண்ணுகிறீங்க? அவனுங்க ஸ்மோக் தல முன்னாடி ஏறான் தல. தலை கீழ இருக்காரு. இங்க யாரானுங்க? லொகேஷன் பார்த்தேன். தல வேணாம் தல. பிலிக்கா டீம் தாங்க பொறுமையா 2 அடிச்சுட்டா வேலை முடிஞ்சு. ஸ்மோக் தானே. எப்படின்னா அடிச்சிரு. ஏறணும் நான் பாத்துக்கிறேன். என் சைடு நான் பாத்துக்கிறேன். உங்க சைடு மட்டும் நீங்க பாருங்க. போக்கா இவன் இறங்குற வரைக்கும் இவ்வளவு ராட்ட அடிச்சிட்டானுங்களே. ஏய் உள்ள வரங்க. ஏய் அப்ப இது ஓட்டாம நான் வெயிட் பண்ணி நான் வந்து எல்லாத்தையும் ஓட்டிறாங்க. என்ன ப்ரோ வர மாட்டேன். ஏய் யார் தல கீழ இருக்கறான் தல. இன்னொரு ஸ்குவாட் வெளிய வந்துச்சு. இரு அவன் 2 பேருக்கு இன்னொரு வண்டி வந்துட்டான். போக்கா தாவிலி போய் வேற வெறுப்பேத்தி. இங்க வந்துட்டான். லொகேஷன் பார்த்தேன். ஓ வந்துட்டான் ப்ரோ. ஏய் Please recall me. Awesome. இன்னொருத்தன் வரான். Awesome. டேய் அப்பாஸ் ப்ரோ. முன்னாடி போனா டேஞ்சர். என்ன ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் இருக்காரு ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ. என்னங்க எடுத்துறேன். அம்மா இவங்க ஒரு பிச்சைக்காரனா. ஃபுல் கிட் நாய் ஆட வர. பாஸ் வா. பின்னாடி எடுத்துக்கறான். ஒன் ஹெச்பி நாக்கு. யாரு கிட்ட ஷாட் கன்? டேய் நாயே சொறியிருவேன்டா ஒரு. Awesome. பாஸ் அப்ப நீ கேவா ப்ரோ சி. ஓ இதானா பாஸ் அவனை தூக்கி சொருவேன்னு நான் சொன்னேன். தப்பா பேசாதடா ப்ரோ. ஏய் பின்னாடி வந்துட்டான். நான் நல்ல பிள்ளையா மாறிட்டு இருக்கேன். ஏன்ட்ட இப்படி பேசிட்டாரு ப்ரோ. மனசு கஷ்டமா இருக்கு. பாஸ் நான் ஒண்ணுமே தப்பா சொல்ல. பாஸ் நீ தான் பூமரல பார்த்த. நல்ல புள்ள தல. அந்த பிளக்கா பையன் நேடு போட்டுக்கிறான். இங்க இருந்து நேடு போறான் தல்லல. அவன் வெளிய இருக்கறானே அந்த பக்கம் வீட்ல இருந்து. வரான் பாரு. வந்துட்டான். கீழயா? என்ட்ரன்ஸ்ல இருக்கறான். அவன் இந்த கட்ட பின்னாடி உட்கார்ந்துக்கறான். பாட் இல்ல தல கட்ட பின்னாடி உட்கார்ந்துக்கறான். அந்த பூச்செடி மாதிரி இருக்கு. எல்லாரும் யா ஜூஸ் இருக்கா? இருக்காங்க. இந்தா தானம் பண்ணுங்க. வா வந்துட்டேன். ஐயோ பாட்டு தான் தல.
Awesome. 8 பேர் தான் இருக்கிறோம். அது எங்கெங்க இருக்கான்னு வேற தெரியல. ட்ரெயினை போட்டான். ஆக்டிவேட் நீ கத்தன முன்னாடி உள்ள. ஏய் ஐயோ ஃபுல் ஸ்குவாட் நம்ம வீட்ல இருந்து எகிரிட்டான். ஃபுல் ஸ்குவாட் இங்க வரான். லெஃப்ட்ல வரா. ஏய் லெஃப்ட்ல வரா. அவர் நோ பார்த்தாரு. சார் மால்டோல பத்திக்கிட்டான். ரென்னாக்கு. வா நான் செருப்படி வாங்கிருக்கேன். அங்கே போறீங்க. டேய் அவன் வாங்கி எவ்வளவு நேரம் உள்ளே இந்த சொல்லு. ஏய் 1 கிலோ வந்துருச்சு. 1 கிலோ வரணும். 1 கிலோ நக்குல வரும். அதுவே அவன் பத்தியும் 2 வாட்டி பத்தி இருப்பான். அது வந்துட்டு இருக்கும். இல்ல தல வராத பாஸ் மனுஷ தளர விடாத. தேங்க்யூ தல. 5 கிலோ வந்துருச்சு. இப்போ ஒரு 5 கிலோ போட்டா 10 கிலோ கரெக்டா இருக்கும். ஐயோ அது மட்டும் ஆகக்கூடாது. அப்போ வாய் அடிக்க முடியாது யாருன்னு. ஐயோ நெகட்டிவ் டார்க் ப்ரோ. நெகட்டிவ் பிரிண்ட் போட்டு பாசிட்டிவா பேசி அவனுமே இல்லைங்க. நான் நம்பர் செருப்படி வாங்கியிருக்கேன். அவன் 6 மாசம் முன்னாடி வாங்கிக்கிறான் அவன். சரி ஷார்ட் கன் மட்டும் பார்த்து சொல்லுங்க. பிரிய மட்டும் பாருங்க பாஸ். நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம யாருன்ட்டு. டெய்லி ட்ரைனிங் எடுக்கிறேன். மஞ்சளி போதும் இல்ல. எவ்வளவு காசு எவனும் நல்லா கிடைச்சிருச்சு தல ஷார்ட் கன். எவனோ வாங்கி M4 இருக்குது வேணுமா? I got supplies. ப்ரோ எடுத்துக்கிறேன்னா எடுத்துக்கோங்க. தேடி எடுத்துக்கிறேன். ஓகே தல இங்க ஒரு ஷாட் கன் இருக்கு தல. ரெண்டுமே எடுத்துரு. ஆனா தல புல்லட்ஸ் தான் இல்ல. சுத்தமா இல்ல. எல்லாம் தேடின்னு போய்க்கிறான். ஒருக்குன்னு தான் கேச்சினுக்குது. ஒரு ஸ்குவாடே பொறுக்கிதானான்னு தெரியல. சுத்தமா இல்ல. நான் ஆப்போசிட்ல போய் கொஞ்சம் பாக்குறேன். ட்ரெயின் வருதா பாஸ்? I got supplies. புல்லட் சைத்தான் கா பச்சா காயின் அடிக்கலான்னு பார்த்தா ஊத்து முடி போயிடுச்சு. அது எடுத்துட்டேன். Awesome. ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கிட்ட கேச்சினுக்குது. ஏய் ஐயோ அவசரப்பட்டேனே. இன்னொரு இன்னும் இது ஓபன் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க. பட்டாமா மீட்டர். என்னடா ஒரு ஸ்கோப் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல. ஷாட்கன் புல்லட் வேணுமா யாராவது ப்ரோ? அவங்க மார்க் பண்ணுங்க. நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் வாங்கிக்கோங்க. எவனும் சரியா லூட் அடிச்சுட்டு போயிருக்கான். இல்ல நல்லா திருடிட்டு போய்க்குதுங்க. இதுங்க தெரியல. நாலு போட்டு எக்ஸ்ட்ரா பாட்டா பாட் ஏய் 420 போட்டுருக்கு. பாட் எங்க 420 போயிருக்கியா? நீ கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்றனா அது வந்து இப்படி ஆயிடும். அந்த பேர் இப்ப என் பேர் கூட பாரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பாட்டில் வரும். அதுக்கு நீ நச்சுட்டா சரித்திரம் இல்ல. சொல்றீங்க படிச்சவங்க சொல்றீங்க. நான் சொல்றது நிஜம் பாஸ். என்ன யாரும் நம்புறதே இல்ல. ஏய் நம்புற மாதிரி சொல்லுங்க. ட்ரெயின் வரணும் போவாது. 2 ஸ்டாப் இருக்குது. 2 நிமிஷம் நான் எரர் ப்ரோ புல்லட்
வர ரயில்ல இறங்கி காயின் போடுற வேலையை பார்க்கணும். இந்த பக்கம் வரல, அந்த பக்கம் போகணும். The train is now approaching. இங்கே நில்லு. இருங்க, பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு அடி ஒக்கா மௌனுங்களா செய். பாடா வந்ததுக்கு காயின் கிச்சிச்சு. Final call. All passengers should be on board immediately. எவ்வளவு காயின் அப்பா செச்சுன்னு இருப்ப, புத்துதான் தோழியன். 4 காயின் தாங்க இருக்கு. ஏய் வர ட்ரெயின்ல ஏறணும். இந்த ட்ரெயின்ல ஏற ஐம்சா இறங்க. இவன் அவுட் ஆஃப் ஜோன்ல போயிடுது. சைதான் என்னங்க ட்ரெயின் கிளம்புது நீங்க? நான் சொன்னது இங்க இருந்து ஆட்டிய போடுறதுக்கு. மெசேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான். ஐயோ ராமா, உங்க மத்தியில ஆடுற எனக்கு சாமான். எனக்கு தெரியும் உனக்கு யார் மெசேஜ் பண்றான்னு. அந்த புள்ள இல்ல தல, நான் அந்த புள்ள நான் சொன்னேன் பஸ். நான் சொல்லல பஸ், எனக்கு உன்னை பத்தி நல்லாவே தெரியும். என்ன இந்த மாதிரி நீ சித்தரிச்சுட்டு ஓலுன்ற அப்புறமா நான் தான் சொன்னேன்ற. அவாடா நடுவுல போய் நிப்போம். சும்மா வெகு போட்டு சூத்து மாதிரி அது இறங்கி பாதி தூரத்துல ஒழுங்காவே வருது. காத்தடிக்குது காத்தடிக்குதுன்னு சொன்னியா? தப்பாவே நினைக்கிறது. நான் சொன்னா பாஸ், நான் வேற எந்த வார்த்தைனா சொன்னா சொல். ஏய் தலை, ஏன் தலை என்ன அது வேற வந்து தலை, எனக்கு வேற ஏற தெரியாது. நீங்களா வெபூட்டு ஏறுறீங்க. காத்தடிக்குது எங்க சொன்ன கூத்தடிக்குதே இல்ல. பட்டுக்கவா எப்படி தெளிவா அப்பா தெளிவு. உங்களுக்கு 5 காயின் வந்தா எனக்கு 5 காயின் வருது. இதுல 10 காயின் வா வா அதே ஏறு போணும் சோனுக்கு. அதெல்லாம் போறோம் வாங்க. இங்க இருந்து 2வது ஸ்டாப். நான் அதுக்குள்ள மூச்சா போயிட்டு வந்துறேன். போ ப்ரோ சி ப்ரோ சி எரர் ப்ரோ. நீ ரெடிட்டு என்னாச்சா? 6x அங்க போட்டோம் பாருங்க. நான் லெமன் ஜூஸ் வாங்கி இல்ல 6 இருக்கேன். காயினுக்காக தான் நான் வந்தேன். அந்த ப்ரீசியஸ் கேஸ் இருக்கு. டபுள் ஷாட் கன் வச்சு வெளுக்குறோம். நீங்க வாங்க. இவர் எங்க இறங்கணும்னு சொல்லவே இல்லை. ஒரு பாட்டுக்கு போயிட்டாரு. ஒண்ணு கிடைக்க 5 ஸ்டாப் பண்ணாரு. 5 ஸ்டாப்பா? 2 ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் பொச்சின்கின்னு சொல்லியிருப்பாரு. படுத்துக்கன்னு ஊத்திக்கணும். கார் புகஞ்சே தான் போகுது. ரீகால் போயிருப்பான். ஐயா மகாபிரபு கண்டிங்களா? ஏய் 2 சவர் 2 நீ ஓபன்ல கார் புகஞ்சு நிக்குது. இதான் சோனு. இறங்கிடலாமா? வர ட்ரெயின்ல எங்க இறங்குறது? அட்லீஸ்ட் அந்த காயின் கிச்சனா இருந்தா வாங்கிக்கலாம். ஆப்போசிட் ட்ரெயின்ல அப்படியே ஏறிடலாம்னா வருது இல்ல.
வா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் பயந்துட்டேன்ல. மேல பாத்தியா எனக்கு கேட்டுக்குது. அட இது வாங்கி போயிச்சு தெளிவான் வேற சூத்து மாதிரி ஆட்டிருக்கான். நிக்க மாட்டேன். ஏய் வந்துச்சு இந்த ட்ரெயின் வாத்தல உசாரா ஏறிச்சு பார்த்தல சைத்தான் சொல்லாம. ஐயோ இது காட்டலையா? அவுட் போட்ட ஆடலையா? நல்லா வாயில வருது. சொல்ல வேண்டியதானே வாயில என்ன வச்சிருந்த? சாரி தல மன்னிச்சுக்கோங்க. ஏய் நடுவுல இறங்கணும். ஓகே ஓகே. வேணாம் மலை மேல இருந்து சம்பவம் செஞ்சுட்டானா மனசு கஷ்டமாகும். கூட்டாமே தான் இங்கே உட்காரும். ஒரு டைம் புத்திசாலி யோசிக்கிறா பாஸ். இதுதான் இந்த எங்கே தல இங்க இறங்குவோம்னா நான் வராதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா அங்க போனதுதான் ஒரு சேஃப் போகணும். வா எங்க இந்த முன்னாடி இருக்கிற வீடு சேஃப். அங்க இல்ல அந்த வீட்டுக்கு போலாம் இரு. மாட்டா பாரு கூத்து மாதிரி மாட்டு. முப்பத்தி 2 செகண்ட் பாத்துட்டு ஏய் ஒழுங்கா ஆண்டி சிக்கன் டின்னர் ஒரு வாட்டி கூட அடிப்போம் தல. இந்த மேட்ச் நான் சிக்கன் டின்னர் இல்ல டாப் 10 போறது இல்ல. இதுல எங்க சிக்கன் டின்னர் அவுட் போட்டான். இந்த மேட்ச் பாருங்க. அதானே சிக்கன் டின்னர் பாசிட்டிவா நினைக்கங்க. நான் பாசிட்டிவா பேசுறேன். நீ 5 கிலோ அடிச்சுன்னு வையேன் அம்பானியே வந்தா கூட சூத்து சைட்ல போடான்னு தெரியும். 5 கிலோ அடிச்சிட்டேன். இவ பாருங்க அரங்கம் மாதிரி ரட்டுமே. நம்மளோட ஸ்ட்ராங்னஸ் என்ன சொல்லு 10 நாள். நம்மளோட வீக்னஸ் சொல்லு ரெஸ்பான்ஸ் யாரு 2 பொறுமையா ஆடணும். ரமரம் வச்சு சாப்பிட்டோம். ஆளுக்கு 3 கிலோ 4 கிலோ வந்துச்சு. என்ன பஸ் இந்த ட்ரெயின் சிம்பிள் காட்டுது? அதுதான் அந்த சனி அப்ப பக். அது இப்படிதான் வந்து தொலையும். எனக்கும் டென்ஷன் ஆகும். அதான் நான் அந்த கேமையே கேவலப்படுத்திட்டாயே வெறுப்பாகுது. இதுலே சொல்லாம சும்மா 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 ஜோக்கு என்னங்க ஜோக் காட்டுறியா அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரியா? எஸ். வேற மணி அடிக்கிறான் பாரு. ட்ரெயினுக்கு இங்க சிம்பிள் காட்டுது. அங்க வர ட்ரெயினுக்கு இங்க சிம்பிள் காட்டுது. ஏய் இந்த மேப் ட்ரெயினுக்கு நீதான் ஓனர்னு அர்த்தம். அப்போ நீ சொன்னதுல ட்ரெயின் நிக்கும். நிக்காது தல. சொல்லிட்டு பாரு. சொல்லி பார்த்தா தானே தெரியும். நான் இங்க இந்த ஸ்டேஷன்ல நிக்கும். நினைச்சு பாத்தியா ஸ்டேஷன் நிக்கும் நினைச்சு. அரங்கம் அதிரட்டுமா விசில் பறக்கட்டுமா? ரைட்டா லெஃப்ட் தள்ளணுமா? ரைட்டா லெஃப்ட் மேல கரெக்டா இருக்கா? ஐயோ இல்ல லைட்டா கீழே. என்ன பண்ணலாம்? இப்படி வந்துட்டு இருக்குது மயிர் மாதிரி. ஸ்டேஷன்ல நிக்க முடியாதுல்ல லைஃப் கொஞ்சிரும். ஆமா ஆமா தல நிக்க முடியாது செத்துரும். அவ்வளவுதான் ஏனி நம்ம கைதான். மயிர் மாறிட்டான் வேற இவனுங்க வேற. பொச்சின்கியா அட லவடே கபால். அந்த வீட்டுக்கு போமா? அந்த வீட்டு சேஃப் இல்ல. ஆனா இதுவே சேஃப் இல்ல. அவன் பவர் டச் ஆனா இது செத்துருவோம்ல. எங்க ஓடுவ? டிராப் பக்கத்துல எடுக்குறீங்களா? ஏய் டைட்டன் வர ரெண்டு டைட்டன். உன் வாயில நல்லா வார்த்தை வரவே வராதா? இறங்கிட்டா பஸ். வா வா வா. அந்த குளி 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 குளியில இறங்கிட்டான். குளியில பக்கி பக்கி ஏத்துட்டான். இருங்க இருங்க இருங்க. தல என் கில்லா தூக்கிச்சு தல சைத்தான். ஒரு பக்கி ரைட்ல. என்னடா கண்ணாடியா? ஆவுராக்கி. ஏய் பையா வண்டிட்டே வந்துச்சு வந்து. எங்கிட்டு போனான்னு பார்க்கல. வாட்டாம். Watch out. விடு
ஏய் அவன்கிட்ட அந்த ஊசி குத்தி எடுத்துக்கோ. அவ்வளவுதான் முடிய போகுது. 34 செகண்ட் தான் இருக்கு. விட்டுடு. ஓ பார்த்து போங்க. ஸ்மோக் போடுறேன். வரும்போது 5 கொஞ்சம் நிறைய அழுட்டுவாங்க. நான் கொஞ்சம் 4000 இருக்குது. எத்து மூக்கில் தான் சொல்லிக்கணும். அம்மா அஷ்டம் என்ன மொக்கா எல்போர்டு மகனே ஓடு கீழே ஸ்மோக் போடுறீங்க. உங்களுக்கு ஸ்மோக் போடுறீங்க. தல பாத்து வாத்தல. ஏய் அவனுக்கு ஏறிட்டானுங்க ரஷ் பண்ணுகிறானுங்க. முன்னாடி கார் வேற. ஸ்டார்ட் பண்ணிப்பா. கார் வருது. கார் மொக்காடி ஓட்டணும் போற மிஷினை. Awesome. என்ன பண்ணிட்டான் சுடுறான். ஏய் அங்க ஆப்போசிட்ல அடிக்கிறான். எங்க ப்ரோ? தல ஆப்போசிட் வீட் தல ஆப்போசிட்ல இருக்கறான். பாத்து. கார்ல யாராச்சும் இருக்கானா என்ன? கேர் கார். இல்ல அவ்வளவுதான். ஆனா புட்ஸ் கேக்குற மாதிரி இல்ல. ஏய் டைட்டன் யூஸ் ஆகாது தானே? யூஸ் ஆகாது. ஏய் பறந்து வரான் முன்னாடி. ஸ்குவாட் இருக்குங்க கவர் கொடுக்க. சூத் அவன் தான் என்ன அச்சுதே. ஸ்குவாட் இருக்குதான். தல ஸ்மோக் போடுதல. ஜோன் போனோம். ஜோன் போனோம். ஸ்மோக் போட்டுக்க தல சேஃப். என் சைடு வரீங்களா? இரு. இங்க செல்ஃப் ரீகாலிங் எத்துக்கியா? இல்ல இல்ல தல இது எடுத்தல செல்ஃப் ரீகால் முன்னாடி இருக்கு. எங்க ப்ரோ? அந்த மரத்துக்கு பின்னாடி தல. இதோ இந்த மரத்துக்கு பின்னாடி. அடிக்குறான். ஸ்மோக் போட்டுடு. இங்க ஒரு பெட்டி இருக்கு தல. இங்க இருக்கிற பெட்டிலயே ஒரு செல்ஃப். அதுல இல்ல. இல்லையா? தல ஸ்மோக் போட்டேன் கிட்ட இந்த ஸ்மோக் எல்லாம் பாத்துடு. பாஸ் முன்னாடிக்கு இதுக்கு ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இருக்குதா பாஸ். அடிச்சிருவான். கண்டிப்பா அடிச்சிருவான். நான் ஒரு ஐடியா சொல்லவா கேக்குறீங்களா? இந்த பாலத்தை என்ன கார் இருக்குதுங்க? ஆமா அதான் கேட்டேன். நான் ஜோனங்க. இங்கே இருப்போன்றேன். ரொட்டேட் பண்ணானா கஷ்டம் தல. பக்கில போனா ஒரு ரெட புடி. புத்தான். ஏய் இது யார் போட்டுது? அட லவட்டே கபால் இங்கே ஓன படுத்து கிடக்காதல. ஜோத்தர் போட்டேன். தல இங்க முன்னாடி ஓன படுத்து கிடக்காதல. இவன் தான் போட்டது எனக்கு. ஆனா அவன் யாருன்னு தெரியல. ஏய் வரான் அவன். எங்க வரான்? என் கண்ணுக்கு ஒருத்தன் கூட தெரியல. Watch out. பாத்துட்டேன் அவன. அவன் தான் பாஸ் ஆகுது. போ ஸ்மோக் போட்டான் பாரு. எனக்கு முன்னாடி ஒரு தாய்வலி இருக்காங்க. அதான் என்ன பண்றேன். இவனை போட்டா கதை முடிஞ்சிச்சும் சார். எப்படிக்கா வந்துட்டான்? எங்க ப்ரோ? இதோ பின்னாடி என்கிட்ட இன்னொருத்தன் தான். செத்துட்டான் ப்ரோ. செத்துட்டான். அப்போ எங்க பாஸ்? எனக்கு முன்னாடி இங்க எங்கயோ இருக்கான். இங்க எங்கயோ இருக்கான் ப்ரோ. அவ்வளவுதான். போ சீக்கிரம். போ மாட்டேன் தல. அடி போறான். போய் தொலை மாட்டேது கருமோ. We're the best. அரங்கமாதி இரட்டமே. பா. வண்டியில வந்த 3 கில்லு அதுதான் என்ன காப்பாத்துச்சு. ஆனா நல்லா மோட்டர் ஓட்டுனதுல
என்ன சரியான நான் லிட்டு கொடுக்குறேன் அந்த ஓட்டுற மோட்ரு டட 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 டட. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. நான் போய் சூச்சு போயிட்டு வந்துடுறேன் இருங்க. அடிக்க மட்டும் நீ ஒண்ணுக்கு போறதுக்கு ஏன் ஸ்டாப் 4 நிமிஷம் தலை பாரு சீக்கிரமா ஸ்டார்ட் பண்ணல தலை நான் செருப்படி மட்டும் பாரு இப்படி வாங்குறோம் சவுண்ட் கேக்குது சீர் இது டோர் சவுண்ட் கேக்குது ஆமா ஜன்னல் தாப்பால் போட்டு I got 5 eliminations just now. It is showtime. I won my last match. Let's fight together. வந்துச்சு மறுபடியும் கது சாத்தம் சவுண்ட் கேட்ச்சு பாத்தியா யாரு குக்குலி பபனோசே மார்க்கோ ஒரு படம் வரக்கூடாதுன்றானு அந்த டைட்டில் எடுத்து மூடி சொல்லிக்கிறானு மூட்டு பேர் இறங்குறான் நான் போதும் நம்மளுக்கு 25 பேர் மேல வந்தா ரிஸ்க் தான் அங்க 40-50 வருவாங்க எனக்கு யாரு வர சொன்னானுங்க இவ்வளவு வேகமா இறங்குறான் அவன் நான் லேட்டா இறங்கினேன் அவன் வேகமா இறங்கல 16 39 41 46 47 48 50 50 ஏறு தல வந்துட்டான் அப்படியே வந்துட்டான் பஸ் வந்துட்டான் தெரிஞ்சு அவன் கிட்ட போய் என் முத்த தர யாராவது ப்ரோ அடிச்சா அடிக்கலாம் ரீகால் பண்ணலாம் அவ்வளவுதான் Marked an enemy's death crate. தரன் யார் நான் கை வைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பேண்டேஜ் சார் போட்டேன் ஒரு நிமிஷம் இது ஏய் என்ன கண்ணே இல்ல இங்க பாருப்பா பின்னாடி M4 எல்லாம் எடுத்து ஏய் யாருங்க கண்ணிக்கலப்பா தேங்க்யூ ஏய் நானும் கண்டு தான் சொன்னேன் சார் இல்ல எரர் ப்ரோ கண்ணை கலவான்ட்டேன் இல்ல அங்கே தான் இருந்துச்சு இது ஒரு சைத்தான் தலை இதுக்கு இந்த செருப்புல அடிக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் தெளிவா சொல்றேன் இங்க இருக்குதுன்னு எடுத்துட்டேன் ஏய் தல அவசரப்படாது முன்னாடி ஃபுல்லா இருக்கான் 20 பேர் ஆட்டம் தரலாம் பச்சிக்கும் ஹெல்மெட்டே கிடையாது
ஒரு நாக்கு எங்க ஆனா செத்துற மாட்டான், காப்பாத்திடுவாங்க. அங்கதான் 4 நம்பர் அடிச்சானா. ஓடிட்டு வரான் பாசிக்கு பாரு முன்னாடி என் கிட்ட தூக்கிட்டானுங்க. வரலாமா? வரான் தல. பொசிஷன் எடு. அங்க கீழே வர போறாங்க. Watch out! இது என்ன இப்படி ஆகுது? லெஃப்ட்ல வந்துட்டான். ஏறான். ஏய் புறா. ஏய் தல இல்ல தல சாமியா அடிக்குறானுங்க. எல்லா பக்கம் ஏறானுங்க. நேடு பிக் பண்றான். தல இடத்த மாத்து. ஏறான். அவ்வளோதான். கமான் மார்க்கோ. Vabbè, sale. Bro. Phone भैया. இல்லதான். பின்னாடி வரும். டேய் 4 நம்பர் முட்டா முதேவி பயமுறுத்திட்டேடா நேரத்துல. ஏய் ஏதோ ஒரு ஃப்ரெண்ட் இம்ச. ஐயோ ப்ரோ நீயா சாரி ப்ரோ. நீ நல்லா வருவே நீ. நான் அந்த 4 நம்பரே நினைச்சிட்டு இருக்கேன். தல ஆமரோ வாத்தல சீக்கிரம். டேய் எங்கடா போன? டேய் ஒரு நாக்கு வச்சேன் காணோம் ப்ரோ. இவி ப்ரோ காப்பாத்தா ப்ரோ. எரர் ப்ரோ. வந்துட்டா ப்ரோ. என்கிட்ட சொல்ல பாத்து வா. ஃபுல்லாகறான். ஃபுல்லாகறனா? இங்கே வரான் அங்க. லொகேஷன் பாத்து. ஏன் பக்கம் வாத்தல ஏன் பக்கம் வா. இங்க நான் மேல நின்னுட்டேன். தல மாட்டிச்சு ப்ரோ மேல இது. இங்க இருக்காங்க. லொகேஷன் பாத்து. ப்ரோ வந்தா மட்டும் சொல்லு. கால் மட்டும் கூட நான் தரேன். ஃபுல் ஸ்குவாட் தல. என்ன ப்ரோ கையில போட்டே வரான். அமுக்கி விட்டேன். அத்திரு கில்லு போயிடலாம். Awesome. சென்னல இருந்து ஏகற போறான். Awesome. Awesome. என்ன தல இத்த காப்பாத்திட்டு நான் செத்துட்டேன். சீ. ஏய் அவர் கீழே ஏகறான். அந்த ஃப்ரண்ட்ல இருக்கான். பொண்ணு ஏடு வருது. ஏறுங்கடா மேல. ஓய் போட்டான். அப்படிக்கா ஏறிட்டான். பாஸ் ஒன்னு பின்னாடி வந்துட்டான். ஏய் எப்பறா? கிளிச்ச புச்சி ஏறிட்டான். பாஸ் என்ன பண்ற? ரீகாலுக்கு போ. சரியா அடங்கி வேண்டியது. யாஸ்னா பேரவா இல்ல இங்கே இருக்கா? இதுக்கே போ, ஸ்கூலுக்கே போ. அங்கேயே நிறைய பேர் வரமாட்டான். கலக்கத்துக்காரு. ஸ்கூல் அங்க இருக்கா. என்ன தல எனக்கு அங்கேயே ஒரு இடத்துல நிக்கிற பாஸ் இருக்கு தல. அங்க அப்படிதான் ஆச்சு. எக்ஸ்பெக்டட் பாஸ் மூவ் ஆக மாட்டேங்குது. எக்ஸ்பெக்டட் மாத்த லைஃப் இல்லையா? அவர்தான் முதல்ல போட்டியானவரு. அவருக்கு லைஃப் இல்லையா? சாரி வே ப்ரோ. நான் பின்னாடி 2 பேர் இருந்தாங்க. அவளை பார்த்துட்டு
என்ன இருந்தாலும் நீ அந்த மாதிரி சொல்லிட கூடாதப்பா. சாரி நான் அந்த நாளா இருக்கா சைத்தான் பாட்டுங்க. பண்ணிடா பாஸ். நீ வேற I'm recalling a teammate. தல ஸ்கூலுக்கு போயிடலாம் தல. பாஸ் நீ அவனை அடிச்சுட்டு வண்டி எடுத்துன்னு வந்துரு. யாரோ இன்னொரு ஆள் யாரோ பேசுற மாதிரி இருக்கு. பின்னாடி பேசிடுறாரு. அவர் தான் பேசுறாரு. நீ என்ன பண்ண, அதை விட்டுட்டு வண்டி எடுத்துன்னு வா. மெயின் தானே கிளம்பிட்டேன். மெயின்ல இருக்கா மெயின்லயே இருக்க மேல ஓடிட்டு வரோம். ப்ரோ பெரிய 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 வீட்டுக்கு வந்துரு. பெரிய ப்ளூ டெரஸ்க்கு வந்துரு. ப்ரோ எல்லா வீட்லயும் வரானே. ஐயோ நான் வீட்லயும் வரான். அவர் எதுக்கு இப்ப ஸ்கூலுக்கு போனா? டார்க் ப்ரோ நான் ஸ்கூலுக்கு தான் சொன்னேன். இப்ப யார்கிட்ட எனிமி? இங்க அவங்க நீ போய் எரர் ப்ரோ கூட்டிக்கிட்டு நீ அப்படியே வரணும். எரர் ப்ரோ கூட்டிட்டீனா என் பக்கம் வந்துரு. எரர் ப்ரோ பாத்துக்கலாம். வா எரர் ப்ரோ. வெளிய மட்டும் வாங்க. இவி ப்ரோ டக்குன்னு நீங்க வெளிய வாங்க. ப்ரோ வெளிய வாங்க. கேட்டேன் அவர் முன்னாடி சிறப்பா பட்ட இவி ப்ரோ. போட்டோம். சரி நான் ப்ரோ பிளேயரா இருந்தேன். ரீகால் பண்ணுங்க. எனக்கு ரீகால் இருக்கு. எங்க போறது? என் வீட்டுல தான் செட்டில் ஆச்சுது. இப்ப அடிச்சிருவோம். இது சந்தோஷம் போதும். அடுத்த மேட்ச் போலாம். வைத்தச்சல் பார்த்தல அதுக்கு நல்ல புத்தியே இல்ல. தேங்க்யூ. சாரி ப்ரோ. ஓகே இட்ஸ் ஓகே. பரவாயில்ல பாத்துக்கலாம். ஜாலி மோடு தான். அவ்வளவுதான் பாஸ். இதுக்கு மேல நான் சாவே மாட்டேன். ஷார்ட் கன் இருக்குது. அப்படி சொன்னீங்களா? பயந்து ஓடுறான் பாருங்க பின்னாடி. நேடு மூணு பேர் இருக்கிறானுங்க இங்க. 4 பேர் இருக்கிறானுங்க மயிறு மாதிரி. ஒரு பசங்களா பைபிள் வச்சிட்டானுங்க. சரி என்னோட வெறியான ஆட்டத்தை காட்ட முடியலையே. 4.5 கேடி மெயின்டைன் பண்ண முடியலையே. கஷ்டமா இருக்கு. 4.5 கேடி தல ஸ்டார்ட் பண்ணிடாத. ஒரு நிமிஷம் இரு. இந்த மாதிரி அவசரப்பட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு தான் அவனுக்கு ஏரா பிரியா அடிக்கிறானுங்க. ஒரு 2 செகண்ட் கேப் கொடுத்தாது. போலாம் தடா. பாஸ் இப்பதான் தெரியுதா பசங்க அடி வாங்கிறேன்ட்டு. ஏன் தல காச்சா போல போய் போட்டு வந்துடுறாரு. காச்சாவா? அப்படின்னா என்ன சொல்லிட்டு போனாரு?
நான் யார் வீட்ல ஆக்சன் It is showtime. Let's fight together. ஓடுது. ஓவே ஒரு டைம்ல கை அப்படியே பதம் பார்க்கும். இப்போ என்னடானா என்ன பதம் பார்த்துட்டு போயிடறானு எல்லாம் ஆக்ட் போட்டு. அப்ப என்ன நாளைக்கு வந்துறியா ப்ரோ? நாளைக்கு கிரவுண்டுக்கு போனோம். பஸ் கல்யாணம் வேற இருக்குது. இன்னைக்கு நைட்டு காத்தால மேரேஜ். நாளைக்கு வர ஞாயிற்றுக்கிழமையோ மறந்துட்டேன். திங்கக்கிழமை வந்துருவீங்களா? திங்கக்கிழமை வரும். ஏய் என்னடா ஃளைட் இது? என்னங்குது? எங்க? தயவு செய்து வேணாங்க. இப்பெல்லாம் பேசாதீங்க. எங்க போறோம் ப்ரோ? அவன் தானே சொன்னான். என்ன குமாப்பட்டி வேற மாதிரி குமாப்பட்டி போ. சம்பத்து மாதிரி இருக்குங்க. உச்சின் போய் ஜெயில போட்டாங்க பாவம். ஆமா தல, அது ஒரு டேம்னாங்க. ஏய் யாரா நீ? என்னடா ஏதோ பறக்குது. கிளீனா பாரு, கட்ட பறக்குது, கொட்டை தெரியுதா? ஆமா பாஸ், அவனையும் ஃபேமஸ் பண்ணி. நீ சொன்ன மாதிரி ஏதோ பறக்குதுதான், ஏதோ ஜெல்லி மாதிரி ஏதோ நிக்குது. அது ஹெட்செட் இருந்தது. தப்பு தப்பா பேசாத பாஸ். என்ன பாஸ்? தப்புல ஹெட்செட் எனிமி ஃப்ரண்ட்ல எனிமி பாத்து. எங்க இருந்து பாக்குறது? He's outside now. Yo. இரு நீங்க எல்லாம் பாஞ்சு அவசியமே இல்ல. இரு நேடு தாங்க போறேன். வரான் என்கிட்ட வரான். இல்ல கீழே தான் வரான். கீழப்பா தலை 20 பேர் ஆட்டம் தலை. அவ்வளவுதான் தலை, 2 பேரும் அழுத்து. அப்பா சொல்லுங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் இருக்கு என்கிட்ட இருக்கு. எதுக்கு நீ யூஸ் ஆகும்? இருக்கா ஷாட்கன் இந்த இடத்துல எடுத்துக்கிறவா? இறங்குறான். நம்பால் தான், பதட்டப்படாத. நம்மால் தானா? வெயிட் ப்ரோ வரான். ஏய் எனக்கு முன்னாடியே இருக்கான். மார்க்கா? எஸ் கில் ப்ரோ. இன்னொருத்தன் வரான். இறங்கிட்டான். He's here. Watch out. Oh. வெரி அழுத்திட்டு ப்ரோ. பேடா ப்ரோ. இது ப்ரோ பின்னாடி. Awesome. Oh shit. Bro cover பண்ணு. Bro come here. He'll shoot me, okay? பேடா ப்ரோ. பின்னாடி. ப்ரோ. Come to this side. Hey, rotate அடிங்க. Please come from this side. பின்னாடி. பின்னாடி பாரு. நான் அவரை பாத்துக்கிறேன், நான் கை வைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் இருக்கா ப்ரோ? போட்டான். இல்ல. ஏய் ஓ
Bro, first kid. Take first. Nice. லாஸ்ட் ஒருத்தன். Last guy. Nice one. Go. நீ போ finish நான் கை வச்சுக்கிறேன். நீங்க போய் அழுத்தி விடுங்க. ஏய் எனக்கு பிங்குக்கு திம்ச. Bro, first kid. வண்டி வந்துச்சு. போட்டுருங்க. இன்னொரு நாள் போட்டு அழுத்தல. கேக்குது. இன்னொருத்தன். வரான் வந்துட்டான். இங்க என்னடா நான் செத்துருவேன். நம்ம இடத்துக்கே போறேன். இங்க இருங்க. கீழே தான் இருக்கான். யாருக்குறான்? Someone came. கீழே யாரோ bro பாத்தியா? கீழே ஒரு நாக்கு வெரி. Where bro? Down. Bro, wait. ஏய் பின்னாடி வந்துட்டான் நீரன். நேட் இருந்தா எடுத்து பாஸ் ரிஸ்க். இந்தாங்க நேட் இருந்தாங்க. ஏய் நீங்க அங்க இருந்து ஏறுங்க. நான் பின்னாடி வந்து ஏறுறேன். இருங்க. பாஸ் மாலி பத்திக்கினானே. Mark. பரமா வாங்க. வர வெஸ்ட் டேமேஜ் தல பயங்கரமா டேமேஜ் கரும். புது வெஸ்ட் எடு. அது பாட் அவசரப்பட்டறாத. நானா போலப்பா. ஹீல் பண்ணிட்டு. Is enemy. Enemy is. Wait bro. I got supplies. வண்டி எடுத்து கிளம்புறோம். Someone came. Shout like that, right? Our team will get panicked and Your enemy came. not shoot the enemy. பாத்து நாலு கவர் கொடுக்க போனா யாரோ கொடுக்க. பின்னாடி இருக்கான். அழுத்திருவோம் கீழே ஏத்துரு. Awesome. ஏய் பின்னாடி வாஷ் பண்ணிட்டு போலாம். முன்னாடி பின்னாடி யாரும் இல்லையா? பின்னாடி கன்ஃபார்மா தெரியல தல. ஏய் எனக்கு முன்னாடி ஸ்மோக் ஆள காணா. ஆமா அந்த கார் எடுக்கலாம். முடிச்சிட்டீங்களா? இந்த சைடுல சொல்றானே. முன்னாடி போனா டேஞ்சர். I got supplies. வந்துட்டேன். பாத்து போ. ஏர்ல நேடு இல்ல அதான் கடுப்பா. நெக்ஸ்ட் ஹவுஸா? ஐயோ ஆமா பின்னாடி வெயிட். வெளிய வரோம். வெச்சவன் வெயிட் பண்ணி பாக்குறோம். நேடு இருந்தா நேடு ஸ்பாம் பண்ணுவேன். வாசல்லே உட்கார்ந்திருக்கான். நேடு தான் கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஏய் பவர் போட்டோம். உள்ள ஒருத்தன் இருக்கான். மண்டானுங்க ஓடல. அவ ஸ்குவாட் வந்துச்சு. உள்ள இருக்கான். முன்னாடியா இருக்கான். ஒக்கா இப்பறா அரே டார்க் ப்ரோ ரெண்டு சேர்ந்து பேடிப்போம். உள்ள ஒரு இல்ல பச்சை முடிச்சா கரெக்ட்டா. கீழ போய்ட்டான். இருக்கான். ஏய் போட்டு காட்டு. யாராவது இந்த பக்கம் போனீங்கனா அடிச்சிடலாம். ஏய் என்ன ப்ரோ புட்ஸ் மட்டும் காட்டுது. மேல எங்க நான் படிக்கட்ல இருக்கறானு நினைக்கிறேன். படிக்கட்ல தான் நீ மாடி வந்து. ஓகே வேற ஏய் ப்ரோ ஏய் கீழ தான். ஏய் from where you don't know ரஹா. ஏய் ப்ரோ உங்க ஒண்ணாச்சு ப்ரோ. முன்னாடி போனா டேஞ்சர். ஏய் நான் ஒண்ணாச்சு. reload நாக்கு very careful I don't know.
தலை அங்கே வரட்டுமா? காப்பாத்திக்கலாம் காப்பாத்திக்கலாம் வந்துரு. அவரை போய் வாட்டர் சிட்டில கூட காப்பாத்திக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அப்பாஸ் பின்னாடி அப்பாஸ் இரு காத்துட்டு பாரு புடிச்சு கேக்குது வரான். ஏறலாமா போலாமா? பொசிஷன் இந்த வீடு பக்கத்து வீடு. பார்த்து அங்க வெளியே நிக்கிறான். ஏய் அடி வந்துட்டான். இரு அப்பாஸ் அடிச்சிரு. ப்ரோ பின்னாடி வந்தான். ரெண்டு கன் ரீலோட் ஷார்ட் நல்ல கன் அடி தல. அடிச்சிருக்கணும். ரெண்டு இடத்துக்கு இல்ல 5 புல்லட் தான். கிப்ரா இல்ல நல்ல அடி ப்ரோ. திரும்பி அங்கேயே போய் இறங்குமா? தல இல்ல யாஷ்னி அப்ப அவர் ரீகால் பண்ணனும். ரீகால் பண்ணிடலாம். அதுக்கு மேல பாத்துக்கலாம். வா வண்டி எரர் ப்ரோ நீ ஆடு தைரியமா. வண்டி இருக்கா? Ranveer Sundar அடிச்சு ஆடுங்க. நாங்க ரீகால் பண்றோம். பாத்துக்கலாம். வண்டி எடுத்து வந்தாரோம். அதான் தர பெஸ்ட். உசுறு போனா கூட கப்பமா தான் பண்ணி காப்பாத்திடலாம். ப்ரோ இருக்கா பாஸ் சூத்து மாதிரி. ப்ரோ யூ டர்ன் போடு ப்ரோ. இந்த சைடு கார் மயிரே இருக்காதே. ட்ரெயின்ல ஏறிட்டு அதான் மனப்பறேன். பாஸ் டிபிஎஸ்க்கு வந்து எடுத்துக்க ஒரு நிமிஷம். டிபிஎஸ்ஸா வரேன். இப்போதைக்கு எடுத்துக்கோ. S12 கிச்சனை மாத்திக்கத்து. நல்ல அடி வாங்கலாம் ப்ரோ. சீ மனசு கஷ்டமா போச்சு. தலை நீ தனியா போய் ரீகால் பண்ணாதனா வந்துரு. இங்க இருந்து மேன்ஷன் போய் ரீகால் பண்ணிட்டு மேன்ஷன் ஹவுஸ்ல ஏறிக்கலாம். யூனிட்ல கூட அடிக்கலாம் பாஸ், பிரச்சனை இல்லை. அவள்கிட்ட லூட் இல்ல. என்கிட்ட லூட் இருந்தா மாட்டிக்கிறோம். லூட் இருந்தா சங்கு தான். 2 பேரும் ஊத வேண்டியதுதான். பக்கத்துல பாட்டு அச்சிக்க. S12 கிடைச்சிருச்சுங்க. S112K நான் சொல்றேன். S12K நான் சொல்றேன். ஏய் வா பாஸ் முன்னாடி டிராப் குது. வா போறலாம் போய் போறலாம். நான் வந்துட்டேன். மனசே கஷ்டமா. ஐயோ மந்திரம் அடிக்கிறேன். எனக்கு கூட மொத்த லூட் போச்சு. தெரியுது என்ன பண்ண முடியும். மொத்த லூட்டு போனது கூட எனக்கு பிரச்சனை இல்லைங்க. பாடு பையன் அவ்வளோ அடி வாங்கி சாகாம போயிட்டானே. எடுத்துக்கோ பீனேட் எடுங்க. அடிய போடுங்க. நான் M4 சொன்னே மாத்திடுறேன். நீ மாத்தி. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணா. ஏய் தர வாத்தல. வரும். மேன்ஷன் போய் ரீகால் பண்ணிட்டு வந்துரும். வா. ஏய் வண்டியா இவர்தானா? நம்ம ஏய் மறுபடியும் சவுண்ட் கேட்ச்சது. போடுங்க. அதிரமாற கட்டுமா. நான் பாட்டம் சூத்து மாதிரி இது 3 பாட்டம் நான் போதும். படத்துக்கு போனுங்க. வீட்லயே உட்காந்து போர் அடிக்குதுங்க. படத்துக்கு ஏதாவது படத்துக்கு கூப்பிடுறேன் தனியா. அப்பாஸ் இது கத்துக்கோ. நீ பெரிய வித்வான் ஆயிடலாம். போர் அடிக்குது. முன்னெல்லாம் படம் நிறைய பார்ப்பேன். இப்பெல்லாம் பாக்குறதே இல்லை. அந்த மாதிரி படம் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோன் கம்மியாயிடும். அந்த மாதிரி படம் இல்ல. ஐயோ போட்டி. இங்கே 40 பொட்டிக்குது. I'm recalling a teammate. கிளம்பலாம். ஏறியா? நான் வந்துட்டேன் தல. Where to go? Get in. Come here only. Vehicle. Marked a location. ரெடி கார். ஆறா நீ Godfather.
காட்ஃபாதரா நீங்க? எப்படியே நான் அந்த அப்புறம் ஒண்ணும் இருக்காது. ஐயோ தல வா வா P90 இருக்குது என்கிட்ட. வாங்க யுவி ப்ரோ சம்பவம் செய்வோம் போய். ரெண்டர் ஹெவி ரெண்டர் ப்ளீஸ் ஆகுது ஃபுல் ரெண்டர் எது இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். இருக்கான் ப்ரோ இருக்கான். ரெண்டு பேர் தான் இருக்கான். 3 பேர் போகும்போதே அடிச்சானுங்க. ஆமா தல 9 ஆத்தாடி முன்னாடியே இருக்கான். கீழே இருக்கான் கீழே. யாரு கிட்ட? அது அல்டிம்ஸ் யாரு கிட்ட? அவன் கிட்ட இவன் கிட்ட நின்னுற. அழுத்த முடியாதல நான் எங்க நிக்கிறேன் பாரு. நான் அழுத்தலையா? அழுத்தேச்சு. நீங்க அழுத்து உங்களுக்கு என்ன ப்ரோ ஆங்கிள். 4 பேர் ஓடிட்டானுங்க. ஏய் தல இங்கறா தல லாஸ்ட். வா வா வா. பயந்தாங்குழி பசங்களா நீங்க? நம்மள மாதிரி மேல உட்கார்ந்திருக்க போறாங்க. பாத்தாடு. பக்கி ஷிட். வரோம். He went off. புடிச்சலாம். No, someone is there but இன்னொருத்தன் இருக்கான் தல. அவன் லாஸ்ட்ல இருக்கறான். தயாரா இரு. ஏய் ரெட் ப்ரோ வாங்க ஒரு நிமிஷம். என்கிட்ட வாங்கிட்டோ. இனி இந்த P90 எடுத்துக்க வாங்க. சீக்கிரம் வாத்தல. P90 இந்த 3x எல்லாம் போறோம் பாரு. இது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்க. இங்க இது இருக்கு ஓடிஎம் ட்ரெயின் வருது. அப்பா ஓடியமா? ஓல்ன்ட்டு நினைச்சேன். போயிச்சு. அத வர ட்ரெயின் கூட நீ இன்ஸ்டால் பண்ணு. அப்போஸ் நீ எங்களை விட்டு ஓடி போய் அந்த ஓடிஎம் கேர் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி ஓடுனதானே? இல்ல தல. ஐயோ அவரா ரொம்ப பயங்கரமான ஆச்சு. அவர் யாருன்னு அவர்கிட்ட கேக்குறத விடுவோம். 4 பேர்ட்ட கேட்டு பாருங்க. சச்சோ செம்ம சீன். அவன் ஏன் செத்தானே தெரியல பாவம். அந்த வாழைப்பழ சீன்ல சரியான சீனு. சிரிச்சு விழுத்து. அவன் சாவு கூப்பிட்டுனான். நான் தான் போல. புரியல. விராட் கோலி எங்க ரோட்ல ஆனா சாய் சுதர்ஷன் எங்க ரோட்ல ஆனா நாங்க ஒத்துந்தான் இருந்தோம். ஒத்துக்கோ தல. அவங்க வந்து ஓகே இட்ஸ் சானா விடுங்க. விடுடா பசங்கன்றியா? பாலிடிக்ஸ் ஆயிடும். நக்கி வச்சுட்டு போயிருக்கான். சரி அதுலயாவது ஏதாவது இருக்கான்னு பாப்போம். பெட்டியா ஓபன் பண்ணி காணான்னு தெரியல. அம்மா எங்க போறது? இப்படி இருக்குது சோனு. வண்டி தான் வேணும். வண்டி நாளைக்கு இருக்குல்ல. வண்டி இருக்கு அந்த. ஓ வண்டில தான் வந்தது இல்ல. ஏய் யாருக்கும் லெவல் 3 பேக் எத்தனை வேணுமா? இல்ல எல்லாம் செட்டிலா இருக்கு? லெவல் 3 வேணும். இருக்கா? இதோ வாங்க. இங்க பாரு. I got supplies. போய் எத்தனை சீக்கிரம் பாஸ் போலாம். அந்த மோட்டர் ரூம் மூவ் பண்ணிட்டு நான் பார்த்தல. ஓபன் பண்ணிட்டான். க்ளோஸ் ஆயிடுமா திரும்ப? பண்ணிட்டான். ஓபன் பண்ணிட்டான். அதுக்கு அடுத்து அவ்வளவு வராது. உள்ள பார்க்கணுமா? ஏய் ஷாப் வீட்டுக்கு போணுமா என்ன? காயின் இல்ல. வேணாம். நீ பேட்டா. ட்ரெயின் வர எங்கம்மா தரேன். போலாம்.
அதுல ஏறி தான் அந்த 5 காயினா அதுக்கு வேற எக்ஸ்ட்ரா மேக் வாங்கணும். எனக்கும் வாங்கணும்ல 2 கண்ணுக்குமே. என்கிட்ட 10 காயின் இருக்குது. நான் 5 காயின் வாங்கிக்கின்னு 5 காயின் தரேன். நீ என்ன வேணா வாங்கிக்க. நன்றி நன்றி நன்றி. காயின் இருக்குது. மேகல பிக்டரா தான் ப்ரோ வேணும். அப்ப டப்பு டப்புன்னு எஸ்ட்ரோலிக்கல டப்புக்கு டப்புக்கு ரோல் பண்ணி அடி புட்டிங் தள்ளிட வரதல. பக்கி காரே ஸ்மோர் இந்த பக்கம் மேலே ஏறிட்டான். ஒருத்தனா வந்தான். ஒக்கா மேலே ஏறிட்டான் அவன். அம்மா சந்ததான். யாராவது ஏற பாஸ். இருங்க மலைக்கு போறேன். இன்னொரு வண்டியா பாத்து பின்னாடி எல்லாம் அடிக்கிறானுங்க. முடிச்சாச்சு. எங்க தல உங்க கிட்ட முடிஞ்சா முடிஞ்சா அடிங்க. அடங்க ஒக்கா மக்கா டே 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 ஒண்ணு ஸ்கில் தப்புடா. சம்மடி அப்பாஸ் செத்துச்சு. அந்த பூமரை காப்பாத்து ப்ரோ. அண்டான் இல்ல ஆக்கா வேற மாதிரி ப்ரோ. நான் M4 எடுக்கறதுக்குள்ளே அடிக்கிறான் ப்ரோ. தல வா போலாம். அப்படியே கீழ இருந்து இது 118 காயின் இருக்கு தல. ஏதாவது வாங்கிக்கிறேனே. M4 சைத்தான் இது. எதுமே வாங்கல. சீக்கிரம் பாஸ் போணும். தல வேணா இருத்தல. இரு ஒரே நிமிஷம். பாஸ் சீக்கிரம் பாஸ் ஜோன் போணும். ஓகே புரியுது. இன்னொரு நாக்கு வைக்க முடியுமா பார்த்தல. ஸ்மோக் போட்டான் ஃபுல்லா. ப்ரோ காயின் வேணுமா? அந்த காயினை டக்குன்னு ஏதாவது வேணும் வாங்கிக்கோங்க. டக்குன்னு கிளம்பும். 5 ஆமா வாங்க. டேய் போலாம் நான் ரெடி. சீக்கிரம் தல. இருந்தாலும் சீக்கிரம். Check I'll buy check. வா போலாம். நிக்குது. ஏய் தல்கன் வச்சு அம்திரு. ஏய் ஜோ ரெண்டர் ஹெவி ரெண்டர். இதுலயே ஆட போறோம். அம்மா இருட்ட ஒரு மயிரும் தெரியாது. எவ்வளவு இருக்காங்க? Last guy. பின்னாடி. Nice. ஏய் பின்னாடில அடிக்குறான் பின்னாடி. பாஸ்டு. ஏய் கதவு மூடுறேன் பறக்காத மூடுறேன். ஆட்டக்காத சனிய முடிச்ச யாருங்க இவங்க? இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு. ஏய் அவன் அந்த இதுல இருக்கறான். அந்த ஈவென்ட். அந்த ஈவென்ட். என்னடா? டேய் சாவுடா. வாபஸ் போலாம். உட்காருங்க. கார் ரெடி. கார் எடுங்க. போலாம். அட்டாக். அதிரமா ரங்க. மார்க். சரி. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர். இங்க ஒண்ணு தெரியலையே. ஒரு நேரம் தெரியல. ஏய் வண்டியா தூட்டா பாஸ். கார் ஓட்டது நீங்க. ரெண்டு பேர். 7-8 இருக்குறே. என்னைய சொல்றீங்க நீங்க. நேடு ஸ்பாம் பண்ணுங்க. வெளிய ஓடுறோம். வெளிய ஓட்டோம். இல்ல மேல தானே இருக்கான்.
One is outside, I think so. வெரி மேல ஒருத்தன் ஹீல் பண்றானா? மேல இருக்கான் ஒருத்தன். எங்க தல? மேல உள்ள இருக்கான் ப்ரோ. மேல ஃபுட் ஸ்டைல் இல்லாம உட்கார்ந்திருக்கான். ஏய் அப்பா பாத்து. இல்ல ஸ்கேட் போட் போனான். ஸ்கேட்டிங் போர்ட் போட்டான் வீசுறான். இண்டல ஹீரோ காண்டனா? இல்லையே. இல்ல தல. ஏய் where you went? போட்ல எகிரி குச்சி அவனே செத்துட்டானா? ஏய் தனியா போய் சைதான் का बच्चा वेदना வேலை காமிச்சு விட்டுற போகுது. இங்கரா இருக்கான். ஏய் ரவுட். Awesome. தி கேம்பர் சாலா உட்கார்ந்து நிக்கறான். கேம்பர் டீம். Bring up voice chat. ரிங்கா விசிட் யார் இது? ஏய் தெரியாம போட்டார். பதட்டப்பட. தெரியாம போட்டு. இண்டி எங்க இருக்கு? நம்ம ஜோன் அந்த வீட பிடிக்குமா இங்கே இருப்போமா? இங்க எல்லாம் கண்ணு தெரியாது வாங்க அந்த வீடு. ஒண்ணுமே தெரியல. Where? Go Smoke. ஏய் அதுக்கு பின்னாடி அச்சான். மேல யாரனா ஒருத்தர் ஆடணும். கால் வந்தா குடுக்குது. மேல நம்மளுக்கு ஆட வரலங்க. கீழே ஆடுறோம். ஓடேல அவன அடிச்சு சேர்ப்படி வாங்க விட்டுது. பின்னாடி ப்ரோ இங்க வரானுங்க. லொகேஷன் பார்த்தேன். எங்க? மார்க் போ. இதோ இங்க. லொகேஷன் ஓ 1 2 3 போட்டு ஸ்ப்ரே கார்டு வச்சிருக்கான். வந்துட்டேன். ரெண்டு பேர் தான். ஸ்னைப்பர். ரெண்டு நாக்கு. இத்தல. 2 ஆர் நாக். ஏய் இங்க இருக்கான். சிராப்பா. ஸ்மோக். மரத்துக்கு பின்னாடி பாத்து ஸ்மோக் பண்ணனும். இந்த சைடு இருக்கான். போட்டோம். பாத்துட்டேன். செல்ஃபி வச்சிரான் ஒருத்தன். Here. இல்ல தல ஹெல்மெட் இல்ல. ஏய் ஏறு. முன்னாடி போனா டேஞ்சர். இஸ் நாக். அந்த ஏடபிள்யூ முடிச்சு கார் ரொட்டேஷன். கார் இந்த சைடு ரொட்டேஷன் ரெண்டு கார். பாத்து ஸ்மோக் கல்துனே நம்ம வீலோ அடி. ஏய் சொன்னு. வா பக்கத்துல வா. கார் ஏறுது. ஃப்ரண்ட்ல கார் வருது. அதான் நான் ஸ்மோக் பண்ணனும். வந்துட்டேன். Sniper yavra. You have to go here only. That sniper fellow is there. Here also. Hey, event போய் ஆவணும். வா. ஈவென்ட் போய் ஆகணும். அப்பா வண்டி ஓட்டு. இப்போ ஹெல்மெட் எடுத்து வர. எனக்கு ஹெல்மெட் வேணும் தல. நான் எடுத்துட்டு வா. எடுத்துக்க. Bro, it's not covered. From here you can see. I am very sorry bro. It's no, it's from. Sit. அவசரத்துல கை விட்டுற மாதிரி அண்டாக்குள்ள விட்டு ஓடி வந்தது சைதான். This will have a sniper. Correct. இங்க ஆறது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா? கடுப்பா இருக்கும். உங்களுக்கு ஈஸியா தெரியும். இந்த சைடு ஒரு கார் இருக்கு பாருங்க. வீட்டுக்கு வராம. ஐயோ just டேய் ப்ரோ ஒருத்தன் இருக்கான். நான் இருக்கல இருக்கும். அந்த நாய் தான் முன்னாடி போச்சே. நிமிஷ அதான் முன்னாடி ஏறினானே. ஏர் ஒன் மோர். 8 பேர் இருக்கறானுங்களே. எங்க தான் பாக்குறது? இது வேற கண்ணுவலி வந்துருமே. மேட்ச்ல ப்ரீப்ரேட்னஸ் போடுவோம். என்ன வர ஸ்னைப்பர். இந்த சைடு நான் வியூவை மறைக்க போறேன். இந்த சைடு வியூவை அவன் நடிச்சிட்டான். ரெண்டு பேத்துக்கு இப்ப எவனுக்கு ஜோன் போட போறான் தான் தெரியலையே. ரிஸ்க் ஜோனு. ஜோன்ல செத்துறான். ஏய் ஜோன் அவுட் ஆஃப் நாக்கு. செத்துட்டான். இன்னொருத்த நாக்கு. ரெண்டு வீட்ல தான் இருக்கறானுங்க எல்லாம். ஒரு வீட்ல இருக்கறவன தான் அடிக்கணும். ரெண்டு பேர். நம்மளும் ஜோன் கிடையாது அவனும் ஜோன் கிடையாது. இப்ப என்ன பண்ண?
ஏய் அவனுக்கு வரணும் நான் ரொம்ப தூரம். நம்மளுக்கு என்ன 2 மீட்டர் தானே சோனு. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த மரத்தை யாரா 2 பேர் எடுத்து ஆயிடுச்சு. ஆமா ஆமா அவனுக்கு போய் மரம் மார்க் பண்ணதுக்கு இந்த செருப்புலயே அடிச்சிட்டான். தல ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு மரம் யாரா எடுங்க போய். நான் போய் எடுக்கவா? போ நீ ஒரு மரம் எடு, அவர் ஒரு மரம் எடுக்கட்டும் போ. எடுத்துட்டேன். நான் பொறுமையா இருக்கேன், நீங்க அடிங்க. வண்டி எடுக்கிறான். எடுக்கணும். வீட்டுக்குள்ள ஒருத்தன். அவ்வளவுதான். சரி வீட்டுக்குள்ள ஒருத்தன் தான். ஓகே. ஈஸி ரொம்ப அவசரப்படாத. ஓகே நைஸ். We're the Awesome. best. லாஸ்ட் மேட்ச் ஓகேயா? ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. 8 16 16 ஒரு 4 20 25 25 ஒரு 7. டீம் கில் 32. சரி அப்படி நான் வருகிறேன். நன்றி வணக்கம். சரி பாய் நாளைக்கு பார்க்கலாம். பாய் மண்டே நாளைக்கு வாய்ப்பு இல்ல. சரி ப்ரோ. பாய். Bye.